Some people would stay and pretend to be free. Some would be staying in dilemma. Listen to your heart and choose a life. I wanna live in peace. I wanna be free. I wanna live in peace. I wanna be free. Freedom, freedom, freedom. Yes, freedom, 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 freedom. Yes, freedom. No more bribery in my mama land. No, no more slavery in my mama land. No, my God created me and put me where I should be. My God created me and gave me all the things I need. Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? Freedom, freedom, freedom. Yes, freedom, 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 freedom. Yes, freedom. I can say I deserve the right to say I cannot stay a second-class citizen in my mama land. You can say you deserve the right to say, do you want to stay a second-class citizen in your mama land? Sharia law must no longer be my love. I'll be okay, free and proud with you, my love. Freedom, freedom, freedom. Yes, freedom, 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 freedom. Yes, freedom, 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 freedom. Yes, freedom, 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 freedom. Yes, freedom. Oh yeah, nuevo community. Kori Barbeyo, Kori Maripe, Wandonge Kawen. Oh yeah, nuevo. Kid is best producer. Magic Records. One more Caledoro, one way more reaching. Caledoro, one way more reaching. Where Quaroja Tequarua, one more reaching. Where Quafonyo Lutini, one more reaching. One more Caledoro, one way more reaching. One leg
السلام عليكم. يا سوري. خلينا نسلم عليكم كلكم مشاهدين لمنبر صوت الشعب، الناس المشاهدين في فيسبوك. خليني أقول لكم مساء الخير، وكذلك صباح الخير للناس بتاع أستراليا، وأيضا الناس المشاهدين في يوتيوب عبر منبر صوت الشعب South Sudan Political Club. Let me welcome you all and let me actually say good morning and good evening to you according to your time where you are. مرحبا للناس اللي قاعدين في كلاب هاوس، اخوي وجيت وإلاريو وكل الناس اللي قاعدين نار اودون. مرحبا بكم. وحقيقة الحلقة ده طبعا انا اعلنته امبارح، وزي ما انتم شايفين في كلاب هاوس الناس اللي قاعدين في كلاب هاوس في رومات كثيرة، برضو في نقاش ماشي بين منون وماكنجي. لكن طبعا للأسف الشديد أنا بيعتذر أول حاجة إنه الزمن بتاعي ما بيسمح لي إنه أنا أمد الروم ده أكتر من كده، ولو ما في طريقة لنعجله completely. أنا ما بكون لي زمن تاني بكرة ولا بعد بكرة، فلذلك أنا أسريت إنه أنا أعمل الروم في الزمن بتاعه. الحاجة الكويس برضو my brother تيتو أنا وريته قبل قبل فترة، قبل زمن، قبل شوي، إنه أنا أمشي قدام بالروم، فهو قال له إن منتو هم يجوا ينضموا لنا في South Sudan Political Club. الحاجة الكويس إنه الرومات قاعدة تكون مسجلة. الرومات حقنا بتاعت South Sudan Political Club هي مسجلة، وكذلك الرومات اللايف فيديو هيكون موجود في فيسبوك وكذلك في يوتيوب. ويا ريت الناس اللي قاعدين في فيسبوك عملوا شير للايف فيديو، عملوا شير وادوني دقيقة. أنا كنت داير أشغل حاجة هنا لكن ظاهر الكمبيوتر أنا ما أعرف أبغى يفتح، وأنا ما عندي زمن عشان أشوفه إلا بعد ما ننتهي بعدين. داير أشغل أغنية شوية كده، وبعدك أنا ببدأ في نقاط مهمة أنا جي داير أناقشه الليلة مع شعب بتاع جنوب السودان. فبس شوية كده وبعدك نحن نشغل نخش في التوبيك بتاعنا. It's look will not be possible وتاني محتاج نجيب الكمبيوتر ده، أنا ما محتاج له. على العموم أنا خليني أخش في الحلقة معاكم. وطبعا الحلقات بتاعتنا زمانها بقى محدود شديد، بالذات للمشاهدين بتاعنا في فيسبوك، وأيضا مشاهدين بتاعنا في يوتيوب، ولضرورة بتاعت مناقشة قضايا مهمة جدا في جنوب السودان. واحد بيحاول بقدر الإمكان إنه يشيل من وقت بتاعه ويجي يتناقش أو يطرح التطورات السياسية في جنوب السودان.
زي ما انتم الناس المتابعين الحلقه، زي ما انتم شايفين التوبيك بتاعتها فوق، جنوب السودان انفلات امني والارتفاع معدلات القتل تقود الى انهيار الدوله. ده التوبيك اللي انا جاي اناقشه معاكم الليله. مفروض يكون الرهن السياسي، لكن كلها كده مترابطه مع بعض. الناس اللي هيجوا بعدين اللي ينضموا لنا لاحقا بيرجعوا لللايف فيديو، وكذلك بيرجعوا لكلاب هاوس ويجوا يستمعوا للصوت للاوديو في كلاب هاوس او ينضموا لنا لاحقا. وكذلك الناس اللي بيكونوا في يوتيوب، اللايف بيكون موجود في يوتيوب وكذلك في فيسبوك. كلنا اللي قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو الشعب بتاعنا في جنوب السودان، كلكم انتم متابعين التطورات السياسيه في جنوب السودان. في الوقت ان احنا برضه متوقعين انه بابا ممكن يجي يزور جنوب السودان، اعتقد ما بين يوم كم كده اوائل بتاعت الاسبوع في شهر 2. في مشكله برضه بتاعت الانهدام الامن في جنوب السودان وعدم الاستقرار الامني في جنوب السودان، وبالذات في مشكله بتاعت استقرار امني في منطقه بتاعت اكواتوريا ريجون. وده يكون جزء اساسي من الحلقه بتاع الليله ده بالذات، واحده من الاسباب اللي انا جيت برضه هنا عشان اجي اناقشه. بالاضافه لذلك قبل اسبوعين نحن اتكلمنا عن عدم الاستقرار الامني في منطقه بتاعت جنجوليه الكبرى جريده بيبور، وكلكم انتم متابعين طبيعه بتاعت الصراع الدايره في جريده بيبور وعدم وجود السلطه بتاعت الدوله في جريده بيبور، وادت انه كل مجتمع كل قبيله لازم يصلي نفسه. النقاط دي مهمه جدا انه انا اجي اناقشه معكم الليله في الحلقه ده بكل الرواقه وبكل صدق وامانه. داير احاول اقيف وقفه مع الشعب بتاع جنوب السودان في الحلقه بتاع الليله. كثير الناس بقى بيحبوا الكذب كثير، الكذب، والناس بقى بيحبوا نفاق كثير. ولا انا داير اقول لكم انتم كلكم المشاهدين لهذا الحلقه من ابناء جنوب السودان انه يس الكذب كمعيار للمعاملات الشخصيه بين الافراد ما فيها مشكله، لانه بعد ذاك المعيار بتاعت الكذب ذاته والنفاق بيعتمد على الطبيعه بتاعت التعامل بينك وبين الانسان اللي انت قاعد تتعامل معه. لكن في حاجه مهم جدا المفروض يعرفوا كل شعب بتاعنا في جنوب السودان، انه البناء بتاعت الدوله عشان انت تبني دوله، ما في دوله مبنوه على كذب، ما في دوله بتنبني على قش، ما في دوله بتنبني على الاستهبال. الدوله دي بتنهار. ولو انت بقيت تكذب كتير وتمارس الجبروت على المواطنين، وتمارس الارهاب على الشعب بتاعك، وتمارس الاضطهاد كوسائل بتاع الاسكات كل من يريد ان يتحدث في الدوله بتاعك، ده نتائجه في النهايه بتكون سلبيه على الاستقرار بتاع الدوله نفسها. انا هنا لما نجي نتكلم عن قضايا بتاعت بناء دوله في الجنوب، when we talk about the nation building in South Sudan, we need to be sincere and we need to be honest. Integrity مهم جدا when we are addressing kind of those issues. مهم جدا لكل زول. Because when you lost your credentials and you lost your integrity خلاص ما في زول تاني بصدقك. المناقشه القضايا بتاعتنا الصعبه، في قضايا صعبه في جنوب السودان، هذا القضايا ان احنا لازم نناقشها بكل شجاعه. بس for one reason، الريزون انه نحن قاعدين نفتش في الحل. We are looking for the solution. وعشان انت قاعد تفتش في الحل لازم انت تشخص الازمه ذاتها من الجذور بتاعه، تشخص الازمه دي من الجذور بتاعه وتكون صادق. اما ردود الافعال بتاعت الناس ما مهم خالص. لذلك ضروره انه نحن نتكلم بالصدق في انه في قضيه بتاعت انفلات امني في جنوب، وفي قضيه بتاعت عدم الاستقرار،
وفي قضيه بتاعت انه الجنوب دي ذاتها لونينا ذاتنا كجنوبين ما عملنا حسابنا اننا نفقد الجنوب ده. لونينا ما عملنا حسابنا كشعب بتاع جنوب السودان هنفقد جنوب السودان. في ناس كثيرين لما تقول لهم الكلام زي ده بيزعلوا وبيحاولوا يفتشوا لك اسباب يصنفوك انت خاين انت ما عارف ويقول لك الكلام الكثير ده. لكن في اللايف بتاع الليله let us try to be honest a little bit. انا ذكرت انه الوضع في الجنجولة وضع ده صعب في الفتره اللي فاتت. ولادي هسه انا قاعد اتكلم معاكم في كميه من اطفال بتاع المرلي شالهم وبتجربهم كتجار بتاع رقيق يدفعوا فيهم قروش. قبل فتره برضه في يال بتاع شيلوا كميه كبيره منهم برضه اتشالت بنفس الطريقه. طيب الوضع ده انا بيجي بناقشه براه مع تركيز على الوضع في الاستوائيه. انا لا اركز على الوضع في الاستوائيه في الحلقه دي بالذات. النقطه الثانيه قبل ما انا ابدا اللايف خلونا انا داير اقدم تعزيه لكل الارواح بتاعت المواطنين بتاعتنا اللي نحن قاعدين نفقدهم في الاستوائيه في كل الريجن بتاع الاستوائيه نتيجه الاستهداف اللي قاعد يتم من الرواح بتاعت البقر او من قبل الاجهزه الامنيه الموجوده في اكواتوريا ريجن. امبارح في قضيه بتاعت قتل البقر وفي ارواح اتفقدت. انا برضو بترحم على الارواح ديل الناس اللي قتلوهم امبارح لانه الروح. لكن انا ما اقدر اناقش القضيه ده هسه. انا ما اقدر اناقش القضيه بتاعت الاستوائيه ده هسه بتاع بقر ده. انا بناقشه بعد شويه لانه هياخد نص الوقت بتاع المناقشه بتاعت القضيه دي لانه في حاجات انا داير اخد لكم بالواضح. اول حاجه انا داير ابدا بيه في الحلقه ده لو انتم لاحظتوا يا جنوبيين يا شعب بتاع جنوب السودان for the last 6 years هنا قاعدين في السوشيال ميديا هنا قاعدين نقول لكم هنا يا جماعه الحكومه الموجوده في الجنوب ده الحكومه دي قاعده تدير جنوب السودان بطريقه بتاعت نوع من الجهل والتخلف والقطرسه والعصبيه القبليه. وما في دوله بتدار ما في دوله بيديروا بعقليه بتاعت راي بتاعت بقر ولا راي بتاعت غنم. ما في زول لو انت لاحظت زول بيمشي ولا بقر بكون زول متعصب وزول عنيف وممكن يشاكل اني تايم. ما في دوله بتدار بطريقه زي دي. الدوله بتدار بالحكمه والدوله بتدار انك انت تستوعب كل التناقضات الموجوده في الاطار العام في البيئه ده تستوعب التناقضات دي. ولو دعر الضروره في الحاله بتاعت الازمات زي جنوب السودان هسه بلد فيه ازمات انت بتقدم مزيد من التنازلات. بتقدم مزيد من التنازلات عشان انت تقدر تدير الدوله. لكن للاسف ما بعد 2013 سلفاكير والجين كانسل هيمنوا على البلد وداروا البلد بنوع من القطرسه والعماقه والعصبيه القبليه. اداربوا البلد ده الطريقه اللي اداربوا البلد من بعد 2013 ليومنا هذا. طبعا في ناس مرات ما بيحبوا يقولوا الحقائق وما بيحبوا انه الحقيقه ده زادت تتقال. لكن اننا طبعا لما نجي هنا we don't care about you. انا ما قاعد اجي هنا because انت ممكن تزعل ولا ما ممكن تزعل. لا انا بيجي هنا لانه انا داير اطرح قضيه والقضيه دي بنطرحها بكل شفافيه بكل المنطق. فما عليك انت انك انت تتقبلها ولا تخليها. ده مسؤوليه بتاعك ده ما مسؤوليه بتاعي. فده طريقه اللي دار بيه سلفاكير والناس ناس مايكل مكوي جنوب السودان. عشان كده الدوله دي قاعده تنهار. هم طبعا مصرين هيجوا يكذبوا. طبعا قاعد يكذبوا كثير والازيال بتاعهم في السوشيال ميديا انه الدوله دي ما قاعده تنهار والدوله ما فشلت وبلد كويس ونازل منقمصين. الحكومه دي في جنوب من التوب ليفل ليدرشيب من سلفاكير وتعال تمسك رياك مشار وانيقه وتاباندين. الناس ساكتين ليه؟ زول قالوا انه في الاعداد بتاعتنا بتاعت جنوب السودان في تراث بتاعنا الشعبي كقبائل في الجنوب انه زول لما قاعد ياكل ادبيا المفروض ما يتكلم. عشان كده عرب بيقولوا له قال من آداب الطعام الصمت او السكوت.
من الآداب بتاع الطعام الصمت، إنك تصمت أو إنك أنت تسكت. ليه؟ لأنه كشمك ما بتقدر تتكلم كويس، يعني المخارج بتاعت الكلمات ما بتطلع كويسة للزول المتلقي بتاعت الكلمات دي. لذلك الناس دي ساكتين، ساكتين رغم إنه قضية بتحتش الداير في الاستوائية، الداير في جنجولة، الداير في على النيل، ما في زول قاعد يتكلم. طيب أنا داير كل جنوب قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو، أسأل نفسكم ليه المشاكل دي كلها ما قاعد تتحل؟ كل عدم الاستقرار الأمني، في مشكلة بين أبيي وتويت، مشكلة بين أبيي وتويت. الناس دي النت قبل كم يوم الشعب دي قاعد يتشرد، الناس دي ساكتين ليه؟ يا جماعه عندنا خمسه نائب بتاع الرئيس ولا اربعه، مش رياض مشار، وانيجا، حسين عبد الباقي، تاباندين، ياندين، خمسه. بلد ده اغرب بلد في العالم. ما التجربه زي ده في التاريخ بتاع البشريه هتظل تجربه تدرس في جامعات، بالذات ناس بتاع العلوم السياسيه او ناس القانون بيرجعوا له كمرجعيات قانونيه في المستقبل، انه البلد الوحيد في العالم اللي كان عنده نائب، خمسه نائب بتاع الرئيس، ده جنوب السودان. بلد فقير لدرجه غيف تعمل، بلد فقير. عسكري بتاع الجيش الشعبي اتضرب زول قبل كم يوم في واراب ولا في بحيرات قبل يومين، اتضرب ضرب ما اعرف تشاينيز واحد، وضرب ما اعرف اثنين لبنانيز وساوث سودانيز. انتوا قايلين له ليه؟ ما زول جعان، الناس دي بياكلوا بيصرفوا قروش شبعانين، وهو قاعد ياو شغال لهم بروتكشن، ما بدوا قروش بهينوا. انتوا هتتوقعوا شنو من عسكري زي ده؟ هسه الزول ده هسه انا قبل في بيان، عندي بيان هنا، في بيان ثاني الجلسه بتاعت المحاكمه انا ما قدرت انزله، لكن انا نزلت بيان بتاعت الناطق الرسمي باسم الجيش، داير يحاكموا الزول. انتوا تحكموه بشنو؟ ما انتوا الزول وديتوه يشتغل كفير في الشركه، ما قاعد يدو مرتبات، ما قادر ياكل، تشاينيز بياكلوا، اللبنانيين دول مرتبين، الجنوبي ده they doing good, they get their salary، وما قاعد يلقى قروش بتاعه عسكري تاع الجيش الشعبي. ايام شنو يعني؟ يالو قاعد يموتوا بالجوع، مرته قاعده تموت بالجوع، اولاده قاعده يموتوا بالجوع، يالو ما ماشيين مدارس. ده يعمل لكم شنو؟ انت هسه هتقول لي مثلا الزول ده مجنون؟ لا ما مجنون، نسيح، ما مجنون، هو نسيح، لكن لانه المتطلبات بتاعه الاساسيه ما قاعد يلقاه. خليك من ده. ده شغل الجنوب الليله ده هنا قاعد نتكلم. تعال نرجع للموضوع بتاع خمسه نواب. بلد خمسه راس، فيه خمسه راس زي كده، ما راس واحد. هسه شفتوا كل الدول بتتعلم، مش الدول اللي بتدار بالراس واحد، رئيس واحد ونائب واحد، يعني راسين. جاست بفيري سيمبل، عندنا الجنوبيين يفهموا، الشعب بتاعنا في جنوب السودان كل دول امريكا ده هسه قاعدين يديروا بالراسين بس، راس بتاع الرئيس وراس بتاع النائب رئيس، بعدك في كونغرس وفي السنت وكده. في جنوب السودان عندنا خمسه، عندنا راس واحد بتاع الرئيس، one head بتاع president. We have 5 heads بتاع vice president. out of this 45 عضو، 45 وزير ونائب وزير، 45 ministers and deputy ministers. ده جنوب السودان. ها ده جنوب السودان. انا اديكم عمليه حسابيه بس. تعال الحاجه الثانيه، the second things، عندك برلمان القومي. برلمان القومي ده فيه 550 عضو، 550 مخ. out of that تعال دي مجلس الولايات. مجلس الولايات فيها 100 وما اعرف 100 وكم كده، ولا 200، 150 ولا 100 وكم عضو. مجلس ولايات 100، فيه 100 عضو. تلموا كده مجلسين دول كلهم بيعملوا 650. تخيل انا داير جس الزول، لو في زول قاعد يكتب هنا ده ناس تاع كيبورد اكتب تحت 700 اكتب تحت 650 بتاع مجلسين، زائد 45 وزراء والنواب بتاعهم في الوزراء الاتحاديين، زائد 5 نواب، زائد رئيس. كم؟ عمل كالكوليشن بوسيت. ده كم نفر يا قاعد يديروا الجنوب؟ الناس دي كله ما قادرين يحلوا مشكله بتاع البقر في الاستوائيه هنا. something very funny مش؟ وانا بيجيكم بعدين في مشكله بتاع بقر في الاستوائيه ده بعد شويه. الناس دي ما قادره تحل مشكله بتاع دينكبور بتاع جايين ببقر بتاعنا، ما قادرين يحلوا. ليه ما قادرين يحلوا؟ انا بجاوب عليه بعدين لما نجي في القضيه دي. الناس زل الكم ديل انا ما اعرف لو في زول عمل عمليه اصابيه للناس زل،
النازل في زول قال هنا تايسون قال ديل 701 701 عضو ديل يوصلوا على القرار. بالمناسبة 701 we call them the decision makers in South Sudan. They are the people supposed to make decision in South Sudan. They are the people they supposed to determine the future of South Sudan. They are the one supposed to decide which part in the country should be stable and which part should not be stable. That's 701 عضو بتاع the decision maker في جنوب. ما داك تعال لرئيس القضاء وكده بيكونوا كده ممكن يصلوا معك ل 703 ولا 705. أو أنا ما نسيت ضيف المستشارين بتاع الرئيس تقريبا 5 ولا كم. لما تضيف المستشارين بتاع الرئيس ديل decision makers بيصلوا لكم؟ بيصل لتقريبا 710. بيصل ل 710 عضو في جنوب. they supposed to be decision maker في جنوب السودان. يعملوا شنو؟ to think to sit down يقعدوا تحت. They should supposed to be honest with themselves, sit down, discuss the issue of instability في جنوب السودان and come out with the relevant solutions. ده كله ما في. الناس دي شغاله شنو؟ الناس دي كلهم شغالين اكل. They don't care. المواطنين يشردوا في استوائيه they don't care. مواطنين يموتوا في استوائيه they don't care. يموتوا في جنجوله they don't care. يال بتاع مرله يشيلوا they don't care. يال بتاع دنكابور يشيلوا they don't care. يال بتاع نوير يشيلوا they don't care. يال بتاع شلو يشيلوا nobody cares. أبيعي هناك يتقتلوا ولا يشردوا مناطقهم nobody cares. What they care about themselves. And they care about their kids. And they want to make sure they are protecting the interests of their families by being in a powerful جنوب. عشان كده في الحلقات اللي فاتت أنا كنت قاعد أقول لكم جنوب السودان وإدارة بتاعت كارتيلز، إدارة بتاعت مافيا. تعال أديكم حاجة ونستمر let's move forward. تعال أديكم حاجة. تذكروا الطريقة بتاعت المخ بتاعت العصبية القبلية دي والمخ بتاعت الرجالة والمخ بتاعت العصبية القاعد يديروا مايكل ماكوي مع الفاكر جنوب السودان. انتوا كله قاعدين تذكروا قبل 2 أو 3 سنة في جنوب السودان في شركة اسمها فيفاسيل. في شركة there is company called Vivacell in South Sudan. And that company it came with the SPLM together. They came together. Remember this. The Vivacell came together with the SPLM in 2005. They came together. SPLM كبارتي كحزب في جنوب is a holder sharing في وين؟ في Vivacell. وكلكم بتعرفوا انه شركه بتاع فيفاسيل لو in other way ده كانت ممكن تسميوها شركه بتاعت الحكومه. شركه بتاعت الحكومه ده فيفاسيل. وكلنا يكونوا قاعدين الاوبزيس بتاعت الحركه الشعبيه وبناء بتاعت حزب اللي اسمه الحركه الشعبيه في جنوب السودان اتبنت باموال بتاعت باموال بتاعت شركه بتاعت فيفاسيل لانه كان شير هولدر في شركه بتاعت في فيفاسيل كمباني. بكل البجاحه وبكل يعني قطرسه وبكل العصبيه مايكل ماكوي طبعا في ناس كثيرين لما نقول لهم الكلام ده بيزعلوا. لكن انا لو انا قلت لكم بس انه كل زول انت قاعد تشير هذا اللايف فيديو طبعا في ناس ما عندهم capability بتاع doing research or taking responsibility of being capable to sit down or even to do more research on something you want to dig into it. There are some people they don't have ability to do that. لكن أنا لو قلت لكم امشوا عملوا ريسيرش شوفوا يمكن اكثر وزاره في جنوب السودان عندها دخل بهارد كرنسي بالدولار ده وزاره بتاع التيل كوميونيكيشن بتاع مايكل ماكوي ده. لانه اي رادي شغال في الجنوب they have to pay hard currency. شركات بتاعت الناس MTN وشنو كل الشركات ده بيدفعوا بهارد كرنسي. بيدفعوا لمنو؟ بيدفعوا للوزاره بتاع التيل كوميونيكيشن.
انا في بعض الاسرار ما اقدر امشي فيه عشان في ناس بيزعلوا مني بعدين، للفساد اللي هم عملوه في وزاره بتاع الاعلام ده وتليكوميونيكيشن. لكن كده جاس let take it to the level بتاع انه تعال انا جاي داير ادرس ولا شنو. انتوا لاحظتوا لما مايكل مكوي بدا يمارس الارهاب على الاجهزه بتاعت الشركات بتاعت الاتصالات، وبدا ينغمس في فساد مع شركات بتاعت الاتصالات، ودخل في الائتلاف مع شركه خلاف، دخل في خلاف مع شركه بتاع فيفاسيل. انتوا بتتذكروا انه هو مايكل مكوي وده زول طرد شركه بتاع فيفاسيل، تتذكروا كلام ده مش كده؟ الزول طرد شركه بتاع فيفاسيل في الجنوب ده مايكل مكوي، وانتوا كلكم سميتوا التسريه بتاعه عشان اوريكم الدوله دي بتدار كيف. وانا ظل اظل ناكد لكم يا شعب بتاع جنوب السودان انه انينا لا على الجانب الصحيح من التاريخ بتاع جنوب السودان. مايكل مكوي يعمل شنو؟ مايكل مكوي ديسايدد وطرد شركه بتاعت فيفاسيل. شركه بتاعت فيفاسيل شركه جات بطريقه رسميه، والحركه الشعبيه لتحرير السودان كحزب هم يوم داك طبعا قالوا ده شركه بتاع فاغان، لكن الاوراق موجوده، ده شركه بتاعت الحركه الشعبيه، لانه فاغان لما جاب الشركه وقع الكونتراكس كان باسم بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان، والقروش كان بيخش ماليه بتاعت الحركه الشعبيه، مش كده؟ عشان كده انا مرات انا قاعد اشك في الشهاده بتاعت قانون بتاعت مايكل ماكوي، انا قاعد اشك فوقه. هسه مو ناس كثير، هسه في ناس بيزعلوا مننا، مو ناس بيقولوا قال مايكل ماكوي ده زول بتاع القانون وخريج بتاع القانون. انا كايدوارد قاعد اشك في خريج بتاع القانون، انا قاعد اشك لانه الزول بتاع القانون، الزول اللي قرا القانون يعني الخريج بتاع القانون يا جماعه هو يا بقى وكيل نيابه، يا بقى محامي، يا بقى قاضي، يا بقى مستشار في واحد من الشركات. ليه؟ يشيروا بالليجل ليجل ستاتس لاي حاجه في شركه. لكن انا شخصيا كايدوارد انا قاعد اشك في انه مايكل ماكوي ده هو زول خريج بتاع القانون، وقرا القانون فعلا واربع سنين، طبعا القانون في السودان بيقولوا 4 سنين. اشك انه هو قرا قانون. ليه؟ لانه طريقه المايكل ماكوي، وانا ده النقطه نمره واحد، طريقه المايكل ماكوي طرد به الشركه بتاع فيفاسيل ده بياكل لك انه زول ما بتاع قانون، لانهم قاعد يعتقدوا انه جنوب السودان زي البقعه، زي جنوب السودان كده منطقه معزوله من العالم، ومايكل ماكوي وسلفاكير ممكن يتصرفوا في اي حاجه داري يعملوا في اي زول في الجنوب. يعني those people they don't consider themselves they are part of international community، وفي حاجه اسمه international law ما قاعدين ده اصلا they don't think about this. عشان كده انا بشك لما زول يجي يقول لنا زول ناس زي زول زي مايكل ماكوي ده خريج قانون، انا قاعد اشك طوالي انه فعلا زول قرا قانون، لانه لو قرا قانون قبل ما يطرد الشركه بتاع فيفاسيل المفروض مايكل ماكوي يفكر في الكونسيكونسز بتاع طرده للشركه بتاع فيفاسيل دي شنو، يفكر فوقه. اول حاجه يو هاف تو سيت داون، جيب كزول وزير، جيبوا المستشار القانوني بتاع وزاره، اقعد تحت جيبوا الورق الكونتراكت اللي وقعته، جيبوا كونتراكت، جيب مستشار قانوني بتاع الحركه الشعبيه اللي وقع معه كونتراكت، جيب مستشار قانوني بتاع الشركه، نقعد تحت شوفوا الكونتراكت ما مسؤوليه الحكومه شنو ومسؤوليه بتاعت الحركه الشعبيه شنو، لانه دي شركه قاعد تخدم جنوب السودان. والله مولانا تريزا كتب لي فيسبوك قال والله يا مولانا تريزا اختي انا بشوف انه خريج قانون صراحه، انا كده بس ركبت راس بس، انا ادوار ركبت راس بس انه ما قرا قانون، ما كل زول قرا مشى كليه قانون بيطلع شارب قانون يا تريزا برضه ينادى ابوي مش كده؟ ما كل زول مشى كده كليه قانون تن 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 وقرا قاعد هناك 4 سنين بيطلع لك كده هنا. لمعلومتك يا مولانا تريزا في ناس دخلوا كليه قانون وطلعوا زي ما دخلوا كليه قانون، لا زادوا حاجه ولا نقصوا حاجه، ضيعوا 4 سنين بس. خليه من داخل let me continue talking. ليه انا قاعد اقول الكلام ده ليه؟ نفس المايكل ماكوي انا قبل كنت انا عشان انا مشيت الكليه وانا مشيت ما كان يدوه كده عشان انا نعمل ريسيرش في فيديو بتاعه الستيتمنت بتاعه. الستيتمنت بتاعه لما هو طرد الشركه بتاع بيفاسيل ذا سيم مايكل ماكوي. الشركه دي طبعا جنوب السودان ما دوله خارج العالم، الشركه طردوا الشركه باعت اسد بتاعها، الشركه خسرت
شركه بيفاسل بقى كسرانه، شركه كسرت. بعد ذاك الشركه مشت ومشوا للانترناشونال لو. They went ahead and they filed a case against the government of South Sudan. And they win the case. واجينست ياتو against وزاره بتاعت مايكل مكوي بتاعت الاعلام. مايكل مكوي قبل كم سنه اضطرت شركه ابي باسل. شوفوا البوست ده، شوف عشان اوريكم انه الراجل ده لما انا اقول لكم انا اشك انه هو خريج قانون، ناس بقول لا هو خريج قانون. يا ده اي راديو طبعا ما قاعد ينشر حاجه من راسه كويس، ما قاعد ينشر حاجه من راسه اي راديو. لكن كان نقرا لكم كلام بتاع مايكل مكوي وزير الاعلام. ده سيم الوزير اللي كان متغطرس والكان متحجرف قبل كم سنه، قبل سنتين لما انطرت شركه ابي باسل is the same مايكل مكوي today crying. listen معنينا لما نقول لك انت الدوله دي انت ما بتديرها باغليه بتاعت مرايا، نو انت بتديره باغليه بتاع رجل الدوله. لما تيجي من المرايا لازم يدخلوك يعمل لك اورينتيشن عشان تبقى مان اوف ستيت، تبقى رجل الدوله. يلا ده سي مايكل مكوي هنا قال شنو؟ مايكل مكوي says his ministry is the institution that requested the government cluster to approve more than $4 million. More than $4 million to appeal against a foreign court demanding the country to pay Vivacel $1 billion. ما لا لقيت غبي، ما انت ده ما رجال دوله. عشان كده انا قاعد اقول ده ما رجال دوله. ما في دوله بتدار بهذه الطريقه يا اخوانا، ما في دوله يا مايكل مكوي. هسه you fell so embarrassing now يا مايكل مكوي. نفس المايكل مكوي اللي كان قال ما في شركه ممكن يجيف ودار يفرض القانون على شركه بيفاسل. شركه بتاع بيفاسل قال نو وي ار انترناشونال كومباني، اننا جينا بانترناشونال لو وقانا جينا جنوب السودان ونحن شغالين بزنس معاكم. اللي بتعملوا ده we will not go that is going against our laws our law. مايكل مكوي ركب راس من دو. عشان كده اللي انا قاعد اقول لكم ده لسه ما قاعد دمروا في الدوله بتاع جنوب السودان. ناس مايكل مكوي بيجا هم بيدمروا في الدوله بتاع الجنوب. is that true or that's not true يا اخوانا؟ كلام ده صح ولا كلام ده غلط؟ مايكل ده من الناس الليله ده بيدمروا they are finishing الدوله بتاع جنوب السودان. why I'm saying that be listen carefully. خلوكم من العواطف القبليه والانتماءات الضيقه دي. يا خرب الجنوب السودان وبلد ده شغله ماشي يتفرتك ولا يفرتكوا الجنوب. ده ما ناس ثانيين اللي بيفرتكوا الجنوب ده حكومه بتاع سلفاكير والجيش شغالين مع سلفاكير في الجنوب. they are the one going to destroy South Sudan. ما في زول there is nobody coming from somewhere to destroy South Sudan. No. Nas Michael Mukwe already they started destroying South Sudan and now they are in the final stage of destruction. شوف الشركه اللي انت كان شغال لكم وبيدفع لكم الاسد وبيدفع لكم تشيلوا منه قروش يا مايكل مكوي. الان نفس مايكل مكوي يا قاعد يطلب من الوزير بتاع نائب رئيس الخدمات. قال شركه الناس القضاء شركه مشت they filed the case against جنوب السودان والشركه ده they win the case. المحامين بتاعهم بس دايرين more than 4 مليون والشركه بتاع فيفاسل داير 1 بليون. اسمعوا الكلام ده. شركه بتاع فيفاسل داير 1 بليون من حكومه بتاع جنوب السودان. انا داير اسالكم سؤال عشان نمشي للتوبيك اللي بعده. مايكل مكوي ده بيجيب القروش ده من وين؟ الحكومه بتاع سلفاكير بيجيب الكلام ده من وين؟ ده مش الغطرس؟ ده مش الخطا بتاع ركوب راس؟ ده مش الخطا بتاع اداره البلد بالهنجائيه والعصبيه القبليه؟ ما في دوله بتدار بالعصبيه القبليه. اسمعوا كلام ده كويس يا جنوبيين. ما في دوله بتدار بالقطرسه والعصبيه القبليه. الدوله بتدار باحترام، تحترم القوانين لانك انت جزء من المجتمع الدولي. عشان كده مايكل مكوي ده هذا الرجل الفاشل دخل جنوب ورط جنوب اسد ورطه بتاع الجنوب والقروش ده هتظل لازم حكومه بتاع سلفاكير حتى لو كير فات وجا حكومه ثانيه بعد ناس كير كان دخلهم سجن
جنوب السودان لازم يرفع 1 بليون للشركه بتاعت فيفاسيل. هسه هنا لو مايكل مكوي فعلا زول قرا قانون اننا كنا محتاجين لده، اننا كنا محتاجين لده يا جنوبي، كنا محتاجين لانه جنوب ده هسه يا اخي هنا الناس دي ما قادر تاكل، المواطنين الموظفين ما قادر تصرف قروش. انا امبارح قاعد اقرا تقرير، في زول امبارح كتب تقرير في مرض بتاع، في 2 مرض هسه، 2 مرض ولا ناس قاعدين يشيروا هذا الفيديو مشكلين خطوره في جنوب السودان. في مرض بتاع هيباتيتس بي تقريبا is getting worse في كل جنوب السودان. في واحد طبيب امبارح يشير an article in one of WhatsApp group the current situation, the current status بتاعت الهيباتيتس في جنوب السودان. وهيباتيتس بتعرف انه اللي بيعمل شنو، بيعمل دمجنج لشنو، للليبر بتاعك، للكبده بتاعك. لو الكبده بتاعك خلاص الدمج انتهى خلاص. كويس؟ ده واحد. في مرض ثاني في جنوب السودان، والناس الورلد هيلث اورجانيزيشن امبارح they share لو انتم مشيروا للتويتر، انا تقريبا البوست ده انا جبته، ناس الورلد هيلث اورجانيزيشن قالوا في مرض بتاعت الهزبه، المرض بتاع الهزبه في جنوب السودان تقريبا في 13 مقاطعه وما اعرف قاتل كده كم 30 ولا كم 40 نفر. ما في حكومه بقدر يعالج المشاكل ده. ليه؟ لانه الناس مايكل مكوي بيديروا البلد بركوب راس، ركوب راس على سبيل القبليه بتاعت زمن الجاهليه. زول بيركب راس وقاعد يقول لك انا خريج قانون. لا انت ما خريج قانون، لانك انت لو خريج قانون ما ممكن تطرد شركه زي شركه بيفاسيل من دون انت ما ترجع وتقرا الكونتراكت. ده جانب. عشان كده نفس المايكل اللي كان شغال بالرجاله قبل فتره هسه قاعد يشعل، قاعد يبكي هنا. يا قاعد يبكي، بتثبت غباوه بتاعك. هسه انت بتثبت انك انت غبي. You are zero, nothing. لانك you don't reason. بتركب راس بس you don't reason. And you are man of the state, you're supposed to reason. Reasoning is very important. This is one. تعالوا لحاجه ثانيه بتاعت فشل بتاع الحكومه بتاعت كير. تعالوا لحاجه ثانيه. شوفوا البوست ده، الناس اللي قاعدين تشيروا ده. انا سجل طلعت لكم لينك فوق كده. انا سلم الناس اللي قاعدين يشيروا فيسبوك ويوتيوب. شوفوا الفشل. ما قاعد نقول لكم، لما قاعد نقول لكم ناس كير ده وناس مايكل مكوي ده ما في بلد بتدار بالطريقه ده. انتوا قاعدين تجوضوا، ناس ادوت، انتوا ضد البلد. هسه كده ده كيف معاكم يا الفشله، خربتوا السمعه بتاع جنوب السودان. ناو سلفاكير مطالب انه يدفع 1 بليون لشركه بتاع بيفاسيل. هيجيبوا من وين؟ اسالوا نفسكم. لكن ده بيدفعوا منو؟ بيدفعوا الدوله بتاع جنوب السودان. كان كير موجود وكير ما موجود القروش لازم تدفع. طيب ناس ما عندها مستشفيات زي ناس، ما في مويه زي ناس، ما في خدمات زي ناس دي جعانه، العساكر شغالين لوتين، شغالين كيلينج، بلد كله شباب فقراء، حاله بتاعت الفقر في البلد لدرجه غيب تعمل. ده كله هم بدل ما هم كانوا يحلوا مشاكل بتاعت المواطنين ويفتحوا شركات بتاعت العمل بتاعت الانتاج في المناطق اللي فيه نزاعات، والشباب اللي شايلين سلاح في جنجوليه وفي بورديل ولونوير ديل يدخلوا مدارس ولا يمشوا شركات يشتغلوا. now they are looting the country وبورضوا جنوب السودان في حاجات ثانيه. شوفوا الورقه بتاعت سكيورتي كونسل ده انا خاطر لكم فوق ده. جنوب السودان يا اخواننا بلد اول حاجه في مقام الاول علينا كنا معزوزين، علينا كجنوب كنا معزوزين. ده نمر واحد. نمر اثنين المجتمع الدولي كله لما جنوب السودان انفصل نازل وقفوا معنا، وقفوا مع الشعب بتاع جنوب السودان، مش لانه وقفوا عشان خاطر الحراميه واللصوص بتاعت الحركه الشعبيه، لا، وقفوا عشان خاطر بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، لانه الشعب ده عاش المعاناه وتيب. لو في ناس بيقول ناس تيبوا، الشعب بتاعنا في جنوب السودان تيبوا. عشان كده مجتمع الدولي لما الجنوب بقى دوله، مجتمع الدولي وقف معنا نحن. مفروض نحن كدوله اول حاجه نحن الدوله منتج للنفط، نحن الدوله منتج للبترول. هسه الليزه انا مفروض الاسم بتاع السودان يا كان يكون قاعد في الليزه، والنقطه ده مهم للجنوبيين قاعد يشيروا هذا اللايف فيديو.
والفشل ده اللي انتوا قاعدين تعملوا سبورت لهذا النظام الفاشل في جنوب. الكشف ده السودان، الجنوب السودان انفصل منه، بترول جنوب السودان اسم بتاع السودان ما موجود من الدول اللي وقفوهم من حق التصويت. جنوب السودان الان ما عنده حق بتاع التصويت ثاني في مجلس الامن، في مجلس الامن ويونايتد نيشن. ليه؟ لانه الحراميه بتاع جنوب السودان فشلوا عشان يدفعوا الارياس، يدفعوا رسوم السودان ده رغم الازمات اللي مر بها السودان والمشاكل الكثيره اللي مر بها السودان، لكن برهان قاعد يدفع قروي بتاع السودان. تعال لزول سلفاكير اللي قاعد ياكل قروي بتاع بترول وقروي بتاع الذهب وقروي بتاع كل المينرالز والقروي بتاع الموارد. ليه؟ لانه بلد دي ما عنده قياده، بلد بيديروا حراميه. ما تشوفوهم بيشتموا في ناس في كلاب هاوس في فيسبوك. ده الفشله. الزول الفاشل بيعمل شنو؟ الزول الفاشل اللي ما قادر يدير البلد بيسيب في ناس، بيشتم في ناس، بيفتش مشاكل. ليه؟ لانه اوريدي فاشل، ما عنده ideas. He is not solving anything. Because if he was able to solve everything, he cannot come and insult people. Period. Very simple. نوريكم انتوا ناس فاشلين والان انتوا بتدمروا في الجنوب. شركه فيفاسيل اللي طردتوا يوم داك انتوا ما قلتوا ده حكومه كامل، حكومه مايكل مكوي ده ياخذ قرار وسلفاكير يمروا له. ليه؟ عشان كده من قاعدين نقول للناس سلفاكير ده يسويك بريزيدنت، زول ده غير البلاوي وغير الازمات وغير المشاكل ما راح يجيب للشعب بتاع جنوب السودان حاجه كويس. بيجيك زول راسه لافي يقول لك لا سلفاكير قال ده زول كويس. قال كويس كيف؟ معيار بتاع الزول الكويس ده عندكم شنو؟ معيار الزول الكويس ده لازم شنو يعني؟ period. Let me go ahead. كان نقرا لكم الورقه بتاعت Security Council. Countries United Nations General Assembly of the United Nations. Under the Article 19 of the Charter of the United Nations, a member state in arrears in the payment of its dues in any amount that equals or exceeds the contributions due for preceding years can lose its vote in General Assembly. And that's why now we are losing our vote. We are losing a vote. ليه؟ لأنه اللصوص والحرامية في جنوب السودان they are not paying the arrears. ما قاعد يدفعوا قروش contribution بتاع جنوب السودان. طبعا بيفتكروا والله خايتوا حاجة غريب خلاص. الناس زي اللي يفتكروا طبعا they are looting the country and they don't care about the membership بتاع جنوب السودان في international organization. 90% من الاشتراك وضوية جنوب السودان في المنظمات الدولية ما قاعد يدفعوا. قبل كم فترة لما طردوه من الافريكان يونيون جروا مش جابوا قروش. ليه؟ لانه ناس عندهم قروش وما عندهم انتجريتي بتاعت انهم they love that country called جنوب السودان و they love its people. Those people that are distractors. شغالين distraction بس they are not doing anything to the people of South Sudan. Let me continue reading. Due for two preceding years can lose its vote in General Assembly. And Nazel for two preceding years, Junior Sudan, they never pay more than that. Yes. An exception is allowed if the member state can show that condition behind its control contribution contributed to this inability to pay. As of 17 January, listen, 17 January 2023, nine members state are subjected to provisions of the Article 19 of the Charter. See document A/77/702. يلا تعال الدولة اسمها ماري كومروس هسامي غريبة زارو دول زارو nobody care about them. I don't care about these countries. Comoros, Dominica, Equatorial Guinea, Gabon, Lebanon, São Tomé and Príncipe, Somalia, South Sudan and Venezuela. South Sudan. يعني مفروض ان هنا كجنوب السودان اسم بتاعنا ما يكون قاعد مع الدول الفقيره ده. ليه؟ لانه جنوب السودان ما دوله فقيره. جنوب السودان ما دوله فقيره. جنوب ده ما دوله فقيره.
عشان كده المفروض ما نكونوا اسئلتنا يكونوا قاعده هنا. طيب تعالوا لقروش جنوب السودان، كم من القروش اللي ما دفعناه. الورقه الثانيه، الورقه ده برضه on 17. The letter dated to 17 January 2023 from the Secretary General addressed to the President of the General Assembly. أنا ما أقدر أقرأ كلام كثير ده كله because of time. جنوب السودان، South Sudan ما دافعين 100 و 109 $196,130 ده قروش دايرينه من جنوب السودان. كويس؟ ده قروش الناس المفروض يدفعوه دولار، يعني ليس اقل من 200 اجره 200,000. دي شيء الدولة اسمه لبنان ده عنده 1 مليون عديل. Oh my God, these people are so. Venezuela, wow. So أنا داير أقول شنو في هنا. So you can see now أنت ممكن تلاحظ هنا إنه يا أخواننا القدرة بتاعت حكومة بتاعت كير عشان يديروا البلد. الناس دي فشلت، وعشان انت تدير البلد لازم you have to show the capability انه انت ممكن تدير الدولة. ليه؟ لانه القروش بتجي من القروش بتجي من المطار، قروش بتاع بترول. القروش ده قاعد يمشي لمنو؟ القروش ده بيمشي لسلفاكير ومنو وتوت كيو. ده الناس اللي بيقسموا قروش. سلفاكير وتوت كيو ده الناس اللي بيقسموا قروش. لذلك الناس دي ما قادره تلتزم وتدفع المرتبات بتاعت جنوب السودان او اشتراكات بتاعت جنوب السودان. انتوا لاحظتوا في اخر فيديو بتاعت جنرال بول مالون، اخر فيديو بتاع جنرال بول مالون ما جنكور قال كلام واضح. 300 اكثر من 300,000 دولار جابوا بقسموا بس توت كيو، سلفاكير وهيميتي، التاجر هيميتي. لكن الكويس من الناس الهيميتي هم قاعدين يلتزموا بالشراكات بتاع دولة السودان. بتاعنا في جنوب السودان they actually ما بيلتزموا ليه؟ لانه في عمليه بتاع complete destruction قاعدين يعملوا لجنوب السودان. النقطه قبل الثانيه let me move، وانا بعدك انا ماشي، لانه انا اللايف ده كله هيكون ساعه ونص. بعدك انا بفتح فرص الناس ده يجي داخله. انا ماشي للموضوع بتاع بقر في الاستوائيه. النقطه الثانيه هي النقطه بتاعت اخر هجوم اللي حصل في مناطق بتاعت مرله. طبعا الشباب بتاع يوز بتاع دينكابور ويوز بتاع لونوير مشوا هناك and they destroy everything، حتى المغرات بتاع اليونايتد نيشن. والامبارح المنظمه الدوليه they condemned. look at this United Nation في جنوب السودان they condemn attacking humanitarian workers in the greater Boibor assets. شوفوا الصوره ده، انتوا شايفين الصوره ده مغرات بتاع United Nation humanitarian office في بيبور. اليوز ده كلهم they destroy everything. بلبك شول what the solution. I will tell you what the solution. انا لما ننتهي في النهايه بوريكم what is the solution. كلامك صح، انا عندي solution بوريكم له. ده الدوله ده بوريكم ده هسه are full indication انه السلطه الموجوده في الجنوب بتاعت كير، سلطه بتاعت كير والسلطه بتاعت رياض مشار، الناس ديل they are not in control of the country. الناس ديل ما قادرين يسيطروا على البلد.
معناه انت ده عندك قوه في جنوب you can do whatever you can do. لانه لو الاجهزه الامنيه موجودين دورهم كان شنو؟ خليني اشغل لكم فيديو بتاع تركيا بتاع التخريج الاخير ده في منطقه بتاعت التخريج الاخير ده في بنتيو. Let me play this video and I may comment here then I will continue. انا ماشي قاصد امشي للموضوع بتاع البقر. After barely 3 years at Kalja Training Center, the desire to have the first national organized forces materialized with graduation of 3,600 necessary unified forces in Unity State on Saturday. The forces comprised of police, civil, defense, wildlife, and correctional service. The force were under the training at Kalja Training Center as required by the Chapter 2 of the Revitalized Peace Agreement. The Presidential Advisor for National Security Affairs and the chairperson of National Transitional Security Arrangement Committee, Tut Galwak, expressed a commitment of unity government to expedite the commissioning and deployment of the necessary unified forces to take up constitutional mandate to enforce rule of law. ننفذ هذا القرار يا رئيس في الصوبية لأنه نحن بعد أن ندفع الدبريدات ما يتعكروا في مراكز التدريب لأنه ما في أي ائتلاف. القوات الكرجة يتم دبلوه إن شاء الله الأسبوع الجاي يتفق فيه مؤسسة الرئاسة الرئيس ونوابه لكل دبلوه لكل وحدات الأمنية بالشرقة أتم تدريجه وإن شاء الله يوم الجاي يتبع الرئيس ونائب الأول يصب كل مشاكل اللي بتعلق للرتب العسكرية الأخرى في كل وحدات الأمنية. وترى نحن ماشيين لتنفيذ اتفاقية مع طالبين أي دعم من أي خارجي. نحن أبناء جنوب السودان نكون ملتزمين وملزمين على تنفيذ اتفاقية لمواطن جنوب السودان. The event is described as crucial for implementation of the peace agreement, paving way for the resumption of the second phase. نحن الآن نوجه أقوانا في اللجان الأمنية وزير الدفاع ورئيس أركان ونوابه ورئيس وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ونوابه. الآن نوجه من هذه الولاية قرار رئاسة الجمهورية صدر من سير الرئيس ونائب الأول لأن الدفعة الثاني يكون ماسكر خلال 20 يوم من تاريخ اليوم. ونحن ننفذ هذا القرار يا رئيس في الصوبية لأنه نحن بعد أن ندفع الدبريدات ما يتعكروا في مراكز التدريب لأنه ما في أي ائتلاف. القوات الكرجة يتم دبلوه إن شاء الله الأسبوع الجاي يتفق فيه مؤسسة الرئاسة الرئيس ونوابه لكل دبلوه لكل وحدات الأمنية بالشرقة أتم تدريجه وإن شاء الله يوم الجاي يتبع الرئيس ونائب الأول يصب كل مشاكل اللي بتعلق للرتب العسكرية الأخرى. Governor Dr. Joseph Mentwil appreciated جنوب السودان فعلا. جنوب السودان ده بلد بتاع عجائب، بلد بتاع تناقضات سياسيه غريبه وعميقه جدا، وانت ذاتك كان قعدت تفكر فيها ما هتقدر تتناقض. طبعا ده الفيديو بتاع قبل يومين في بنتيو، تخريج بتاع القوات المشتركه الفوج الاول بتاع الفايف فورسز في بنتيو. طبعا الفتره اللي فاتت كله ما خرجوه، العدد بتاعهم 3610 جندي وزاره الصف الناس اللي خرجوا في بنتيو. لكن النقطه المهم شنو؟ طبعا لاحظتوا المستشار بتاع رئيس تركيا وقال كلام متناقض. هو قال انه هم ما محتاجين لاي دعم خارجي من ايزو. This number 1. نمبر 2 قال انه يا اخي الرئيس والنائب الاول وجهوا انه الدفعه الثانيه يخشوا المعسكرات خلال 20 يوم. انتبهوا للكلام ده خلال 20 يوم من قبل يومين اليوم بتاع ده نمرة 3. شوفوا نمرة 2 من التناقض. شوفوا التناقض وين؟ نمرة 3 بتاع التناقض في كلامه
قال الكلام ده عارفين القرار بتاع الرئيس ده فيه صعوبه، وبعد كده ممنوع وما معروف يقدر يقول شنو، لكن يجت اوت فروم ات. قال القرار ده ذاته فيه صعوبه. من اربع نقاط انا شلت منه. النقطه نمره اربعه من الكلام اللي قاله قبل شويه، قال يا اخي الرتب العسكريه حتى الان ما يتحسنت. الكلام ده كويس. الرتب العسكريه الكبيره دي ما يتحسنت. الجديد بتاع الرتب دي بعدها هينتظر نائب الاول والرئيس عشان يقدر ينافس. انا ماشيين التاريخين والان في جنوب السودان يتم دليل انا في الاتفاق بتاع الاستقلال بتاع الشعب والناس متفاهمين معاه. معناه ما يعيش التاريخين تلقى الفيديو والمقطع الثاني بتاع الفيديو. الناس في فيسبوك قاعد يقولوا صوت ما في اتاك للفيديو. الناس اللي قاعدين تشاهدوا على فيسبوك عملوا شير. هاي في اتاك للفيديو. هسه كده كيف مولانا تريزا؟ clear now. Yeah, المهم ناس اللي قاعدين عملوا like, please keep the like and also keep sharing the video because they are attacking. في اتاك قاعد يحصل للفيديو عشان كده بيشيلوا الصوت منه. المهم كويس رجع. انا ما اعرف الناس اللي قاعده في انتوا سميتوا تعليق بتاعي لتوت كيو. لو انتوا ما سميتوا كلامي عن توت كيو انا عشان كده انا استغربت قلت ليه الناس العدد بتاع الناس كان 200 ليه مثلا ادس عمل دروب لكم 60. ترى الناس ما كانوا سامعين في فيسبوك. المهم معلش كان في هجوم على الفيديو. فانا كنت اتكلمت عن النقاط الخمسه. لو انتم ما استمعتوا لهم الناس اللي قاعدين في فيسبوك سمعوا الكلام ده. لكن let me come and talk في النقطه الاخيره. من الناس اللي كانوا في زول قال لي يا ادوارد انه توت كيو قال انه اولين وقرويج هيخشوا المعسكر بعد 20 يوم مع القوه الثانيه دي عشان يدخلوا معسكرات. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه انا ما اقدر اتكلم موضوع لانه انا محتاج للتصريح بتاعت الرئاسه الجمهوريه بتاع توت كيو ممثل بتاع الرئيس. لانه انت لما تقول انه اولين وقرويج يخشوا المعسكر بتاع التدريب، اولين اتفاقيه بتاع اولين يا جماعه ما يتنفذت، اتفاقيه بتاع قرويج ما يتنفذت. فالنقطه هنا داير لانه الاهميه بتاع تنفيذ الاتفاقيه بتاع اولين مهم. ليه؟ اولين لما هو رفع سلاح كان عنده سبب رفع به السلاح. لما انت تقبل انه يتم الصواب بتاعك دون تنفيذ الاتفاقيه معناه المطالب بتاع بينشل الموجود في ورقه الوقع اولين مع كولكور وتوت قلواك في خرطوم خلاص انتهى. يعني يا شباب قاعد يشير هذا اللايف فيديو كده بيني وبينكم بنتان منو تبقوا خلاص. قضيه بنتان منو بعدك كل دان بعدك يبدا يناضل من جديد. لذلك الاهميه بتاع انه لانه انت لما تيجي تقبل اولين وقرويج طبعا I know قرويج will not accept كلام الفارغ زي ده. اولين because الحرب الاخيره ده he put اولين in a position الاخومه بيملى عليه اي حاجه.
الحرب الاخيره ده مع الجيش الابيض خدت اولين في بوزيشن انه he is not able to fight by himself. He need to be actually supported by government forces. وده ممكن يكون فرضيه اللي بخلي اولين ممكن الوضعيه الجديده بعد الحرب الاخيره دي ممكن اولين يخش المعسكر جاي بتاع يخش معسكرات من دون تطبيق بتاع الاتفاقيه. واذا انت ما طبقت الاتفاقيه ده ودخلت معسكر وتم استوعاب الجيش بتاعك في الجيش بتاع اس اس بي دي معنا خلاص كوا بينشال بيقوموا تاني. ما انا كلام بتاع بينشال انت رفعت به السلاح ده اعتروه على الشمال مره. انا ما اقدر امشي في ده كثير لان انا لسه منتظر الرياكشن بتاعه ما يكون شنو. وهل الجيش بتاع اولي والجيش بتاع قرويش هيخشوا المعسكرات في وقت المال نفذوا فوقه اتفاقيه بتاعت كيرغوان واتفاقيه بتاعت قرويش ولا لا؟ ده كلها حاجات هنا بنتركها الايامات الجايه ونكون متابعين وهنجي نعمل له ادريس هنجي نتكلم فيها. ده جانب. النقطه الاخيره اللي انا جاي اتكلم فوقه في اللايف فيديو ده وانا قاعد اعتقد ده نقطه مهم بالنسبه لي شديد. ده نقطه بتاعت قبل ما ده نقطه بتاعت البقر في الاستوائيه. والنقطه ده مهم شديد لنا كلنا كجنوبيين. طبعا في اللحظات في الاونه الاخيره لما انت جيت تطرح قضيه بتاعت حاجه قاعد يصل في جنوب السودان بيحاولوا يصنفوك يتهموك ان انت زول قبلي. بيتهموك انت زول قبلي when people can go after you. ده قاعد يصل لتريزا لما تريزا تتكلم عن المشاكل بتاعت الاستوائيه بطلعها طوال تريزا دي زوله قبليه وكده. because قاعد يتكلم عن انتهاكات ضد حقوق الانسان قاعد يتم بيمارسوا في مناطق بتاعت الاستوائيه. الفهم بتاع الناس دول شنو؟ فهمهم بتاعت اجهزه الامنيه بتاعت سلفاكير والازرق بتاعهم في الجنوب انه اي حاجه بتتعمل ضد الكوميونتي بتاعك المفروض انت تسكت و you don't care about them. هنا ده طوالي بدوق الصفقه بتاعت القوميه بدوق الصفقه بتاعت انت زول you are nationalist. They will give you the ticket بتاعت being a nationalist. ليه؟ because they are killing your people, they are displacing them, and now you are actually quiet, you are not talking, so you are a good man. It is all وطني. لكن when you start talking يعني مثلا لاحظوا مره الفات لما يصل استهداف لابناء شلف في ملكال اللي بيقتلون بالدم بارد they are targeting in ملكال قبل فتره. طوال انا كان جيت عملت ادرس القضيه دي طوالي تدول حسن طوالي بيشتموني ببدا الشتايم ادوارد ده زول قبلي وما اعرف شنو وشنو زي في زول في الجنوب بدي الناس تيكت بتاعت انك تكون زول وطني. الناس دول ذاتهم لو سالتهم المعيار بتاع الوطنيه شنو they don't know it. كويس. what is the standard of being a nationalist? they got nothing to offer to you. got nothing. ما عندهم حاجه بقدر يدوق له. لكن طوالي they will start giving you names. زول ده قبلي وزول ده قبلي. مفروض الناس تتقتل والناس ما تتكلم ليه؟ في الجنوب يا اخواننا الناس قاعدين في الجنوب they are not able to talk. لكن انا المره اللي فاتت انا بشكر ابناء جنوب السودان الناس اللي عندهم شجاعه انه يتكلموا. انا داير اركز في النقطه الاخيره ده بالذات انا داير اركز على الاستوائيه. خلوني اشكر ابناء الاستوائيه اللي قاعدين يتكلموا في الجنوب رغم الارهاب بتاع جهاز الامن بتاع الكولكور واس اس بي دي اف والميليشيات بتاع سانتينو وتايجر. انا بشكر اي زول في الاستوائيه قاعد يتكلم عشان هو قاعد يقول الحقيقه. الناس ما دايرين يقولوا بيكوز انت لو قلتوا انك انت هتموت وهتتقتل. لكن في حاجه انتم ما عارفينه في الجنوب ده انت لما تتكلم ما بيقتلوك. they will not kill you because if they kill you they are bringing a lot of problem بالذات الاشيو بتاع tribal conflict ده الموجود هسه في جنوب السودان. خلينا اقدم تحيه لكاليستو وانا يوم داك انا قدمت له تحيه هنا. I know him personally. الناس يوم داك قالوا له كاليستو عمل حاجه غلط في التصريح بتاعه قالوا no
كان لسه ما عمل حاجه غلط. كان لسه يا جنوبين انتوا لو دايرين تحافظوا على الوحده بتاعت جنوب السودان we need to be careful. ليه؟ لانه انت ما ممكن تمارس الاتحاد. كان لسه اهله هو عضو بتاع الحركه الشعبيه. اهله الباريه بيقتلوهم وبيشردوه من المناطق بتاعهم، وبيبقوا ريفيجيز يمشوا ليوغندا او يمشوا في جوبا IDP في جوبا، يقعدوا في تحت شجر يا يقعدوا في مقابر. واي؟ بيكوز في زول اسمه راي بتاع البقر وشايل سلاح وشايل كلاشينكوف وشايل دانا و is free to kill to shoot whoever you want to shoot. في حاجه مهم جدا انتوا عارفين الناس اللي قاعدين يتكلموا، وانا سميت قبل كم يوم في كلب هاوس، لما انت تبدا تتكلم عن كوكرا في جنوب السودان اقول تسال نفسك، وانا I'm going to challenge a lot of people today here. اقول تسال نفسك الاسباب بتاع كوكرا في 83، الاسباب بتاع تقسيم جنوبين بيجا ما دايرين بعضهم كان شنو؟ We supposed to ask that question. انتوا عارفين the big mistake we did الحركه الشعبيه they did it عارف شنو؟ Let me remind you today جنوبين. اكبر خطا الحركه الشعبيه عمله في بعد 2005 بعد الحرب، المفروض كان يسالوا نفسهم ما هي الاسباب التي ادت الى انقسام جنوب السودان في 83. يس نمير كان عنده اجندته، وما في زول في اللايف فيديو ده كان challenge me in that regard because انا قاري التاريخ ده كويس، انا قاريه كويس بديتيلز عشان time I don't want to talk about it. Some people can come and argue والله مؤتمر بتاع مصالحه في بورسودان في كلام الفاضي ده كله that doesn't work. Let's focus في جنوب السودان، لانه انا لاحظت انه في جنوبيين كتير بقوا قاعدين يجيبوا الثقافه بتاع الجلابه في الشمال في جنوب وبيهيفير بتاع الجلابه للجنوب، والسلوك بتاعهم لما كنا في خرطوم طوالي جونجرن ده قالوا جونجرن ده وراه اسرائيل. حتى الجنوب لما نقول يا جماعه ما عندنا خدمات في الجنوب، ما عندنا مدارس، انه قال وراكم الامبرياليه العالميه. نفس السلوك ده انا قاعد اسمعه من بعض الناس في كلاب هاوس. كويس؟ انا قاعد اسمع الريبيل كلام ده في كلاب هاوس. لكن جنوبين شوف انا كلام ده اقوله لكم اساس سودانيس وbeing honest we say زول قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو. زول قاعد يقول لي هنا براون بوك بول موت ما رايك في القتل بتاع الماشيه؟ انا جاي له خليك من قتل بتاع ماشيه، ما رايكم انتم ذاتكم في قتل بتاع الناس اللي بيقتلوه كل يوم في الاستوائيه ده؟ شنو رايكم؟ شنو انتوا رايكم شنو؟ قبل ما يقتلوا الماشيه ده المواطنين في الاستوائيه كل يوم بيقتلوهم. الاسبوع اللي فات السلطان اتقتل، سلطان اتقتل الاسبوع اللي فات. رايكم في ده شنو؟ انا داير اسالكم رايكم شنو في ده شنو يا جنوبيين؟ انا بيجي الموضوع بتاع بقر بعد شويه، لكن قبل ما تسالني رايي شنو في بقر انا داير اسالكم رايكم شنو في المواطنين اللي بقتلوهم من 2015 وما في زول قاعد يتكلم عنهم في جنوب الا الناس اللي قاعدين في السوشيال ميديا دي؟ رايكم شنو؟ ما انت قبل ما تبقى ايموشنال وتحاول طوالي تسال زول داير يسالني مثلا انا يعني اقول لك شنو يعني؟ انا اقول لك شنو؟ انت متوقع مني اقول لك شنو يعني؟ بقر اتقتل، بقر ده اغلى من انسان، الروح بتاع الانسان ده اغلى من الروح بتاع بقر، ولا الروح بتاع البقر اغلى من الروح بتاع الانسان؟ اسال نفسك السؤال ده. خلونا انا اسالكم سؤال، الادى انه بقر ده يقتلوا شنو؟ ده انا داير انا داير اناقش معاكم في الحلقه ده. ده انا جيت في الحلقه ده. كويس؟ خلينا انا بديت قبل شويه let me go continue، لانه انا قبل انا بستمع لبعض الناس بفكوا اتهامات وبلفوا بدوروا. خليني انا داير اناقش القضيه دي. انا قلت قبل شويه المفروض كلنا كجنوبيين نسال نفسنا السؤال،
الاسباب بتاع تقسيم بتاع جنوب السودان في 83 كانت شنو؟ واحد، القبليه. القبليه خش فوقه القطرسه، خش فوقه سوى الاستغلال بتاع السلطه، خش فوقه المعصوبيه، خش فوقه الاستعباد بتاع الجنوبيين، خش فوقه مليون حاجه. سبب نمرة واحد الأدى للتقسيم بتاع الجنوب القبلية. سبب بتاع من نمرة اثنين سوء إدارة السلطة والاستغلال السيء للسلطة لصالح الأفراد ولصالح القبائل ولصالح الجماعات ولصالح الأسر. You cannot find more than these two reasons. أنا ما أقدر أتكلم عن باقي الحاجات الثانية دي، لأنه أنت لما تقتل زول وبوليس ما بقدر ينصف المظلوم، ده معناه شنو؟ لما انت تعاملني معامله كعب قدام البوليس، ده معناه شنو؟ نفس الاسباب اللي قسمت جنوب السودان في 83. انا ام جيفينج وارنينج للجنوبيين، الاسباب ده ماشي قسم جنوب ثاني هسه، لانه الماشي ده النتيجه بتاعه النهائيه فرتك بتاع جنوب السودان. and we have to warn ourselves. نحن لازم ندي نفسنا انذار، لازم ننظر نفسنا كشعب بتاع جنوب السودان. كول منيان عنده تسريح هنا في اي راديو عشان اوريكم المشكله وين بالضبط. خلينا نجيب التسريح بتاع المستشار. ده التسريح بتاع كول منيان. التسريح بتاع كول منيان ده كان امبارح. كان امبارح في اي راديو. Senior Presidential Advisor Kwal Menyang Juk has called on the people of Jonglei State to obey President Salva Kiir orders and take their cattle out of Equatorial region. خلينا نشيل البوز ده برا. هسا ده كلام بتاع المستشار بتاع الرئيس زول وكمان نائب رئيس بتاع الحزب. ده كلام فارغ. let me be honest with you يا جنوبيين، شفت الكلام بتاع الكلام الفارغ الناس بيقولوا ده وكل زول داير يجيب مع قبيلته وكده، ده كلام فارغ. ما في دوله بتدار بطريقه زي ده. الدوله منو؟ ناس الرواب بتاع البقر اللي بخافوا منهم هم شنو؟ تاثير بتاعهم شنو زاد في الدوله؟ تقعد تهنس فوقهم. you call them تهنسهم ليه؟ ما انت دوله مش؟ طالما انت دوله الناس بتاع روايه جماعه الناس زيل they are creating chaos وتشوز في استوائيه. انا كلام ده قاعد اقول لناس كتير. استوائيه ده فيه ناس، معظم الناس اللي قاعدين فيه القبائل ناس مزارعين. البقر ده ما في زول الليله من، لانه نفس الناس. مشكله انا شايف امبارح في زول قاعد يتكلم في واحد من رومز. مشكله ما مشكله انه استوائيه ما داير دينكا في الاستوائيه. No, that is not the issue. Because we are talking now في دينكا قاعدين في ياي، في دينكا قاعدين في كجو. والمره اللي فاتت الاعضاء بتاع البرلمان بتاع الاستوائيه بتاع المناطق دي ذكروا انه مواطنين بتاع دينكا قاعدين nobody، ما في زول قاعد يعبشهم. المشكله مشكله بتاع البقر. ليه؟ البقر ده قاعد يخش المزارع بتاع الناس. البقر ده كان الناس اللي ماشيين ورا بقر يا جماعه ده ما مواطنين عاديين، ده ناس مسلحين تسليح كبير وناس شايلين اسلحه كبيره ما موجوده عند الدوله. والناس زي اللي بيفكوا بقر. البقر لما نخش المزرعه بتاعك كان انت اتكلمت you will be shot and killed. ده situation. This is the real and serious situation. المواطنين بتاعنا في استوائيه they are dealing with it. والناس كل يوم قاعد يكوركوا وكمان يقول لهم قال لا استوائيه ده الناس cowards جبنه. جبنه why? Because they don't want to fight. That is not true يا جنوبي.
That is not true. ده مش الشتايم. ناس كتير بيشتموا قال السوايد الكوت. They don't want to fight because they are saying, Ajimana, we are South Sudanese and we're supposed to live in peace, in peaceful situation. Now, إذا كان أنا خليني أقول بس أنا داركم بردوا أعصابكم كلكم قاعد تشيروا هذا live video because I'm dealing with a serious issue. قضية مهمة داير يتم معالجته وأنا بعدك بديكم حلول بعدين في النهاية بتاع كلامي قبل ما أفتح فرصة للنقاش. We are dealing with serious issue. إذا كان فعلا في دولة موجود في جنوب السودان والسلفاكير كرئيس، أنا داير أقول لكم هنا ده مشكلة بتاعت رواع بتاعت بقر في الاستوائية، ده مشكلة بتاعت كير وكول منيان وناس مايكل مكوي. ليه؟ لأنهم هم ياو الدولة، والليلة ده سلفاكير بتعليمات SSPDF قادرين يشيلوا الرواع بتاعت بقر برا من الاستوائية in 2 days. ممكن يرجعون بور وتمشي تشتغل إتزار بدل ما تجيبهم ويخلقوا عدم الاستقرار في الاستوائية ويطردوا المواطنين بتاع الاستوائية terrorizing, abducting kids, women, killing them, raping, كله ده behavior بتاعهم. they are doing this في الاستوائية. طيب انت كحكومة إذا انت شايف انه البلد ده ما يمشي في كيس، ناس بتاع بقر ده عندهم منطقة بتاعهم، خليه يرجعوا منطقتهم. بقر بتاع بور ده خليه يرجعوا بور، يرجعوا بور ما داير له مشاكل. ماني انتوا دايرين سلام، انتوا دايرين شنو؟ انتوا دايرين تخربوا الجنوب يا نتيجته. دايرين سلام، بقر ده تشيل البقر، رجع البقر ده وين؟ رجعوا في الاستوائي، رجعوا في بور. ولو في مشاكل موجود هناك، مشاكل امنيه في بور قاعد يواجه بقر، حكومه دي ذاتها تاخذ المسؤوليه بتاعت معالجه المشكلات دي. ليه؟ لانه عندك زول قاعد هنا ده زول مزارع، ده زول مزارع. لكن لا، انت ما تتكلم. ليه؟ لانه سلفاكير، شوف انا داير اقول لكم الجنوبيين اسمعوا كلامي ده، قضيه بتاعت بقر دم في استواء ما قاعده تتحلى لانه سلفاكير قاعد يتواطع سلفا ده قاعد يتواطع مع الرواي بتاع بقر. والفيديو بتاع سلفاكير الاخير في المؤتمر بتاعت الحركه الشعبيه، فيديو ده عندي هنا عشان الزمن انا ممكن اجيبه لكم هسه كويس. الفيديو ده it can tell a lot of things. التعليق بتاع الفيديو تعليق بتاع سلفاكير في موضوع بقر بتاع استوائيه، حتى قال شنو شو كير قال شنو. انا بتذكر انا شغلت الفيديو ده هنا، قال حتى يا اخي المواطنين بتاع الاستوائيه انت قاعد تقولوا توماس سيريلو ده، توماس ده ذاته ممكن يعمل لكم شنو؟ ده كلام بتاع رئيس الدوله، كلام بتاع رئيس الجمهوريه. نو، المواطنين ما يتكلموا عن توماس. انت المواطنين تاع الحمايه بتاعك، تاع الاداره بتاعك، انت الرئيس بتاع الدوله، المفروض يقدم يعالج مشكله بتاعت بقر، ما توماس. يس توماس من الاستوائيه، لكن ما ياو رئيس وغايد حركه مسلحه. اللي انت المفروض تعالج المشكله بتاعت مواطنين ده اللي عندهم شكوى. الليله اللي انت قاعد في بيت يا جماعه، لو جانا بتاعك بيجيب لك شكوى، مرتب بيجيب لك شكوى، انت ما بتعالج المشكله ده، بتعالجه. لانه انت لو ما عالجته المشكله دي هتتطور. ناو سلفاكير ده الستيتمنت، البيان بتاع الناس السوايه ده، البيان بتاع الليدرز بتاع السوايه ده، انا جاوب بعد شويه. البيان ده كونكلوشن بتاعت السيتويشن اللي هنا الجنوب في الفتره اللي فاتت ده كله. لانه ناو المواطنين في الاستواء شافوا قدامهم خيار واحد وذكروه هنا في البيان ده. اذا هم بدا لسه قاعد يتكلموا زي ده وقاعد يكوركوا، هيبقوا لانه سلفاكير قال شنو؟ قال الزول اللي بيطردوه في المحل بتاعه في شكل انت هتيجي جوبا هنا ده، ولما تيجي تقعد زي مره وانت ما تتكلم تقعد زي مره بس. بعدك الريجن بتاع الاستوائيه قدامهم تو اوبشن. اسمع الكلام ده كويس، listen to this carefully. الاستوائيين قدامهم تو اوبشن، يا اما الروابط بتاع بقر تو ديسبليس them ويجوا كلهم جوبا ويبقوا النسوان قاعدين في جوبا وساكتين، او يمشوا لمخيمات في يوغندا وفي كينيا، والله يعلم هل تاني ممكن يجوا راجعين ارض بتاعهم وما برجعوا، او they accept the challenge and to prove they are not cowards. شفتوا كيف وين؟
to prove they are not cowards. ما عندهم خيار. region تا استوائي قدامهم خيارين. كلامنا أنا قلته لأهل شلو قبل كم فترة. Let me repeat it to my people شلو. شلو الآن جارين قالوا ماشيين يكرموا سلفاكير. قال ماشيين يكرموا سلفاكير. قالوا سلفا ده is a good man. والله يا أخي تطوان ما بتعرفوا who is a good man. تكرم سلفاكير لا. كرم بتاع سلفاكير will not bring any change in شلو الآن. أنا بقول عليكم. لأنه مناطق بتاع شلو القاعدين فوقه دينك الآن في على النيل الخطاهم مناطق ده منو ده كير. ده أودس بتاع سلفاكير كرئيس. سبحان الله. سبحان الله. مناطق بتاع شلو هسه الدينك القاعدين فوق زي انك ديار ده مناطق القاعدين فوق دينكا ده كير. والبقدم لهم بروتكشن ده الاس اس بي دي اف بتاعنا ده القاعد فيه على النيل ده. Do you think زول زي ده هيطلع اهله من مناطق بتاعه قاعدوا فوق يقول لك تعال ارجع واقعد؟ كويس؟ No. It will not happen. It will not happen. Unless people are joking. People are joking. People don't understand. People, they don't know what they are doing. They don't know what they are doing. You don't know what you're doing. If you know what you're doing, كير قالوا لكم بالواضح تنطرد تيجي جنبي تقعد زي مرة. ده situation الليلة ده القاعد فوق استوائية. يا إما الاستوائية المناطق بتاعهم ده they have to leave يمشي جوبا كالنسوان ويقعدوا في جوبا under the mercy of Kir Mayardit, or they have to organize themselves and defend themselves and their lands, their women, whatever. كويس؟ ليه؟ ده كله بيحصل ليه؟ لأنه في قيادات الحاكمين الدولة الماسكين الأجهزة الأمنية متواطئين قبليا في إدارة بتاع الدولة. لو في دولة في الجنوب فعلا أنا بقول لكم الواضح ما يجيني زولنا سجمان در دافع. No, أنا ما في زول بدافع في صوت الشعب هنا. أمشي after a room بتاعك say whatever you are saying. But here ده نينا دايرين solution and we are telling the truth. مشكلة بتاع بقر ده it could not be a problem between دينكابور ولا أي مجتمع في الاستوائية. لأنه المواطنين ده لو كان شايلينها كاكيس أنا متأكد ما بقعد في الاستوائية one way. لأن ده سيم القبائل القاعدة في الاستوائية ده ده سيم ياو نفس القبائل القاعد في وين. دم عندهم دم وعندهم أي حاجة زي أي زول فينا. طيب مشكلة بتاع البقر ده مسؤولية بتاع الحكومة. أنا ما قاعد ألوم أي دنكاوي بسيط لا 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 وأنا زار ما قاعد ألوم دنكا بتاع البور كمجتمع. نو أنا بلوم أبناء بور القاعدين في حكومة كير لأنه 3/4 منهم ده بقر بتاعهم. وانا بلوم كير ليه؟ لانه كير ده قاعد يتواطى مع كل منيان وناس ما يكلموا كويس ما بقدر اقول لهم. لانه كير الليله ده ممكن يدي تعليمات لاس اس بي دي اف. الناس بتاع بقر ده هم كم نفر؟ هم كم بقر؟ هم كم بقر؟ كم نفر الناس ديل بيشاكلوا ما بقدر يشاكلوا مع اس اس بي دي اف؟ بيكلموهم يمشوا عربات امشوا ارجعوا بقر مالتي جيتوا. نينا ما تخربوا علاقاتكم مع المواطنين ناس مزارعين خلوهم يكونوا قاعدين في بيس مناطق بتاعهم. but no مشكله بتاع البقر الليله ده الناس كله بيجي مشكله في الجنوب. بقر what is a بقر؟ very simple issue. لو في دوله لكن لانه ما في دوله موجود وكير متواطئ بعدك بيبقى مسؤوليه بتاعت المواطنين في الاستوائيه انه اما امناء الاستوائيه يطردهم الرواب بتاع بقر يطردهم ويمشي جوبا يقعدوا كالنسوان او they have to defend themselves. وده الحاجه اللي امبارح تشوفوه كجي. انا قبل ما اعمل تعليق في موضوع بتاع بقر ده I want to play 2 video. Let me play this video. Please watch this video بتاع بقر. I want you to watch this. Then I will make my comment. قبل ما امشي لاستنى. Watch this.
Wala board. Chayangi. Walo. Yagade. Balo yo rebol gana wetu. Wajal. Wait board. Walo. Chakbala tawt and the leading. What do you bo lora fiel panta de no do. Piat by Bella Liu. Bay wala ji dang de bani wo wadi. Angoy wa kona iwa. What you da man wajalo de. Okay, about it. Ininga. Okay, imo jak. Okay. Kajukeji County Community Position Paper. The community of Kajukeji would like to inform the media and South Sudan government that the presence of Dinka-Boro cattle keepers have created serious insecurity in our country, causing a lot of killings of civilians, raiding of cattle belonging to Kajukeji people, grazing in farms and crops, and causing destruction of civilian crops, and also have involved Kajukeji County causing displacement of civilians from their own land. On the 5th January 2023, Mangalatara Executive Chief was assassinated by the cattle keeper. Therefore, we, the community of Kajukeji County and entire Greater Equatoria, have risen up to take control over the sovereignty of our region, making sure that all the cattle keepers go back to their original motherland by force. As the community-based protection CB of Kajukeji County of Greater Equatoria at large, we are not part of any political party or a rebellion that is against the government of Southern Sudan.
but we are the community, because negotiations have been tried at all levels of government of South Sudan, NGOs, and even the انتوا ناس المشاهدين بالذات، الناس اللي انتوا في فيسبوك، انتوا شاهدتوا الفيديو ده from the beginning. He's actually compiling بتاعت many videos كده بتاعت البقرة. I put them together. الفيديو الأخير ده فيه حاجة مؤسف. أول حاجة لو في اللي أنا قبل سميت في one of the room إنه في ناس بتاعت بقر زيك برضو، في ناس لو في ناس ماتوا هناك أنا بترحم على الأرواح بتاعهم. واللي بيحصل للبقر ده هسه شفتوه هسه ده رياكشن لكلام الجبال اللي هنا قاعدين نقوله، الكلام اللي بنقوله من 200 وتريسا بتتكلم فيها. انا زارو كيد ورده، انا كم مره جيت عملت لايف فيديو وانا قاعد اقول لحكومه جنوب السودان يا جماعه انا هنا دايرين سلام في جنوب السودان. انتوا قاعدين تعملوا بوشنج للمواطنين الموجودين في السوايه ده انه بعدك يصلوا ليفل، والليفل ده nobody going to control it. والرئيس بتاع الجنوب ده كير ده هو ياو بيتحمل نتيجه بتاع الحاجه الحاصل ده هسه. لو في زول زعلان من البقر الكتالو ده، لو في زول should take the responsibility ده بريزيدنت كير. ليه؟ لانه بريزيدنت كير هو عارف الكوراك والوجع بتاع المواطنين في الاستوائيه. انا هسه بعد شويه بوريكم الليست بالبيان ده. the good thing الليدرز بتاعتنا في الاستوائيه اجمل حاجه هم عملوا they compiled everything. they compiled everything in this paper. تيزا صفحات ده الناس الكتالوم كلهم they compiled it. كويس؟ the good thing they did. انا بجيو بعد شويه. لكن خلينا نجي في النقطه ده. بريزيدنت كير هو من يتحمل. يا مولانا تريزا الاوديو عندي، اوديو فيه انا بشغله هسه. الاوديو زارو فيه، انا خدت فيه صوره بتاع السلطان وانا هسه موجود بشغله هنا في شغل فيديو قاعد انا بشغله اللي بطلعه لكم فوق هسه. لا الاسبوع اللي فات لما قتل السلطان ده في كجي انا كلمت عنه هنا. انا جيت وريتكم قلت له يا جماعه في كجي السلطان بتاع انا مره اللي فات ما كنت برضه انطق الاسم بتاعه لولو وايا حاجه زي كده. اتقتل في نفس اليوم اللي قتلوا فوقه السلطان، اتقتل فوقه مدير ضابط تنفيذي في كجي. والناس اللي قتلهم ده unknown gunmen. ده unknown gunmen. يعني كل يوم المواطنين بيقتلوهم وحكومه موجوده. يا اخواننا يا جماعه خلونا نكونوا صادقين، نكونوا هونس. في كلام هنا في اخويا سا وين مريال كتب تعليق كويس، لكن في زول هنا دقيقه كتب هنا دقيقه بس خلينا نرجع فوق. انا قبل ما اشغل الصوت اخوي زول اللي اسمه اروب اني. اروب قال شنو؟ اروب قال سلفاكير ما ياو حكومه براو في رياك مشار وانيقه سلفاكير وما بيقدر يشتغل براو من غير مساعده الناس دي. انا خليني اكون معك صادق my brother اروب، وخلونا كجنوبين انتوا لو دايرين جنوب ده يبقى بلد كويس. انا هنا we have to be honest with ourselves ونكونوا صادقين. خليني اذكركم قبل فتره انا جيت هنا عملت فيديو، والفيديو ده كان فيه ين ماسيو كان متحدث اساسي فوقه. وقبل ين انا جيت عملت برزنتيشن بتاع الشغل الهيمنه اللي بنتكلم عنه، الهيمنه بتاع جين كانسل اوف إلدرز في جنوب السودان. في نقطه السؤال اللي طرحه ابوي اسد لازم نكون واضحين. مع بعد 2013 سلفاكير انا بتذكر انا كنت قاعد في جوبا في برنامج ميتنج كان يتعمل في فريدوم هول، وقام ساله عن انه طبعا الناس قاعد يتكلموا قال الناس قاعد يتكلموا قال يا اخي ما في ابناء قبائل ثانيه بيخشوا في الجيش ولا الاجهزه الامنيه قاعد يخشوا بس ابناء دينكا. اجابه بتاع كير كالرئيس نفسه قال اي ابناء دينكا يا قاعد يخشوا، ابناء قبائل ثانيين دول قالوا جروا وخش يونس ما داري يخشوا، نعمل لهم شنو؟ ده كان اجابه بتاع الرئيس. لو انت تتذكروا الليله ديت لما تقول لي وانيقه وتقول لي منو ده ما عندهم تاثير.
انا لما جيتكم هنا ده جيتكم هنا قبل شهور وعملت لكم حلقه هنا همنا يا اخواننا. المدراء بتاع جهاز الامن في 10 ستيت كلهم من ابناء دينكا. كان يو بليف ذات؟ مدراء بتاع جهاز الامن، اسمعوا كلامي كويس عشان ما في زول يفتكر انه ليه لما نقول وانيك لا. المدراء سلفاكير معين وكركور عينوا مدراء بتاع جهاز الامن في 10 ستيت من ابناء دينكا، بما فيهم الستيت بتاع الاكواتوريال اللي زادوا قاعدين حتى لسه ما كثير منهم ما مشوا لتوماس ولا مشوا لرياض قاعدين جوا. وفي ابناء استوائيه كتار، ضباط كتار في جهاز الامن، لكن بتلقى مدير جهاز الامن في استوائيه دنكاوي، مدير جهاز الامن في ايسترن اكواتوريا دنكاوي، والليس عندنا ليس قاعد عندي. انا ممكن انا مدغنا انا طلع وريتكم الليس ورتب عشان ما في زول يفتح كشمه. انا لما جبت لكم الليس اسماء بتاعت مدراء جهاز الامن وجبت لكم الاسامي بتاعه عشان انتوا تشوفوا الصوره بالشكل الحقيقي، وبين ايموشنال ده تطلعوا برا منه اذا الناس داير جنوب السودان. كير ده اللي بيخليه انه مدراء بتاع جهاز الامن في 10 ولايات يكونوا من قبيلته شنو؟ انا دايركم تجاوبوا على السؤال يا جنوبين. عشان كده الزول اللي بيرفع تقرير بتاع امن، اسمعوا كلامي كويس، زول اللي بيرفع تقرير بتاع الامني في ايسترن اكواتوريا بتاع جهاز الامن ودنكاوي، ومدراء بتاع البوليس كذلك. انا جبت لكم الكشف هنا. ليه؟ لانه كير ما كان بيصل في قبيله ثانيه they want to control. القاده بتاع المناطق العسكريه تريز الذكر هنا، والمدراء بتاع البوليس انا استغربت حتى كان واو دول كلهم من دينكا. ده معناه شنو؟ جنوبين خلينا نكونوا صادقين عشان ما في زول يجي يكذب قالوا ما اعرف في ناس بكره دينكا. لا ما في زول، لو في زول بكره دينكا ده سلفاكير وانت ذاتك الجبان اللي ما تقدر تقول الحقيقه ده. وفي جبنه زي ده بيمثلوا نفسهم مثقفين كتار قاعدين في كلام هاوس ما داري يقولوا حقيقه لنفسهم. علينا كجنوبي لازم نواجه الحقيقه ده. عشان كده لما اذا كان مدير بتاع في ايسترن اكواتوريا، المدير بتاع جهاز امن دنكاوي، مدير بتاع بوليس دنكاوي، قائد بتاع الجيش دنكاوي، انتوا متوقعين هيحصل شنو هنا؟ فيري سيمبل. الدوله ده فيه كم قبيله؟ فيه 64 قبيله. ده غلط ولا ما غلط؟ غلط. عشان ما في زول قبيل قالوا لا في ناس شغالين ضد دنكا. ما في زول شغال ضد دنكا يا اخوي، انت ذاتك شغال ضد دنكا، انت شغال ضد نفسك. اذا انت داير الدنكا يكون قاعد برا من ده اللي بيعملوا كير ده كلنا نجي نقولوا ده غلط، نقول لك كير ده غلط. ما ممكن ما في جلابه زادوا جلابه ده جعلين ما عملوا الكلام ده في الشمال. what are you talking about؟ ما عملوا الكلام ده في الشمال. عشان كده الليله ده في الجنوب في ايسترن اكواتوريا مدير بتاع جهاز الامن من زول اتقتل هو بيكون عارف طوالي لانه ده انسكيورتي ومدير بتاع بوليس. لما يتقتل local resident indigenous they don't care. تعالوا لي يقولوا لي هنا ده يا زول قتل في الاستوائيه وقبضوا زول القتل، قبضوا زول القتل يا تزول. يا اخوانا اوريكم المر اللي انتم ما دايرين تقبلوه. عشان كده انا حتى لما بعض من الاستوائيه بعض منهم بكوركم بيقولوا دايرين انفصال، انا قاعد اقول لكم I don't blame them. انا I don't blame them. ليه؟ انا قاعد اقول لكن حتى انت لما تجي ده ما به المشكله. let us put our hand together. ليه؟ لانه في حاجه بيحصل كل يوم. القتل ده انتوا الناس قاعدين يكوركوا في الكلاب هاوس، لو انتوا لاحظتوا الناس قاعدين يكوركوا من امن الاستوائيه ما قاعدين يجي يجوطوا لانه عاجبهم الجوطه. نو مش عشان they like to talk they like to quarrel they like عشان يقولوا ووب. no because they are feeling the fire. they are feeling the fire. الناس زين العرب بيقول شنو؟ قال الجمره ده بتعرق الواطيه. الجمره ده قاعد يحرق الواطيه يعني شنو؟ الجمره ده بتاع النار ده ما بارق اي زول الا زول خالد كراه فوقه. بعرب بتاع الجنوبين ده الجنه بتاع النار ده جنه نار ده لما تاخده تحت
انا كيد ورده لو انا ما خطيت كراي فوق الجمره بتاع النار ده انا بعرف ما بقدر اشوف الوجع بتاع النار ده قدر شنو في كراي ده زي يوم ده انا يد ورده انا مش الكاوي لما الواحد امني جا قتلونا انا بعرف how do I feel. انا خالي لسه ما معروف ماله وين، خالي اصغر بيت بناس امي ما معروف ماله وين، ده الناس الواحد امي قتلهم كويس. احتمال يكون حي، انا ما داير اقتله هسه ولا داير علي، لكن لا دي هسه ما معروف ماله وين، ده خالي اخو امي. الجمره ده انا كنت واتيو، انا قاعد كنت واتيو. عشان كده الناس اللي بيجي بكورك من السوايه ديل الناس اللي واطين الجمره ليه؟ بيتقتل ما في زول بيتكلم. بيقتلوا سلطان قبل كم يوم ولا في جرعه بتاع تحقيق. خدكلي زول يجيني فوق هنا ده قول لي السلطان بتاع القتلوا في كجوكيجي ده في تحقيق عمله؟ ليه ما عملوا تحقيق؟ بوليس في ولا ما في هناك؟ جازمني في ولا ما في؟ جيش في ولا ما في؟ والسلطه في يد جيش، خلي بوليس جيش وجازمني. ليه ما بيعملوا تحقيق؟ سلطان بحاله، سلطان بتاع القبيله تتقتل. عشان كده يا جنوبين خلونا نقول الحقائق مع نفسنا. كده نسمع اوديو، انا داركم نسمع قبل ما اجي لكلام انا كده انا داركم تسمع اوديو ده. listen to this please, listen to this audio بتاعت الممثل بتاعت كجي ده قالوا كلام ده قبل شيء لكن ما كان it's not clear. Kajukeji County Community Position Paper. The community of Kajukeji would like to inform the media and South Sudan government that the presence of Dinka Bor cattle keepers have created serious insecurity in our county, causing a lot of killings of civilians, raiding of cattle belonging to Kajukeji people, grazing in farms, and causing destruction of civilian crops, and also have invaded Kajukeji County, causing displacement of civilians from their own motherland when people are enjoying their peace. On the 15th January 2023, Mangalatore executive chief was assassinated by the cattle keepers. Therefore, we, the community of Kajukeji County and the entire Greater Equatoria, have risen up to take control over the sovereignty of our region, making sure that all the cattle keepers go back to their motherland by force. As the Community-Based Protection Force, CBPF, of Kajukeji County of Greater Equatoria at large, we are not part of any political party or a rebellion that is against the government of Southern Sudan, but we are the community, because negotiations have been tried at all levels of the government of Southern Sudan, NGOs, and even the international community are informed about all these killings, invasions, rapings, raidings, and displacements of the innocent civilians of the Kajukeji and Greater Equatoria. We therefore stand firm to take control of Kajukeji and the Greater Equatoria for the integrity and dignity of the region at large. Regards to all Greater Equatoria, confirmed by the community representative, Kajukeji County. Very good. Into hasa استمر بعدين ده الصورة ده الصورة بتاع السلطان القتلوا last week. والقتلوا زول ده السلطان ده الرواة بتاع بقر. طيب يا جماعة إذا أنتوا قاعد تتكلموا عن دولة، أنتوا قاعد تتكلموا عن عدالة، أنتوا قاعد تتكلموا عن حقوق الإنسان، في ناس زعلانين شديد إنه قتلوا بقر. الناس ده عندها رسالهم. أنتوا ليه ما زعلتوا شديد لما قتلوا السلطان أسبوع الفات وخليكم مع سلطان براو؟ قتلوا السلطان وقتلوا معه برضو executive officer. القتلوا ده منو؟ ده الرواة بتاع بقر. I want everybody watching this live video من جنوب السودان وبالذات حكومة بتاعت كير والمطبلاتية بتاعهم في السوشيال ميديا، إذا أنتوا دايرين الحقيقة يقولوا لكم يا أخوانا
حقيقه very simple. الروا بقر اجو عارف من 200 الروا بتاع بقر ده بيقتلوا في مواطنين في الاستوائيه ماشيين مع اجهزه الامنيه از كاونتر انسرجنسي. انا قبل شويه قبل ما اجي اللايف فيديو انا لقيت معلومه من الجوبا انه قبل بالنهار في جوبا هناك لما قتلوا بقر امبارح الحكومه ده زيلوا شديد. look at this كده look you جنوبين thing. انا دايركم انتوا you just judge by yourself. الحكومه اللي بيزعل لما يقتلوا البقر، حكومه اللي ما بيزعل لما يقتلوا السلطان بتاع القبيله بيقتلوه، وبيقتلوا مدير تنفيذي من القبيله ده بيقتلوهم في كجي وحكومه ما بيتكلم ما بيزعلوا. they don't care even. انا دايركم الجنوبين which country we are talking about. you judge by yourself. الناس اللي بيزعل وقبل انا سميت بالمناسبه وانا ما داير اتجاهل المعلومه ده للناس اللي قاعدين يشيروا لايف فيديو وللمواطنين بتاعنا في كجي. انا سميت قبل انه ماشيين يرسلوا اجهزه الامنيه ماشيين يرسلوا الجيش عشان يجي لكجي لانه قالوا الناس اللي قتلوا ناس ده ريبل. look at this. قالوا ده ريبل بتاع توماس. exactly. بلد ماشي لوين؟ هل في حكومه موجود في جنوب السودان ولا ما في حكومه؟ واذا في حكومه موجود في جنوب هل الحكومه ده قاعد عشان قاعد يهمي قبيله واحد ولا الحكومه ده قاعد عشان كل القبائل بتاع جنوب السودان؟ nobody can tell me الحاجز الامنيه ده مهيمن عليهم سلفاكير وانا وريتهم قبل شويه. الكيس الماشي ده يا جماعه انتوا لو دايرين حقيقه الانسكيورتي بتاع الموضوع بتاع بقر ده سلفاكير والدنق بتاعهم اللي جابوا خطاوا في السلطه واجهزه الامنيه ده is the one can control them. انتوا لو دايرين حقيقه ما انا قلنا نلف وندور. بقر ده سلفاكير ده طلع تو ديسيشن. قرار نمبر 1 في 2015 انه بقر ده يرجع جنجوله. انا داير اسالكم هنا ده البقر اللي ما رجع لجنجوله الرئيس ده لما نصلي قرار بتاع الرئيس مش بنفذوه؟ مش في اجهزه بتاعت متابعه بتاعت قرارات بتاعت الرئيس؟ يس. الاجهزه الامن بتاع الدوله شغلهم شنو؟ القضائيه شغلها شنو؟ شغلهم يتابعوا تنفيذ قرارات بتاع رئيس الجمهوريه. لكن لانه في تواطؤ قبلي داخل الاجهزه الامنيه القبليه اللي بتسيطر عليها امنيا بشكل قبلي. خلينا نقول لكم الواضح عشان كده ما في قرار بيتنفذ. لو انتوا دايرين حقيقه ما في مواطن في الاستوائيه مفروض يموت بموضوع بتاع بقر ولا الراعي بتاع بقر يقتلوا في مواطنين يشيلوا يال يغتصبوا النسوان ويشيلوا الاطفال و they kill whoever they want to kill. It should not happen اذا في حكومه موجود في الجنوب. ليه؟ الناس اللي هم متواطئين ليه؟ لانهم مدين passing gate ticket للرواة بتاع بقر because they are counter insurgency بتاع system giving them tickets. امشي استوائيه kill whoever you want to kill ويو resettle في المحل ده يا حقيقه. انتوا دايرين حقيقه وما في زول يجي يقول لي الليله ده قبل انت ما تزعل على اجيب انا اترحمت على الروح بتاع. طبعا بقر ما في زول بيترحم على الروح هو ايوان فعلا ويز رونج. لكن ناو القتل بتاع بقر ده الرياكشن بتاع ممارسات تراكمت they build up وما في حكومه بيبقى قدام المواطنين بتاع كجي ومناطق تانية من الاستوائيه اما يمشوا refugees camp او they have to defend themselves. وده نتيجه الحاصل امبارح. لذلك انا داير اقول شنو؟ داير اقول لكم يا جنوبيين انتوا لو دايرين حقيقه واحد مسؤوليه بتاعت قتل بتاعت ابقار ده مسؤوليه بتاعت سلفاكير واجهزه الامنيه بتاعت سلفاكير. وكلام اللي قاعد يقوله كل من ينجي ده قال انا just requesting from appealing. قال appealing انت حكومه nonsense كلام فارغ useless nonsense. I'm appealing to the cattle whatever. Why do you appeal? You are the government. Government they have the force to impose the power on everyone they want him to do that. Into then lo hakuma da Michael Manyang da in the political will وكير ده يا جماعه بقر ما بمسك اسبوع. الجوط اللي انتم شايفينه في الاستوائيه ده بنتين
بعدين انت why do you afraid انه مواطنين بتاع استوائية they can rebel? Why do you afraid? ما عندك أجهزة أمنية موجودين. Do you need روابط بقر to create instability? Do you need them? No, you don't need them. انت عندك جيش قاعدين، عندك بوليس قاعدين، في بوليس من الأمن الاستوائية، في سجون، في جيش whatever. Why are you afraid as a government? شيل القبيلة برا منه. فأنا داير أرسل رسالة ما أبيل هنا لأبناء بتاع دينكا بور الوعيد إنه السياسة اللي بتعمل ده فتنة، بيفتنوكم مع علاقاتكم التاريخية وقواعد السماء بينكم وبين أهل بتاعتكم في الاستوائية. بليز بقر ده لو بيجيب مشاكل وبيجيب قتل وبيجيب تقسيم عليكم الله ياخذ بقركم ده شيلوا رجعوا جنجوله، رجعوا بقر جنجوله. ما قالوا لنا ما دايرين زول يقعد، نو انت مواطن بتقعد، انت يو ار ساوث سودانيز، لكن بقر ده يتشال يرجع جنجوله. واذا كان حكومه بتاع سلفاكير ده في مشكله بتاع insecurity في جنجوله you need to be solved by the government تاكير، ده مسؤوليه بتاعهم. الناس اللي بيجوا في السوشيال ميديا بيشتموا في الناس ويقولوا شنو والجنوبيين وانت قاعد تمد الاجهزه الامنيه الموجوده. انا داير اقول لك حاجه، الجفرمنت انت قاعد كل يوم بتطبل له ده you supposed to talk against that government. security بتاع المواطنين الموجودين في جنجوله في هاجر الموجودين في بور ده مسؤوليه بتاع منو؟ ده مسؤوليه بتاع الحكومه، ده ما مسؤوليه بتاع اي مواطن، كان دينكبور كان باريا كان لاتوكا، ده ما مسؤوليه بتاعه. حكومه بتاع جنوب السودان they supposed to protect دينكبور وبقر بتاعهم في بور في منطقه بتاعهم. حكومه ده they supposed to protect مرلي، to protect لونوير، to protect منداري، to protect باري، to protect اشولي، to protect في جنوب. ده الرول بتاع الجفرمنت. عشان ما يجيني زول هنا راسه لافي وسكرجي قال والله انت قاعد دافع ما في حكومه موجود في الجنوب. دونت تيل مي. كلنا كجنوب المفروض نكون واقفين ضد الحكومه ده، لان الحكومه ده قاعد بيفتن المواطنين في جنوب السودان. and it is a sad reality. وبعدين الناس اللي قاعدين يكوركوا ديل let us be honest before you talk about anything else. you talk about الناس اللي قاعدين يقتلوا كل يوم في الاستوائيه ده. اللي بيقتلوهم ده بشر، ده اللي عندهم دم. we should condemn the killing of innocent people in Equatoria before we talk about anything else. والجنوب ده بلد بتاعنا كلنا، ما في زول بيحدد لزول يعيش وين ولا ما يعيش وين. it will not happen. so الدير اقول لكم لازم اننا موضوع ده حل بتاعه بسيط. الحكومه وناس المواطنين بتاع اهالي في بور والمثقفين ناس اللي قلبهم كويس كلموا ناس بتاع البقر ده خليه يشيلوا البقر بتاعهم ده خليه يرجعوا جنجوله. very simple. والمواطنين اللي قاعدين في من المناطق دي المواطنين بتاعنا في استوائيه ما عندهم مشكله مع المواطن يقعد. this is the reality. مش او قبل كم يوم في الرومبيك ده مش في ناس بتاع بقر سارقين بقر وقتل وكده. ما ده كله مسؤوليه بتاع الحكومه. بقر ده يرجع بور و need to be protected by government. ولو بقى في شو بتاع flooding الناس تضغط حكومه بتاع كيريتو دايرين. some of you that are supporting that government, why do you support government is not able to deliver any service to you? ليه؟ I don't understand this. Someone supporting the failure government and that government is not able to provide protection to him and his cows and still saying my government. Kalam father sack. Nonsense. Nonsense. So هنا let work for actually stability. البيس في الاستوائيه بين المواطنين والروابط بتاع البقر حل واحد بس. انتوا سميتوا كلام بتاع السلطان قبل شويه، زول قاعد يتكلم ده، زول قاعد يقول يا جماعه كل النيغوشيشن فيل، كل المفاوضات اللي حاولوا بيه كله فشل. ليه؟ لان الروابط بتاع البقر زول شايل سلاح وزول حكومه بديه ذخيره. You can kill whoever you want to kill.
عشان كده الرياكشن هتتولد. والبيجي الان ده حكومه. انا جبال سميت الحكومه زعلانين قال لي بقر قتلهم. طيب انتوا ذاتكم سؤال يا ناس حكومه جوبا، ليه انتوا ما زعلتوا لما قتلوا السلطان الاسبوع اللي فات؟ the same question. ليه انتوا ما زعلوا لما قتلوا السلطان؟ ما ده سؤال هيبوكراسي ده ما كويس. انتوا زعلانين عشان قتلوا بقر؟ يا اخي معقوله؟ انتوا ليه ما زعلتوا عشان قتلوا السلطان؟ الولد الرياكشن ده وقتل مدير التنفيذي وكل يوم بيقتلوا في ناس في الاستوائيه. ليه حكومه ده والبيقتلوا ناس؟ ده الرعب بتاع البقر يا جماعه، ده ما ناس ثانيين. ده الرعب بتاع البقر باعتباره مجرمين. ده ناس مجرمين terrorizing people, displacing people, kidnapping and raping citizens. ويجي تقعد لما نيجي يقتلوا بقر تكورن. خلينا نكونوا ناس واضحين. Before you cry about killing the cow, you cry about the people they have been killed before killing the cow. Let us be honest. ما نقول نكذب على نفسنا. The only thing this useless government they can do, شيلوا البقر ده خليه رجعوا جنجله. وعليكم الله شيلوا بقر رجعوا جنجله. لأنه الوضع ده الناس انتوا شايفينه ده هيمشي لدايركشن ما كويس في المستقبل. لأنه now people are start الناس المواطنين تقعدوا تقولوا في الاستوائية ده ده أول ناس دقوا طلقة بتاع تمرد في الجنوب. ده منو؟ الطلقة أول طلقة ده دقوا في بحر غزال ولا دقوا في على النيل؟ ناس الليلة ده كذابين ومنافقين جايين دايرين يسرقوا تاريخ ويزيفوا تاريخ ويزوروا تاريخ. أول طلقة دقوا في الجنوب دقوا في بحر غزال ولا دقوا في بور؟ ما دقوا في توريد. دي أول استوائية ده اللي تقعدوا تقولوا الكواد الليلة ده. الناس بيقول لهم كواد وجبنا ده دي أول ناس ورونا what the meaning of integrity and dignity. معنى بتاع الكرامة شنو الشرف. And they fought the war. لعدي 72 وجابوا استقرار. They fought the war. So الكلام الفارغ ده ما كويس. And we should not promote الكلام الفارغ والخطابات زي دي. الهسه to cool down the situation حل المفروض يتعمل واضح. الحل ده عشان يكون في سلام بين الكوميونتي بتاع البور والمواطنين بتاعنا في الاستوائيه. البقر بتاع ناس بور، بقر ده خليه يشيلوا للجنجولة. لو جنجولة ده بقى انتوا ناس بور جنجولة ده في مويه شيلوا البقر بتاعكم ودوه وراب ده دينك زيكم والجيران بتاعكم هناك. وانتوا هتشيلوا بقر لانه ناس ما ماشيين تقتلوا في المزارع زي ناس بتاعنا في السواينه ده الناس رواع من المزارعين. انت هتمشي وراب في مرايا بتاع البقر هناك في وراب. You take it to وراب. شيلوا بقركم ودوه لوراب. ليه ما تردوه وراب؟ لانه الفوضى اللي بيعملوا الرواع بتاع البقر بتاع بور في الاستوائيه ده ما بيعملوه في وراب. لانه the same mentality بتاع البقر ده يوقعت هناك في وراب هناك. They will respect themselves. ولانه الحكومه دي قاعده تتواطع عشان كده they are displacing killing civilians. وكل يوم يقول لا باريا ده انتوا ريبل ليه؟ لانه سلفاكير قال كله ابناء الشباب بتاع قبيله. ليه مثلا ماسا مولونج ده مش ريبل؟ ليه ما قالوا انه دينكل كله قاعدين في الجنوب ده ريبل؟ ليه؟ انت بس اي مواطن في الاستوائيه because you targeting them because of General Thomas يقول لك لا انت rebel. that is not good. ده ما بيقول لبناء بتاع الدوله، ده بيقول للتدمير بتاع الدوله في جنوب السودان. So the only solution الحل اللي ممكن يتقدم لقضيه بتاع البقر عشان the situation يرجع زي ما هو انه بس البقر ده خليه يطلعوه من الاستوائيه فول ستوب. يطلعوا بقر خليه يرجع يشيل رجعهم الجنجله. لو جنجله فيه مويه شيل ودي وراب. في بقر كتار في وراب هناك امشي اعملوا مرعاه بتاع ناس وراب ولا شيلوا ودوا لبارغزال. Who cares? Nobody cares. ما انت ما يتودوا محل بتاع ناس تاع بقر ولا شيلوا لو نوير امشي اقعدوا ما هسه يومين ديل ناس شباب بتاع بور رزادو they team up
مع الشباب اللي لو نوير, you guys went and actually killing, raping, abducting kids in Jungule, in Murle land. Now you can take those cows, take them to Launwer land. Because نفس mentality بتاعت بقر ريندكم هنا في بور يا موجود في ناس مرله هناك يا موجود عند ناس Launwer. So you guys will be fighting among yourself over there. Which is better? Which is better? You shoot someone, they will shoot you too. تشيل بقرة بتاع زول بشيلوا بقرة بتاعك. لكن انت هنا في السوايل ده الناس مزارعين ساكت يا اخي, ده لا حيل النوم ولا حول النوم يا اخي. They don't care. ناس دايرين ياكلوا يشربوا, خليهم يكونوا قاعدين في الوطن بتاعهم. انت زول الداير يكون قاعد زي كده. انا يوم ده انا قلت انا لو داير اقعد يوم من ايام انا بقعد في رومبيك يا انا بقعد في يي. انا مش بقعد هناك, انا بقعد مع الاهالي ديل بقول يا جماعه ادوني قطع بتاع الوطن. مالك انا والله انا عجبني جو هنا كويس. انا بقعد في ناس انا عندي ناس في ناس شلوكو دينك حسده في نسيبي زارو قاعد في يي بيت هناك. نسيبي ده دينكاوي وهو مواطن وفي واحد عسكري ما ترضهم ما في زول عشان الناس ما يلفوا يدوروا قالوا اكواتوريا ده ما داير دينكا وكلام الفاضي تو قالوا ما هو كلام عاوز ده كله نونسنس. كلام كله كلام فرق ما في مشكله بتاع المواطنين. بقر لانه بقر ده ناس روا بتاع بقر ده they are criminal قاعد يقتلوا في ناس بينهبوا بيعملوا ريب اللي بيعملوا ناس روا بتاع بقر ده nobody is doing that. Let us be honest. We put it clear. The only solution this beggar تتشال يمشي دولة يرجع وبور عشان to bring peace. عندنا دايرين peace. انت ده تركب راس انه بقر بتاعك ده بتشيله في محل بتاع المواطنين. مواطنين لسه برضه ركبوا راس في السواقية. What will happen here? Is it good? Is it leading us to stability في جنوب؟ ده concept بتاعي بس. إذا بقر يعمل لنا إزعاج في الاستوائية يتشال يرجع مناطق الجام محل بتاعه. يرجعوا في اللان بتاع دينكابور. Very simple. أنا آخر حاجة directive في زولنا that this is nonsense. Show come and take them back by force. No, I will not come and take them by force. I will not come and take them by force. لكن أنت شو تجيبل؟ اللي أنت قاعد تتكلم ده كواد ده. وأنت أصل كواد اللي قاعد تتكلم ده. أنا والله أنا بتحداك يا كواد. هسه جبال في جوبا مش قاعد ترسل الجيش ليه ترسل الجيش؟ ما ده مواطنين زيك. كتابات بتاع جوبنا زي ده ما بتقولوا لنا نحن دين ما بتقولوا لنا. أنت أنت قاعد تكورك ده ما يوزارك أنت قاعد تكورك لو أنت زول بتاع بقر ده go now face them in كجي now. face مواطنين ده هسه you know they arming themselves. ما تشيل لي جيش جهاز أمن وبوليس أمشي زارك أنت بتاع بقر ده go by yourself and fight with them. إذا بالكونسبت بتاعك اللي في راسك ده. انتو we need to be careful كجنوبيين هنا دايرين حل. بعدين اسلوب بتاع التهديد ده ما بينفع. ما في زول بيهددوه في الجنوب. انت زول الجبان اللي قاعد تكتب ده انت يوم داك من اداس 2013 قدرت تطر رياض مشار طردت رياض مشار فوز اللي انت قاعد تتكلموا ده انت اقول تسكت. you are not the one to support talk about force. لانه توين تهديد قدرت الرياض ما جبت يوغندا وجبت الطيارات المصريه. So my brother, let us sometimes respect ourselves. ما شغل بتاعت العماغة ده والعقلية بتاعت روابقر والناس ما يكلموا كوي we are going to do this ونحن بنقتل ده كلام فارغ ما بينفع. كلنا الجنوبيين أي زول قادر يقتل زول where everybody is able to shoot and kill. But where are we going? Where are we going? عندنا دايرين solution. قاعدين نقولوا البقر إذا كان يا سبب بتاع instability في الاستوائية وبيخلق علاقات الاجتماعية يرجعوا محله بتاعه. Very simple. Very simple. ده ما داير تقول لي ولا ده الإكواتوريا كواتس ولا جبنة ولا شنو. We doesn't need this. لأنه كلنا جنوبين. أنينا 64 قبيلة ده all of us كان خلونا قبيلة لقبيلة أفتكر في قبائل برا في الجنوب. لو حكومة أكيد ده don't provide gun الليلة ده في الجنوب ده والله يا جماعة داير أقول لكم الليلة ده قالوا سلاح ده يوزعوا لكل القبائل ده. في قبائل برحلوا في ناس برحلوا في الجنوب ده ما تتكلموا ساكت. كل قبيله بس يدوا سلاح everybody take gun ويدوك
كل الذخيره دي يودوا الذخيره اللي ودوها للدنكاوي ده يدوا للنوراوي يدوا للشلكاوي يدوا لبارياوي يدوا لبلنداوي كده كل صندوق كل زول دو كده كم صندوق جنوب ده بيتعمل something else عشان ما نتكلم كلام الفاضي ده وشغالين تهديدات وتعال يا ادوار شيل البقر وبقر رئيس not going بقر they will go انت داير ما داير will go لو في حكومه موجود في جنوب السودان فعلا حكومه معايده البقر ده يمشي ليه؟ لاننا دايرين سلام بين المواطنين ده كونسبت بتاعي بعدين ما تيجي داير عمليه ارهاب بقر ده ما بمشي وتهديد وشنو ده ما بيشتغل يا ده مواطنين now they wake up now will you be able to face them by yourself ما بتقدر هتكور زي مداك تقول والله جيبوا لي في منغلا وقال ده ريبل بتاع توماس ده الشباب بتاع باريا ساكت why you don't fight with them ما let us be honest يا جماعه ما we should not manipulate ourselves ما كويس what we want الان we want solution أننا دايرين solution دايرين حل الحل أننا دايرينه إنه طالما الناس المزارعين والناس بقر وجاي من بور يرجع بقر لبور بس فول ستوب اخر حاجه قبل ما انا افتح يد للناس اللي دايرين مداخلات في بيان هنا بيان بتاع مجتمع بتاع كوميونيتيز بتاع السواعيه والبيان ده انا افتكر ده بيان مهم ومفروض حكومه بتاع جنوب السودان رئيس كير لو داير جنوب ده and I know Kir actually doesn't care about South Sudan and he want to destroy South Sudan لكن بيان بتاع the chairperson of Equatorial communities ده البيان ده this is very important statement وسلفا كير he should sit down and read this statement carefully and respond to it wisely. Kir need to sit down, read this. في زول قاعد يقول لي رسل اللينك انا برسل لك لينك ده let me post the link خلينا نرسل اللينك للزول ده يجي فوق ده I'm posting the link now كويس انا رسلت لك لينك يا ده لينك انا داير اقول شنو I'm posting the link لفيسبوك للناس اللي يجوا فوق البيان ده بيان مهم والبيان ده ناس الشيرمان بتاع Equatorian communities ما خلوا حاجه برا ما خطفوا ورقه ده ومهم الناس زي ناقشوا ابتداء الموضوع بتاع لاند جرابينج ان ديتيلز انا ما بقدر اقرا بيان ده كله لكن جنوبين let me tell you لو نينا فعلا بنتكلم عن جنوب السودان وبنتكلم عن الاستقرار في جنوب السودان البيان ده سلفا كير لازم ياخد اكشن كلام بتاع كتب ورقه ده ما يشيله ويرجعه في جاربج لانه انا متاكد انا قريت البيان ده قبل كله قريته كله from A to Z والكلام المكتوب في البيان ده government they should take it and take action on this انا داير اجي اتكلم بسيطا انا ما داير الكلام الكثير الناس ما في حاجه ما خلوه والكلام ده تريزا قاعد يقولوا دومينيك قاعد يقولوا انا قاعد اقوله but they put it in details be land grabbing be abduction be raping اي حاجه قاعد يعملوا ناس الروابط بقر they compile كله كده لكن كده let's take page 2 في page 2 number 3 عندك 4 و 3 the cattle wrestling انا داير اتكلم عن بس الناس الكتلوم abduction وكيلينج انا بس داير نقرا لكم الحاجات دي كلام تاني ده البيان موجود ولو انتم ما لقيته انا كان انتهي من لايف فيديو ده انا بنزله في صفحه بتاع صوت الشعب لانه ده بيان مهم لازم الجنوبيين يجروب because of tomorrow لو انت قاعد تفتكروا الناس اللي قاعد يقولوا ناس استوائيه ديل جبنه ودير كاوت they cannot fight ما في زول كاوت في الدنيا ده انا داير اقول لكم في الدنيا ده ما في زول كاوت في الدنيا ده انا داير اقول لكم موت ده واحد بس موت اللي بموت فوقه في جلاوي ده نفس الموت اللي بموت فوقه دينكا شلكاوي نويراوي the same طلقه ده
بيقتل نويراوي بيقتل دنكاوي بيقتل بارياوي بيقتل لاتوكاوي. And we should not intimidate ourselves as South Sudanese. We should respect ourselves and respect our communities. كلام ده مهم جدا. Coexistence there في جنوب is very important. And that's why we require respect among ourselves as communities. And we should not intimidate ourselves. And you should not push someone to the level whereby he will react in very bad way, like what happened yesterday. كل يوم تزول قاعد يقول له اوه انت زول كوت انت زول جبان انت كده ما هو زول. خليك من انسان. انا داير كل زول قاعد في الروم ده سده امشي جرب مع كديس. شيل الكديس وخطه في هذا close the door وبعدك try to fight with كديس. Try to intimidate him. شوف الكديس ده بيعمل لك شنو. كان ما طلع عينك. ده كديس. So اللي انت بتحصل ده you pushing community ومواطنين في الاستوائية to the level they will react and take action. Nobody will like it. And we don't want to go to that. لما تقول لزول انت جبان وانت كده ده that حكومة جنوب السودان they need to be بعض من دينكا they are pushing government وقاعدين يفتشوا المشاكل ده حكومة ده لازم يكلموا ده حكومة ده ما حكومتكم ده حكومة بتاع جنوب السودان والشعب بتاع جنوب السودان they need to be protected. لأنه behave أنا قاعد أشوفه ده سنة people should be careful. لأنه بعد شوية nobody will care about that country anymore. Nobody. وأنا قاعد أقول للناس استوائية دي قاعد أقول الليلة دي لو قال دايرين ينفصلوا بينفصلوا. اللي قاعد يتكلم في السوشيال ميديا ده ناس بسيطين. لكن if Equatoria decide as a region they want to separate they will go. They will go by أخوي وأخوك. They will go by رجالة. They will go by حرب. They will go any tools you want to use they will use it. We don't want to do this. عشان كده what we say الغلط يقولوا له ده غلط. دنكا وعمل غلط يقول له انت عملت غلط and he should be accountable. زول راي بتاع بقر بمشي بيقتل شيف بتاع الكوميونتي وبخلوه ماشي وبيقتل زول تاني ضابط people leaving him. What going on here? What going on here? القاعد يصل لنا شنو؟ So let us be careful. والناس البعدين شغالين إرهاب للناس ونينا ده let be careful. جنوب ده ما طلعوا زول واحد ولو بيخرب ده نينا زارنا الجنوب يبقى نخربه. If we're going to destroy, we ourselves now and we are going to destroy it. The direction South Sudan is going now, we are going actually to destroy that country. الاتجاه نينا ماشيين فوق ده اتجاه بتاع تدمير. And why do we need to do that? Why do we need to fight? Why انت بتخلي مواطنين يقتلون كل يوم وما يتكلموا nobody talking. الكلام ده ما كويس. عشان انا داير افتح فرص للناس. انا داير اجي الناس they actually compile الكيلينج. اول حاجه نمر 4 بدا let me start with this. معلش يا جماعه let me apologize before I start reading the name because there is some name here they are very complicated. Charles Itaili, do you know the names? Yeah, okay, come up so you can read the statement. But then Nazma Golole Edward. Charles. Yes, Edward. Yes, do you have the letter? I can open the other computer, yes. I have the letter that are written by our people. Yes. Yes, I have the letter. Okay, be there. Just let me read the name. If there is, I pronounce. I will correct it. I will correct it, yeah. Wrong, just you correct me. Because yes, I want to read the killings. ونقطة مهم. ونازل ده killing. البدا بيقتلوا ناس وبيستهدفوا ده وبيقتلوا زول nobody take action. لو نحن دايرين استقرار في الجنوب حكومة الجنوب ده they need to take action. Wanton, is it one? Yeah. Wanton killing of Equatorians, raping of their women and girls, and child abduction. Nobody will accept this, Akhwana. Nobody will accept this to happen. Quest? Let's go to the second. These atrocities occur in the following location. Index A1, Magawi, Abara. Magui. Huh? Magui, Abara.
Yeah, Magui Abara fi Abara. Magui County. Yeah, Magui Abara, land of Asholi in eastern Equatoria. Casualties, 9 killed, 6 men and 3 women. Quest the one. Number 2, Aguara, right? Aguara. Yes. Aguara, Acholiland, eastern Equatoria. The same hit Mantiga that. This is not acceptable. Casualties, 6 men killed, include 1 chief. And government of South Sudan, they are quiet. Nobody talking about the killing of these people. Huh? Nobody. They are not people. They are not human beings. That question, I will leave it to everyone watching this live video to answer it. Is there Junub Sudan? You couldn't bellet quest. Like into lo derin to fatigu Junub, ukalam al fadu, kalamak farak da, you continue doing what you guys are doing now. Mafi just look a man to go and save them. Yes. Number C, Aye. Actually is a Aye is actually that is our name as a Luo group. Aye. But that is, by the way, Charles, I'm pronouncing now the correct Asholi name. Even you yourself, you cannot pronounce it. Let me continue. Aye, Asholi land. Aye. Huh? Aye. Yeah, Aye, yes. I know it. How can I not pronounce? Come on. Asholi land, eastern Equatoria. Casualties, 7 men killed. Yakhwana. Baada official active total bita nasal kataloma. Kullu ya utreze na maniji tkalam una Charles una taandele kululo no. You guys are crying. No, they are not crying. The fire is burning them. Fire is burning their legs. D. Owenyi Kebul. Owenyi Kebul. Yes. Owenyi Kebul. Owenyi, yeah. Ibul. Oh, okay, that's island. You will just leave the K. Okay. Asholiland, eastern Equatoria. Casualties. They can headquarters Anyanya 1. Owenyi Kebul. Awinyebul. Yes. Yeah. Awinyebul. So that's why they put it Awinyi Kebul. Yeah. Okay. Yeah. Maybe this is the correct name. Anyhow, because they are surely the one wrote the name. The casualties, wow. Them are headquarters with Anyanya 1. Yes. It was. Yes, it was. Oh. Nas bitan big to shoot the Beladekef. The first people shoot the gun. The Riasa bita Anyanya 1. Normally, Madiland, eastern Equatoria, casualties, 1 chief kill. Lobonok, Bari, Edward, on that Numule, there are 8 kids now killed, but they are not included there. The 7 are not included. Yeah. Yes. The other 7 are not included. Yes. Bari Land, Lobonok Fayam, Rajaf County, Central Equatorial State. A date 1 March 2022. Casualties 3 killed, 2 boys and 1 woman. Kajukaji, Kukulan, Kajukaji County, Central Equatoria State. A date from 2015 to 2023. Casualties 15 killed, including 1 chief and 1 executive officer. Udel Nasa Katalos Bolfat, a chief Katalos Bolfat, one executive officer that has been killed last week. Nangala, Olobo, Ngangala, and Lulubo, and Olulubo. Locally, that's Lulubo land. Locally, Juba County, Central Equatoria, a date 24 June 2022, casualties 9 killed. 9, huh? Wow. Yes. Wow. Najebe, is it Najebe? Charles? Yeah? Is it Najebe Lulubulan? Najebe or? Yes. What's the spelling?
NGERJEBE. Let me let me go forward because of time. Yeah. Or Lolobulan, Lokolere Fayam, Juba County, Central Equatoria, date Friday 12 November 2022, casualties 9 men killed. Mangala, Barilan, Mangala Fayam, Juba County, Central Equatoria State, date 10 December 2022 to 8 January 2023. Location, Tibari, Jokoki, Tokoro, Logo, Gabur, Mankaro, Geri, Malang, and Bilyang, villages in Mangala Fayam, and Nyore village in Kondukuru Fayam, casualties 12 killed, including 1 woman. أنا داير لو في زول قبل فيكم قدر يكتب الكلام ده. شوفوا يا جماعة ده كله نازل كتلهم في المناطق ده وما في حكومة قاعدة تطلع statement, and even the government they don't care about ناس اللي بقتلهم ده. أنا عشان because of time, destruction of economic base. Nazal they talk about the economic destruction of economic base. They talk about the lack of the spirit of good neighbor lines. They talk about sitting parallel local communities. Wow. Anyhow, maybe because Yamal Lahat Itimal Kabir Teresa, she will come and talk about Bagar al-Warga da kullu عشان الزمن أنا ما بقدر أقرأ حسب because وقت بتاعنا متأخر وأنا بكرة الشغال صباح. لكن أنا داير أجي لشنو؟ الناس زل they talk ما خلوا حاجة لسلفاكير by the way. And they talk also here about missing action of the national and state governors. ده برضو أنا ما داير عشان الزمن. أنا داير أركز على the way forward. الناس الواي فورورد بتاعهم كان شنو؟ ده النقطة مهم آخر حاجة عشان أنا داير أفتح فرص للناس. قالوا هنا the way forward, Your Excellency, we are mindful of the contribution of Equatoria and its people in the 2 long patriotic wars of liberation, the Anyanya War of 1955 and 1972, and the SPLA War of 1983 to 2005. Also in referendum result of 2010, of which we doubt the contribution of Equatorian in the less than 1 percentage point no votes. Furthermore, the intercommunal wars were being fought out of Equatoria until Marunding, Denka, Bor, Cattle, Hades brought them to Equatoria. On another note, the people of Equatoria are good-fearing, peace-loving, and wholly supportive of implementation of the revitalized agreement and subsequent roadmap in letter and the spirit. النقاط اللي ندير نشير له هنا وكمان حكومة ده مفروض ما يتجاهل الكلام ده، لأنه البيان ده بيان بتاع community كلها بتاع region and it should be taken serious. كم 30 قبيلة بهناك. All that the collective leadership of Equatorial communities call for are as follows. 1. The immediate evacuation from the Equatoria of all the Nkabor cattle and their herders to their places of origin as per the President orders issued on 2015 and 2017. ده كلام very simple. Very simple. ده ما داير له درساسه. بقى بس يشيلوا برا من الاستوائية. فل انتهى. يكون في سلام. Number 2, to direct the Denkabor authorities to referate out and address the root causes of the cattle herders, hide the prosperity to seek with armed grazing land in Equatoria and not with their own lands in Jungule State. 3, return of the Nkabor IDPs to Bor Jungule State in the light of the fact that flood had receded
and the 3 months stay period of concerned authorities had expired. 4. Land grabbing, whether in the cities, town, or in the rural areas of Equatoria, must be stamped out of enforcing laws governing land and acquisitions. Number 5, the cattle wrestling, child abduction, rape, and social vices that are new and must not be allowed to take root in Equatorial communities and indeed any community in South Sudan. Very good. I do agree with you guys. Correct. السلوك زي ده سلوك جديد وما مفروض we should not tolerate with this kind of behaviors. We believe you are better placed to diffuse the requisite mechanism that fight them. To direct all, number 6, to direct all the security organ to cease offensive operation against the civilian in Equatoria under the assumption that they are NAS rebel. ونقطة ده نمر 6 ده حاجة خطر يا جنوبين. وده كلام أنا قلت لكم قبل. وده تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية. ما ممكن المواطنين في الريجون كلهم تسميهم ريبل وتبدا روابط بقر يقتلون. يعني انت كمواطن في الاستوائيه you should not talk. الراعي بتاع بقر لما يجي يقتلك you should not talk. انت ما تتكلم كويس. انت لما تتكلم معناه انت ريبل. عشان كده الليله اي مواطن في الاستوائيه كان انت بدأت تتكلم بقول لك تتابع انت الناس انت تابع للجنرال توماس شيلو. this thing is not good. ليه؟ لانه كلام بتاع separation ناس قاعد يخافوا منه هسه. it can happen by this way. حكومه بتاع كير والبعض الاصوات اللي قاعد يقولوا قال استوائيه داير ينفصل. لا استوائيه ما داير ينفصل. لكن سلوك وبيهيفير بتاع كير government he can push استوائيه او Equatorian people to call for independent country. Why? Because you are pushing them. انت قاعد تمارس العمليه بتاع تمييز. السلوك اللي قاعد يمارسه اجهزه الامنيه انه اي زول في استوائيه هو الريبل وتابع لتوماس شيرلو. ده حاجه خطر. ده حاجه خطر because now انت قاعد تعمل shaping the mindset بتاع المواطنين انه جنوب ده بلد قبليه واي انت كان استوائي لو انت ضد توماس معناه انت زول بتاع توماس. وده اتجاه خطر. اتجاه ده خطر على الوحده الوطنيه وخطر على المستقبل بتاع بناء دوله في جنوب السودان. And that's why we should be careful. لازم اننا we need to be careful في اتجاه ده بالتحديد. ده نتائجه بتكون ما كويس. وانا بقول عليكم بيكون ما كويس على الاستقرار في جنوب السودان وبيكون ما كويس على النسيج الاجتماعي الالتحام بتاع النسيج بتاعنا السوشيال فابريك بتاعنا نحن. because انت بتلقى انه you are differentiating استوائيه ديل you build up the spirit انهم هم ناس معناه ناس ما ناس ثانيين they are not جزء من جنوب السودان. and that why you are targeting them. لما يقتلوهم ويقولوا قالوا الزول بتاع توماس. ده كلام صح. توماس يا قاعد هناك ريبل براو. you should not connect any مواطن موجود في Equatorial region بجنرال توماس. والثقافه زي ده الحكومه اللي قاعد في جوبا ده let them pay attention in this. لانه consequences بتاعه في المستقبل it will not be good for this country called South Sudan. period. let's predict. الحاجات اللي انتم شايفينه ده هسه people ناس كثيرين شايفينه ده ليب ما ليب. بعد شويه المواطنين في الاستوائيات they will reach to level they will not listen to anyone. بيقولوا مش بلد ده كله زول بشيل سلاح we fight let's fight and that is not good for the government of South Sudan and that is not good for the country of South Sudan. and let's give the space بتاع انه we can live together again. والحكومه اللي قاعد في جوبا ده بياخد الريسبونسابيلتي بتاعت الكلام اللي قاعد يحصل ده. so that is not good leveling any Equatorian انه هو الناس and they terrorize they to be killed يقتلوهم عشان because they are accusing them تابعين لجنرال توماس. very sad and very unfortunate. I cannot believe this. Number 7, to direct the deployment of SSPDF unit at the border between Jungule State and the Central Equatorial State to monitor the movement of Denka Boer cattle and armed herders, particularly into Equatoria. Very simple. Yes, Yamalu. What's wrong with this? أنا لو قاعد مالتا سلفا كير ده كله أنا بعمله. إذا أنا فعلا الرئيس أنا داير الاستقرار. I want stability.
لكن if you are a stupid president داير الكيس وكلام ده كله you will not do it وتستمع لاهلك وقبليه وكلام الفاضي ده. but very simple كلام ده بيجيب سلام. كلام المكتوب ده كله كلام كويس. اذا الموضوع بتاع البقر يا جايب المشاكل بين المواطنين بتاعنا في سنترال وايسترن اكواتوريا وويسترن اكواتوريا والمواطنين بتاع دينكابور نشيل البقر نرجعهم. finish and bring the peace. 7. To establish appropriate representative fact. كلام ده كتير يا اخوانا. The atrocities including killing of civilians committed and being committed by the Denkabor in Equatoria had to bring the culprit to book. ده كلام صح. يكون لجنة بتاعت investigation. الناس القتلوا الناس اللي دخلوه في محكمة. ما ممكن يخلوهم زي يقتلوا في الناس ويكونوا ما بيحكموهم. ما في زول بيقبل حاجة زي ده. The SSPDF command and control must investigate officers who side with armed and violence cattle herders by sending the national army to support such sectarian and criminal outfit. كلام صح. هسه كده عرفتوا القبلية قاعد يمارس الفقير. عرفتوا القبلية قاعد يمارس الفقير. عشان كده قبل لما انا اتكلمت بهيمنة القبلية بتاعت كير في الأجهزة الأمنية دكتورة كلمن في كتاب بتاعه قاعد عندي هناك وانا قريته يوم ده كده قال التعليمات في SSPDF قاعد يرسلوا بروتان دينكا and that while international community ما قادرين to record the atrocities بتاعت كير regime. ليه؟ لأنه التعليمات بتاعت SSPDF they share it a general among themselves in Denka language. Can you believe that? كلام ده موجود ده خواجه ده ما بارياوي ولا لاتوكا ولا شلكاوي. يا ده كتاب قاعد هناك وانا هسه ممكن اجيبه لكم to give you the complete quotation. وانا هسه بجيبه بعد شويه. كويس؟ ده ما صح. وده كله بيقول لتدمير دولة بتاع جنوب السودان. لازم يحصل عمليه بتاع انفستيجيشن. الناس الرعاه بتاع بقر بنش بيجيبوا عساكر بتاع SSPDF وthey side up with them. وناو ال SSPDF ده بيبقوا ماشيين اللي بيقتلوا بهم مواطنين. That should not be allowed to continue. Number 10, whether being designed or not, the current SSPDF commanders of the garrison from the Mangala Payam, Mogiri to Numali and Lobonok are all Denkabur. Look at this, Yafana. Look at this. Junubin. Huh? The Sutfa, well, look at this. Again, let me read it again. And this is not accident. It was designed. That Amalur design Adil, ma accident. Whether by design or not, yes. The current SSPDF commanders, شوف يا اخوانا. عشان كده الليلة ده فعلا I can understand now ليه روابط بقر ما طالعين من الاستوائية. Why they are killing. الجان ده الاميونيشن بيلقوا من وين؟ بيلقوا من SSPDF. ليه؟ إذا كان whether by design or not, the current SSPDF commanders of the garrison from Mangala Fayam, Mugiri to Numili and Lobonok are all Denkabor. There's something is unbelievable. They are Jamana, they're unbelievable. كيف؟ ها؟ كيف؟ وعشان كده الرابط قال they are killing people. يعني من الغيارات بتاع SSP ده كله المنطقة ده كله كده دينكابور وسلفاكير leaving that to happen. عشان كده أنا قاعد أقول لكم الرابط البقر ده because they are fully supported by the regime بتاع سلفاكير وby the SSPDF. And the support this official document ونازل ده ما جايبين لا نازل قاعد في جنوب. الناس اللي كتبوا ورقة ده ناس رجال قاعد في جوبا هنا. Let's be serious. The Santino Wall SSPDF أنا زي ما أنا قلت قبل كل المدن بتاع جازلهم كله من دينكا
كل مدرب بتاع البوليس من دينكا. What are you guys are telling us? What are you telling جنوبين؟ ده سماه استعمار؟ ده سماه استعمار جديد؟ ده استعمار. والقاعد يعمل الكلام ده منو ده كير. عشان كده مفروض ما في زول الجنين انت قاعد تكورك، لا انت لو دينكاوي وانت وطني تستنكر البيهيفير ده. The only thing you can do to condemn this kind of behavior. Don't tell me والله هنا وانت يا ادوار قبلي ومنو شنو ده وانتوا زادوا بقر قتلوا. بقر ما يقتلوه. ما يقتلوه. Who they are killing people. And you care about the people, you don't, but bugger, and you don't care about the people. What the mentality is that? ده العقل زي رزارو في 15th century كان ما موجود. Nonsense. You cry about killing the bugger, and you don't cry about the killing the people. ده كلام فارغ. Let us be honest. ده كلام فارغ. أنا بقول لكم بالواضح. Nonsense. First, let's protect human beings. Then we will talk about the bugger animals. You are not able to protect human being crying about animal being killed. ده حاجات ده يا جماعة لو انتوا دايرين جنوب ده يكون بلد كويس. Let us agree on this. و SSPDF ده كله الكوماندرز ده من لبنان ده من وين دقيقة من منغالا تو لادي نوملي كله جنرال من دينكابور ليه والقاعدين يقتلوا ناس ده دينكابور. القتل حدث ده من وين؟ عرّي من وراب. عشان كده تلقائيا بكل بساطه ينهازوا لاهلهم لانه ورا البقر. يغيروا ناس دي يغيروا جيبوا من قبائل ثانيه كده يقعدوا المنطقه ده وبعد ذاك الناس زاد يشيلوا تو بروتكت شيل البقر ده رجعوا. لا ناس اذا كان المنطقه ده كله كده ده من امنابور معناه القضيه بتاع القتل ده ما بينتهي. القضيه بتاع القتل ده كانت بي سولف. ليه؟ لانه امنابور القاعدين كوماندرات ديل في SSPDF يعبدوا الذخيره للرعاه بتاع بقر من قبيلتهم من اولادهم وبيقتلوا مواطنين. And that while they are not actually being cashed up, they are not being arrested because the NAS is supposed to arrest them ومن القبيله بتاعهم. So they can kill sheep, kill anyone, rape, abduct. Nobody will make them accountable, and that should not be happen. Let us حقيقة يقولوا خلوا الناس بيقولوا استوائية دايرين ينفصلوا استوائية دايرين يا أخي ما خليه ينفصلوا يا أخي. Let them go يا أخي. شارز تعالي أنا قاعد شارز يا أخي you go يا أخي. Who cares؟ ده النهاية بتاع جنوب السودان لإكواتوريا فات. أنت قلبك كبير ماله إكواتوريا دايرين ينفصل. أنت مالك why are you crying about إكواتوريا؟ ما نظم محلك نظم محلك نظم بعد غزال بتاعك ونظم على النيل بتاعك. البلد ده كانت دويلات قبل ما يكون كده كان دويلات. إكواتوريا ده يمشي خليه يمشي. ما في زول أكسجين بتاعه ده إكواتوريا بيشيله معه. Nobody going to take Equatorial. They are not going to take our oxygen in Upper Nile. أنا استشعر ده قاعد في كين لاند يعني إكواتوريا لو انفصل دواي كار يا أخي اللي يمشي. ما في زول بيشيل أكسجين بتاع زول. معلش أكسجين بتاعي لو مربوط بتاع استوائية I will say no. Charles, you guys want to separate, but if you separate, you are going to take my oxygen. So, you guys, my brother, he killing me. مشكلة Charles? Very simple. Very simple. You will be killing me. Because if you are separating and my oxygen is connected with your Charles, that means if me too, Edward, I call for separation, I will kill you, right? Otherwise, you have to go with me. But if your oxygen is not connected with mine, we are not breathing in the same tube. Why do I care? You want to separate? Go. So another amalin zaida into I got to tell manifesco. Kalam al father, Equatorial there nazal infisali, nas galimum fo. Kalim si infasal. بلد أسد جنوب ده فيه شنو كويس فوقه. ما ده لما كده بتاع كلام فارغ كده بيت كبير وما أعرف كله ناس يال ده أمه من وين أبوه من وين كده شغلة بتاع اللخبطة. خليه يتفرتك عشان ينظموه. لو أننا فشلنا نديرو كلنا في محل واحد يقسموه. Nothing wrong with it. السواية ده بيبقى دولة.
Bara Ghazal يبقى دولة. على النيل بيبقى دولة. But the very important thing, let us be good neighbors. Let us be good neighbors. And let's remember, in one day, we were brother. We fought the two wars together. We fought the war together. Huh? And we suffered together. But now we failed to manage ourselves. That's why let us divide it. Very simple. The Junubin, we can reach into that level to sit down and agree to divide that country. But crying, oh, Equatoria, they're enforcing. Oh, Equatoria, they're Yamshu. Oh, Equatoria, oh, Equatoria. Makhaliamshu. Let them go. Who cares, Yahi? Who cares? Aizol Gadir Yakum Nafsu. And I do that today, Junubin Galu Kuluzol Gabiltu. I'm proud, Shulkawi, to be just Cholo and go back and live in Cholo Kingdom. I don't care about Badagazal, about the Sway as well. Lama Bitarkum, that's where are we going now? Where are we going? Displacing people, or killing people, raping people. What are we doing now? What is the benefit of being together in this kind of useless country? Meaning without Shunu. Do it has any meaning as Charles? Nothing. So, Izakan, we reach the level Nina Magadrina Kunufisna, it fertek. It fertek. Ukuluzolem Shimhalu. Inteloma Gadirtaku Nafsa the Mishkildak. Lo Junubin, we still have a level. Kuluzelerja Gabiltu. We am Shimantuktu, and I do that. Wallah, I'll be proud. I will go and contribute in Chola land hina. And then Benamni in the Fisna, Benamni Dola Bitana, there in the Shakil Barana Kachulu, we fight among ourselves. Is that it, Junubin Derino? But still, we are giving option. We can be together as one people and one nation. What we do, we want. Anina Derishno, one of my shaktim. Anina Derin, Nehtaron of Fisna. We respect ourselves. أنا أحترم شارس. أنت نينا مجموعات ثقافية مختلفة. في زول بتاع بقر، في زول بتاع زراعة، في زول بتاع مدينة شغال حاجاته الخاصة وقاعد البلد. بمشي غابة بيجيب الحطب ببيعه وبياكل فوقه. So we have to respect this. This is how we're going to build the country. But you cannot tell us بقر بتاعك ده يمشي تودي واي محل وياكل بقر بتاع ناس وتقتل الناس. ها؟ وتقتل الناس ما nobody talk. لما يقتلوا بقر بتاعك تكورك. ما انت كورك لما يقتلوا زول انت زاد ما قاعد تقتل زول. ده كلام اننا قاعد نقوله no. This kind of behavior will not build a nation. ما بيبني دولة. Lastly, كلام ده أنا قريته قبل شوية ده كلام very dangerous. Salva Kiir, I know Salva Kiir is a tribalist and he will not do something good to the people of South Sudan. كلام إنه الناس الجيش ده كمان بتاع الجيش من مانغالا فيام موغاري نوملي لوبونوك all are Denkabor. It is now wonder how the regular supplies of food items, medicines, weapons, ammunition are sometimes delivered on the government security vehicle to Denkabor cattle herders in the areas they occupy in Equatoria. Shuf ya khwana. This is what they're doing. They have gari yamulu fogo. عشان كده كان انا جبال انا قلت القتل هذا الزل قاعد يجيبوا السلاح ده من وين؟ الذخيره بتاعهم قاعد يجيبوا من وين؟ قاعد يجيبوا من SSPDF. قاعد يجيبوا من SSPDF. So لو انتوا دايرين stability في إكواتوريا وفي كل جنوب السودان for us to look into ourselves as one people, one people living together, let us respect ourselves first. We need to sit down and sign a social contract among ourselves as South Sudanese. We need to do that. ما في زول يعملنا إذا حاجة غيت أحسن ما في زول أحسن من زول يا زول. علينا كلنا بشر وكلنا قاعدين نموت. ما في زول في الجنوب ده عنده 3 أناف 3. في منو في الجنوب ده عنده 3 عين. Let him tell me. نحن كلنا بشر. جنوب ده what we can do. سلفا كير بيقى الرئيس ما حاجة بيستخدموا عشان تغمع الناس وتماثل الاضطهاد على الناس وتقتل الناس. No, it will not happen. ويمارس القبلية. No, that nobody will accept that. And that will be the end of that the country called South Sudan.
So kalam al-fadhi da al-gabali hum gadi marsuda, it need to be stopped. As I let the Junubin to Riftu, I'm so happy in Equatoria leaders community, they come out with this statement. ده كلام قاعد نقوله للجنوبين. أنا إدوارد ده والله أنا مبسوط. أنتوا عارفين أنا مبسوط ليه؟ أنا مبسوط لأنه when the people start writing kind of these communities, they start talking, change will come في جنوب السودان. Change will come في جنوب السودان. And the unity of the oppressed, they will come together. It will come up. عشان كده انا قاعد اقول للناس we need to unite, we need to unite. كلام فاضي. انا لما قلت للناس يمدا ناس قالوا ادوارد ده وتريزا they don't want people to be united. How come oppressor and oppressed they can unite? How? زول راسه ما كويس. زول قاعدش هنا supporting government في social media وبشتم في القبائل في الجنوب وبيسيء في الناس وتقول لي تعال let Edward come and unite with him. Are you kidding me? The unity, what I talk about, the unity without oppressed. Nas al-Muttahidin. When the people start writing kind of this statement, the change will come to Junub Sudan. Because anyone is oppressed from Kir regime, they will come together and create alliance and unite themselves. And this now we are going in the right direction. Now we are going in the right direction. Yom dag naman Kalisto, itkalam fi Juba, I was so happy. I was so happy because Kalisto, you have to talk. وخليه يموت خلي الرجيم ده يقتلوا خليه يقتلوا في جوبا ده. ما لما كنا زمان عرب يقولوا زول بموت في حيتين بس. ارضك وشرفك. ما في حاجة تانية كده you cannot die. كاليسو كان على شرف كان على ارضه في الوطن. كان الشرف بتاعه في الوطن. اخواته في منغلا يوم داك في المحل بتاعه بينيان ده بيغتصبوا ناس بيقتلوهم بيشردوهم وداير يموت بيشردوا تاني. He's supposed to die because of this. And that's why he's talking in Juba, he's speaking in Juba. And if they want to kill him, let them kill him. Everybody will know, for Junub, why Callisto have been killed and why did he die. Everybody will know why Edward have been killed. Because he was talking against the government of South Sudan. So we have to talk. وما في زول يخاف من زول. وما في زول يخاف زول يقول لزول انت قبلي انت ما قبلي. الناس القبليين ديل يوزاروا قاعدين يمارسوا سلوك القبلي ده في الجنوب ده. جيبوا جيش من قبيله واحد كله يخطوه واجهز الامنيه وده terrorizing people ويقول الناس ما يتكلم. ديل يا ناس القبليين. وما في زول في الجنوب ده قاعد يدي زول thermometer بتاع being a tribalist to measure. You can measure the thermometer to measure the level بتاع how is the level بتاع tribalism في Edward. ما في كلام زي ده كلام فرق. ما في كلام زي ده. وزول قاعد يقول لي yes I have been in live shows I'm talking. Change is coming now في جنوب. Everybody now start talking. While Deng tell them what I have been doing, I'm educating South Sudanese. And that education now it reached to the level now, and even me myself, now I'm so confident change is coming for Genova, Sudan. When the people start talking, writing this kind of statement, people of South Sudan, and people now start resisting, what does that mean? That means change is coming for Genova. And this is the level now, the critical mass will be formed. Listen carefully, and I talked about it before. A critical mass now, this is the stage of building up the critical mass for Genova, Sudan to bring the final change. Why? Because now people will start feeling the fire. And they will start, those now, the oppressed, they will look for their unity. They will unite. And this is the unity we are talking about. We are talking about the unity of the oppressed. My genius olina, God, we not unite. What unite you with you? Nonsense. Inti bitshati finance ubitamu lirhabu shunu. Unity does all of their tagir. I zol into Muslim come together with us. Unite and let's fight.
for the change. تغيير بيجي زي ده. لكن شغله بتاعت هنا جنوبيين we are one nation one كلام فاضي ساكت. Who told you we are one nation one people? أقولوا تاريخ يا. We never been one nation and one people. The only chance we have to be a one nation and one people, it was from 2005 to 2011 to now. But the government failed us, killed us. It destroyed everything we have it before. They kind of chance to become one people, one nation. And need another work now. There's show time. So another question. And in conclusion, beyond the equatorial community is a good statement. ما في زول يخوف زول، ما في زول يعمل إرهاب لزول. جنوب ده بتاعنا كلنا. جنوب بتاعنا كلنا. الأجهزة الأمنية قاعدة قبلية. They will not protect anyone. أنا قبل في جوبا نازل ناس شغالين دايرين يهاجموا. They are preparing to send troops to Kaji and go and kill innocent civilians. Why? Because they kill cows. And why you guys did not send troops? No man, القتل had they killed the sheep, they killed the executive officer. What a country. What a joke, Jamana. This is not a joke, Yahi. What a joke. Kalam Farah. What is the solution? This is the last thing I need to talk about it. And as Gibel Gade Saloni Halshuno. Al Halshuno. أنا ما حصل جيدين اليوم وتكلمت without giving the solution. لأنه في النهاية أنا دايرين حل. أنا ما نشجع أنا إدوارد I will not support إنه مجتمعات تتكاتل فيما بيناتهم no. لكن community protect yourself ما في كلام. ما في كلام. عندك أي community في جنوب you have to do two things. You have to do two things. If you want to be actually respected in South Sudan, you want to be protected, respected, and you want to be living in peace in South Sudan, you have to do two things. One, protect yourself. Two, defend your sister and your mother. Any community in South Sudan, you don't do this, you will end up in IDP inside the country, in the what we call it, UNAMIS, and you will end up in a refugee camp in Uganda, in Sudan, in Kenya, because there is no mercy in South Sudan. Period. No mercy in South Sudan. There is no government. There is no rule of law for Jnuba Sudan. Today we are talking about Dovkan fi Qanun. We cannot talk about the cattle herders. بيقتلوا في مواطنين بيغتصبوا النسوان بيشيلوا يال بتاع الناس وحكومة يقول لي حكومة في جنوب. الكلام ده بيحصل وين؟ إلا في جنوب السودان. Because there is no government. And that while you as a community, you need to protect yourself. I will not compare killing and fighting among the communities. But the one thing I will put it clear to the people of South Sudan, those who are watching this live video, one, protect yourself. Two, defend your father, your mother, your sister, your younger brother, and your wife, and your kids. Otherwise, you will end up being in refuge in Uganda or being an IDP in South Sudan, which is very unfortunate situation. And in that kind of country called South Sudan, God only knows, will you be back in your place again or no? Nobody. ما في زول بقول لك إنه أنت ممكن ترجع ما ترجع تاني. فنينا ما نقول نكذب على بعض. ما في مجتمعات يطردوا من مناطق بتاعهم يقتلون وناس مجتمعات يتسلقوا بدون سلاح ويمشي يقعدوا مناطق بتاع الناس بتاع مواطنين تانيين. ما نقول نكذب على بعض. ما يجينا ناس المنافقين ديل المصير اللي فيهم وطنيين وقبليين they are talking nonsense. ما في. Nobody should accept that. أي زول في الجنوب ده عنده سلاح. لعد ما يجي حكومة يجمع في سلاح في يد بتاع المواطنين. So for you as a community to be respected in South Sudan,
you need to protect yourself. First, protect. Second, defend. لحد يجي حكومة في الجنوب. لما نجي حكومة في الجنوب بقدم protection لكل قبائل وما قاعد يميز بدي قبيلة دي سلاح وقبيلة دي يكون شايله كاس وياو قبيلة دول بيقتلوه و they don't talk, nobody will protect you. Period. وما تغشوا نفسكم. ما في زول يغش نفسه. ولا الأهالي في الاستوائية ما في زول يخاف زول. وما في زول يخاف من زول وموت ده واحد. موت بطلقة موت بمرض ده موت اسمه موت ما عنده اسم تاني. لو عنده اسم تاني come and tell me. كويس؟ ونحن كلنا we are South Sudanese. كل زول يحترم نفس الجنوب نحترم نفسنا. ده كلام أنا داير أقوله. وما في زول يخاف من زول. وما في زول زادو يخاف من حاجة اسمه جنوب السودان لأنه ما في دولة أصلا. ما في دولة أصلا. بطلوا الكذب والحرامية المواكلين البلد وخاربيننا وكورف. ما في دولة أصلا. There is no دولة بقبائل وناس معينين how they protect them. ده ما اسمه دولة. يجي دولة اللي بقدم protection لأي مواطن في جنوب السودان. بعدها غنينا بنكون عايشين في peace وharmony. What is the solution? The solution number one. الحل نمر واحد شنو؟ إعادة مكانة المؤسسات الأمنية والعسكرية في جنوب السودان. قبل 2013 الأجهزة الأمنية بتاعت جهاز الأمن في الجنوب ما كانوا دينكا. This is the truth. في تاني ستيت ما كانوا دينكا في تاني ستيت. ولا مدراء بتاع بوليس كانوا دينكا كله في تاني ستيت. Today مدراء بتاع جهاز الأمن دينكا في إدارة بتاع سلفاكير. ده قبلية. ده بيسموه شنو هسه؟ What are you telling me now? بلد فيه 64 قبيلة. What are you telling me now? بوليس وجهاز الأمن. انتوا دايرين هل جنوب ده يمشي في الاتجاه الصحيح إعادة صياغة المؤسسات الأمنية في جنوب السودان. ده 1. وهذه المؤسسات الأمنية تساق وتدار عن طريق الانتماء القومي للدولة. ويتم محاسبة المخالفين والمجرمين منهم من القيادات العسكرية اللي بيستخدموا الرتب العسكرية لدعم الهروبات بين القبائل في جنوب. بيريد زي الناس دينك بورسا غيارات بتاعهم بيعملوا في اتجاه بتاع الناس من مانغالا to Nomali. It should not be allowed like that. ما نقول نكذب على نفسنا. ده الناس قاعدين في حكومة ولأنه ما في حكومة في بلد وكيرياو مسؤول عن الكلام ده. Let put it clear. ده 1. الحل نمر 2 لو انتوا دايرين حل هذه المؤسسات الأمنية تأخذ مكانتها في السيطرة على الأمن بتاع الدولة وحماية المواطنين. مواطنين في الاستوائية ما دايرين يشيلوا سلاح عشان protect themselves. No. الجيش والبوليس وجهاز الأمن التابع لإيسترن إكواتوريا they're supposed to protect citizen والcivilian بتاع إيسترن إكواتوريا. ده الرول بتاعهم and that's why the country paying them. They are paid because to protect the citizen بتاعنا هنا في إيسترن إكواتوريا. They are not paid to do anything else. And also the same in Central Equatoria, in Eastern, in Jungule, in Upper Nile. كل الجيش القاعدين في جنجولة مسؤولية بتاعهم to protect بقر بتاع المواطنين القاعدين في جنجولة. governor بتاع جنجولة ده ما قادر to protect البقر بتاع المواطنين بتاع البور من القتل whatever حدث اللي بيجوا حرامي دل من الجنجول من بيبور ولا من لونوير دل طوالي to resign. يجي زول القادر to provide the security to the state. كل زول يرجع ولاية بتاعه. أي زول يرجع محله وامشي صلى محل بتاعك. تخرب محل بتاعك وتيجي تخرب محل بتاع ناس تانيين. That should not be allowed. Period. داير تقوم من بور داير تيجي تقعد في إيسترن إكواتوريا تعال بنفسك واقعد بأدبك مع الناس القاعدين بيحترموك they can respect you. تتقلع أدبك تركب عربية جيبوه وتقول امشي ارجع محلك هناك. أفهم الفوضى هناك.
because not everybody can live in chaos. نقول بالواضح دير تيجي تقعد معانا في ملكال تيجي تحترم الناس بتاع مواطنين. قلت ادبك من انت جاي من الاستوائيه تتقل ادبك دير تعمل نفسك مستقبل بنركبك العربيه نقول ارجع امشي ارجع ايستن ولا ارجع سندر وكاتوريا ارجع هناك اعمل فاضي ده هناك كده. ما في زول بقول زول ما يسكن في ايمان نو. انا يدور ليله ساوث سودانيس انا اسكن في بار غزال في عويل انا ماشي بقعد في عويل nobody can tell me no. لكن لما نمشي عويل انا ماشي نعمل فوضى نسرق على الناس وما اعرف نعمل استقبال لا تدخلوك سجن يدخلوك سجن لانك انت مجرم يدور مجرم دخلوا سجن. ده الدوله بديروا زي ده. لكن قتل حادث يخليه يقتل في مواطنين ويكونوا لافين ماشيين ده كلام فارغ. ده كلام فارغ. عشان كده I will not blame Charles لما نقولوا داير ينفصل. I will not blame him. I will not blame الزول اللي بيشيل سلاح وبيبدا يقتل في بقر. How can I blame him؟ إذا قاعد يقتلوه و nobody is talking. He has been pushed. الناس اللي بيقتلوه من 2013 لحد يوم الليله ده they have been pushed into that level now. This is a reality بتاع السيتويشن في الاستوائيه. انتوا الجنوبيين لو انتوا دايرين reality بتاع السيتويشن في الاستوائيه الحصل امبارح كيلينج بتاع كاوز ده الريزلت بتاع accumulative intimidation ما اعرف شنو اللي بيحصل للمواطنين ده و nobody care. ها ده شغل بلدنا انفصل الجنوب عشان ده؟ نو. لو ده السبب الجنوب انفصل به بلاش. والله بقول لكم بلاش. بلاش كلية فرتك. لونين انفصلنا من جلابه عشان يجي جلابه تاني في الجنوب يستعمر الناس ويستعبد الناس ويقتل الناس ويغتصب النسوان ويشيل الاطفال. كلام فارغ نونسنس. خليه فرتك. خليه فرتك. هو كيرس. كله قريت اللي يركب شجره بتاعه فوق. كل زول يركب شجره بتاعه فوق. ارجع محلك بس. علينا قاعدين جنوب ده خواجه لما جاء لقانا قبائل كل قبيله قاعد اسمه كانتريز. امشي اقروا تاريخ. باريا كانتري الياب كانتري تشولو كانتري لو كانتري لونوير كانتري كله كده كان دول كل دوله قاعد برا. جنوب دايرين نرجع ولا زي كل زول يرجع. لو انتوا براكم في الدوله بتاعتكم ما داير تكونوا بشر وداير تكونوا قاعدين حيوانات اقعدوا. because المجتمع بتاع الحيوانات بتاع الغابه يا ما فيه قانون يا ما فيه سياده بتاع الدوله. everybody can kill as he want. but الدوله بتاع البشر بتاع الناس everybody you need to respect rule of law. and this is what is absent في جنوب هسه. فوضى انتوا شايفينه ده لانه سلفاكير اغليته اغليه بتاع فوضى. عشان كده ما في security ما في امن في الجنوب. so الجنوبيين to live in South Sudan لازم تركب الطاقيه ده الاغلي زي شارلز تعالي ده مخ بتاعك بتاع السلام ده يا شارلز. this mind بتاعك ده بتاع بيزا get it out. شيل المخ بتاع سلفاكير ركبه هنا we put مخ ده في راسنا كلنا. yeah and let become wild and animal until we sit down with ourselves we will say no for killing ourselves. We should live together and respect ourselves. We should live together and respect ourselves. Otherwise, nobody will accept that situation. So انت محتاج لانك تعيد صياغه الاجهزه الامنيه. And that is very important بالمناسبه. لانه القتل هذا الزل بيشيلوا السلاح من SSPDF. Terrorizing, killing people, raping في الاستوائيه و nobody. Why؟ انا قاعد اسال السؤال. Why the issue of قتل؟ ليه issue of قتل ده becoming headache to the people of South Sudan؟ ليه الحكومه دي ما قادره يحل المشكله ده؟ إكواتوريا ده كله it cannot be peaceful because of قتل حدث. What the hell are قتل حدث؟ What the hell are them؟ ما this is a very simple question. ما ممكن كل يوم كيلينج يتبقر ده قتلوه امبارح ده قتلوه الليله ده اغتصبوه ده ضبعوه ده دقوا راسه بفاس because قتل حدث. What the hell are them؟ What the hell are them؟ لانه الدوله دي يا قاعد يدعمهم. الدوله دي يا قاعد يدعمهم. And that is the problem. And we should put it clear. ما في زول بخاف من زول.
ما في زول بخاف من زول. Let us put it clear. جنوب ده it will be stable if all of us as South Sudanese agree to be stable. Otherwise it will remain in chaos. Otherwise it will remain in chaos. ما نكذب على نفسنا ولا نكذب على بعض. نمرة 2 من السوليوشن عشان نجيب شارلز فوق. سوليوشن منع حركة العشوائية بتاع البقر. الحركة العشوائية بتاع البقر ده يمنعه. بقر ما بيمشي على كيفه وانت ساكت. ولا they cannot cross border بتاع the state to another state. لازم يكون في لاين، في مسارات بتاع البقر. Government of state is the one provide the movement, the directive بتاع movement بتاع البقر. It's not the cattle herders, they are the one choose where they can go. Charles, because it's a gata katir, let me give you a chance, my brother. Then I need a solution and I will continue next time because I'm now going behind the 3 hours. Fadal ya akhui. Thank you, brother Edward. Can you hear me? Yes. Ita bahas mana? Yes. Shukran take kumita jaranta request. You know, you did good. And ana maendu ajal ketira na bronusu because ita kala su kalam de kulu. For the record, this is General Charles Pearson, the leader of Equatorial Bloc for Equality and Justice Movement. I'm Equatorian, proud citizen of Equatoria from the Federal Democratic Republic of Equatoria. Edward, I condemn in the strongest term the killing of our chief of Liwolo and the killing of all the genocide that has been committed in Equatoria. Edward, 1 week ago or 4 days ago, a national security from Lotuko was killed. Fisika Tangangala. Benangangala Majuba. Katolo? National security that al Jagal Marakumada. The Maisabu. And there's a lot of killing that happened in Equatoria. Mavizoli Sabu. Nasal Jadafi Jamoyo. Nasal ala Tanoma Masinta Blue House. Del Maisabu. There's a genocide going in Equatoria. Ya Edward, Nazarela Bikore fi Abgar. Ita morilo mon video la Abgar gakol fi Maajara Tanada. Iyal Tana Gimutu. Ajusin Tana Gimutu. Abu Keren Tana Gimutu. Nuswan Tana Gimutu. As an akil mafi mo bag de rakulo. As an le Abgar Fitadinka Bor Akalo Kulu farms. Kan Ngete, kan Bafura, kan Serif, kan Dura, Kula Kulu. Ya umon kigeni ya, ita bonus bikatolo. Bikatolo. Ya Edward Nas Bagder Wahidu Manaz de Cave. Ano nakel nomon birra, rota hun fi bele takun. Silu ta hun Abgar takun ligolisa sika fadi, birra shilukum. Umama de rudu. Ya kwa mata unkatulina fi bele tana te Equatoria umama girudu ya kwa mata unyaka mu artana de robo na bariki na ma arde inda kum arti takun umama girudu hal namul shuni ya Edward annas tana biamul shunu fi hala ziyede wanehna ka Equatorin muatnite Equatoria hanemsi wein hanemsi turuju munu min arti to hanemsi nesilu iyaltanna we Uganda de ma artanna Congo ma artanna Kenya ma artanna Ethiopia de ma artanna anna bra wen. So we have to fight for our separation. We have to fight to defend ourselves like the Gibelta Kelemu. Nobody is going to defend us. My message Lenas le Gabail Tanin al Junub ta Sudan al Mustame silu taunide tahun bara min kalam tanna manasdel keli gesto mun yawja shaklina sanomo bargalu mun rojal waitu Equatorians fi hijesa hakuma da mata on MC katula kota fi kajukeji fi kullu mahalo dita fogo mata arfa kurata ki wa silata ki le ako fitakte Equatoria sila de biduru bita barao
silade biduru boita barao wala ita ma berija min arta kejikeji la gari fi bele taki ita haimuti na no ita midu sika la ado asenem sikatulu nasanna fi kajikeji robna biligeta sok baadita bidug baadita la hadita bimutu agra baadita ta bimutu dewiba bikatita bimutu. The people of Kajukeji, we have a pain, Edward. Edward, for 2007, Maka Tulukan Arba Dubata just for Malboris, for station to police, Ma Darabu Gidamas. That was 2007. Those of them Major Medeo. Oba, Meata Ye, Musu Daba Katakatao, Heta. They are not counted in the list. Those of Peter Rahman Sule, those of Jadawani, Wenumon, they are not counted. Equatoria in thousands are missing daily. Yayom de Tagons Wallet, Aljam in Uganda, Galgija in Abu Tomun, Galide Ugandan, Katolo, Wabu Askeri, Wabu General. The Beleti, I do. Belede, Zeta Gibeline Abada, Abuatane Abada. Wal Filis al Nas al Madaude de Makulu Gabalte Equatoria. Horiokde Katu Hamsa Gabal Juenak. Asan Filis and Nas Dara Makaramta Istimar. Lakini we are not part of this now. So my message to the people of Equatoria. My message to the people of Equatoria. Mata Unsibu Naskajukeji Barao. It is a Shaklatanna. We have to defend one another. And Edward, these people are pushing us for National Salvation Front. They are pushing us as separatists, even some of us, to join Thomas Cirillo and change the objective of Thomas Cirillo. Yes. And if Thomas Cirillo mother change objective now, it's gonna be bad with him. Because we are not fighting for the unity, we are fighting for survival of Equatorial generation. Yak Edward, yaw Katulu Jess, Katulu fi Pibor. Malsalva Mara Sulu Jess. Dingaburi Yara Katulu, Nueri Yara Katulu. Nazima Muatnin, Ile Rasulu Bagara, Sulu Katulina, Malma Rasulu Jess. Nuer Katulin 1,000 Minjua Lejua, Jezekan Wenu. And today, Riak Machar Bigader Kaman Dumune Satole Le Salfa. Riak, I'm warning you, Mato Di Ayo Taki Dusu Kurato Fikajukeji to attack our people. We save your life as Equatorians. We stood firm to defend you, Dr. Riak. Day and night, Namabinumini fi clubhouse, or I mean fi social media. We use our own money to make sure that Ayo succeed. But today you want to turn yourself against the citizens of Equatoria. You will fail. You're gonna fail, and you will fail. So all Equatorians, if you organize forces, distance yourself mina attack the Equatorians. Don't go. Karasuluk fi Amalia. And we are saying, and I'm telling this as a leader of Equatorial Bloc for Equality and Justice Movement, all the Dinkas leaders in Equatoria leave Equatoria for Equatorians. Leave our state for Equatorians. Go where you come from. Go to Barghazal. Go to Upper Nile. We can rule ourselves. But because you are trying to occupy our land. Charles, you are not mixing the message now. You are now mixing the message, Charles. Don't, by the way, don't use the forum to send that negative message here, my brother. Let's be honest. We are here addressing the issue of cattle herders. If you talk about Denka, leave Equatoria, are you telling me, Shuluk, leave Equatoria with Denka and go? Because now of when course. you say, yeah, so why are you here? I'm here. Where am I here? Listen, Charles. Well, we should not confuse ourselves, my brother. Let us, Charles, Asma,
don't be emotional and try to pass that agenda. So finish what you say. What we need to focus. Yeah, Sharon, I want you to focus. Focus. And the round table. In the round table. Okay? No. When you say Denka Kulu leave Equatoria, you telling me Denka, Shuluk, Nuer, Fertit, you Junubi, the other Kulu. Where they come from. No, man, this is another fight now. You want to bring okay fight. When it happened to us better so let me just know what the Equatorian thing. Okay, listen, my brother. Listen. What we need to say, Makulu Denka, Yaubogar, Maite, you see, when you send your message, you too, because you need support with the other Denkas. Al-Bagar Mujud Filistuayada, the Bagata Denkabor. Where's? So, yeah, listen, Edward. Listen. No, listen, my brother. Listen. What I need to say. My interasa is a kind of message. You know, all the Denka leave Equatoria, they become something else. And Edward, I will not agree with you because even me, you telling me, Edward, leave Equatoria. Mushkila. Now you mixing up. But what I agree with you in it is what? Is Innu, Anihina, Al-Bagarda is the one creating problem now. Al-Honorable in Equatoria, Maralfat, those from Equatoria, the MPs, those spoken from Juba, what they said we are not saying the Denka board should leave Equatoria. No. What they said, we want the cattle herders with their cows, let them go out because they are the one creating instability. They are the one, their cows entering our farm, eating the crops, and also they are the one terrorizing, killing, kidnapping, raping. But the other Denkas in Equatoria, like the Honorable, she mentioned, like in other Kaji, the other areas, there is Denka, civilians. They don't have any problem with this. So now, what we need to focus on. Edward. Listen. Edward. Listen, my brother. I will continue. We need to correct ourselves. This negative message, because we don't want to complicate the issue to ourselves. What we want, I do agree with you, Edward. Bagarda, Loda Bagar bita shuluk, Khele Shiluk Rejal, Malta Shulukina. Shulka Edward Dana Jid Midun Bagar, and Nasal Gadi, Nazwaye, they don't have a problem, Ben Mal Muzare. Aselo Denka Oda Muzare, Masha Ye, they don't have any problem because Yaw Fujulu, Bezarahina, Denka Bezarahina, Cholo Bezarahina, the same for Upper Nile. Ita Batamshi. مشاريع الموجود في رنغنا ولا تجينا في ملكال ده تزرع انت بتزرع لكن بقر بتاع لو عندك بقر ما يجي يخش مزرعه بتاعي. What are we focusing now? What creating chaos في استوائيه now? ده بقر بتاع دنكبور دنك ده كله ما جاء بقر بتاعه في استوائيه. Let's put that message clear لكل الجنوبيين and to the government, my brother. So go ahead. Sorry for cutting you. Yeah, Edward. شكرا لتاكي. This is how we assume. لكن as Equatorian, yeah, Edward. Asa ya kulu lande serikali chilu al-muadinin tana Equatorial ta serikali wala ta gumbo begin when? Hayamsi happen when? Yadax bilinyang. Kwal manyang chilu art kulu. Nasa bilinyang buragen when? Kanamo jamni Uganda. Inda kum art vitakun. You go where you come from and leave Equatoria for Equatorians. Yes, we liberated this country. Musudinka liberate Barao. Without Equatorians, SPLM da can interact during national faction. Yeah, Charles, I know. But it is Equatorians who help that. Listen, I know you fed up. You fed up and completely frustrated with the situation of South Sudan. I can understand you, my brother. This is the same Charles he used to fight for Riek Machar 2 years ago, right? Or is it? Can I let me? I can see you well. Yes, 2 years ago. Go ahead. My unity is not attractive. My unity case. Okay, listen. Okay. Unity is not attractive. Listen, that is actually because you have been pushed, my brother.
You see, this is as a reaction. And always reaction doesn't solve anything. So before you react, you need to sit down with yourself, take a deep breath, and then evaluate the situation. Charles, my brother, listen here. That was the Charles 2 years ago. I understand. This message, that is your opinion. And by the way, I respect your opinion. And I will not blame you. A situation in Junub is your right to be a separatist. But there is one thing I want you to take it with you in your mind. Yeah, Charles, do you want to build a country whereby Denka they don't want in that country? Let me ask you that question. That you want to do? We cannot build a country without a neighbor. There is always neighbors. No. And that's why we want to create a good neighborhood. Not a neighbor who wants to take you from your land and come occupy your land. No. Listen. We are listen. We are talking according to the international law. I was asking you, there is a difference between a neighbor, two neighboring countries. There is a difference between two neighboring countries and between you building a country and you don't want a certain tribe to be a citizen in that country. I want to send you a message. I want you to go and think about it. Listen, we have to protect their citizenship, not themselves to process the citizenship in our land. No, there's no any country, any international law that say that you can process your own citizenship. It's just America. America have process your citizenship, not it. Equatorial did not process citizenship. Exactly. And this one, and also why I'm telling you this, because I want you to correct the message you are sending out. Why? It's very important for you because now you are campaigning for independent country. And even when I was in a separatist during the Sudan, when we used to talk with Jalaba like this to convince them about our message, we were telling them the country we want is not a country whereby we don't want Jalaba to be part of it. No, we want a country where every citizen is respected. If you yourself, Jalin or Shaigia, you want to come to Junub Sudan, to South Sudan, and you decided to live in South Sudan, we will process your citizenship according to the requirement, according to the process, right? But we are not building a country. We will say we don't want a Jalab. Now, what I want you, the last statement you put is correct. Do you want a country that تبني دولة في السواية الدولة المافي ودنكاوي؟ لا طبعا. طيب إذا ما في قبيلة الدنكا في إكواتوريا. You should know that, Edward. Let's not mix things. Listen. Equatoria will be built on their tribes. Listen. I'm talking to you now. There is Fijulu, Bari, other tribe in other state. Anina kuna gadi malakal. Fi gabail bita istiwaye kanu gadi malakal. Kwais? Gadi malakal. Ana matamal mixing. Lakin what is very important, let me put it. When we talk about the implementing the federalism, a self-state ruling or distribution of power. Innu, like, yes, fi Central Equatoria fi indigenous. Like in America, you are now living in Canada. In Canada, you are now already become a citizen, Canadian citizens. You have right, like the right of the indigenous. Feeding them right, maybe you will not get it. So, interpretigi, bitakut tamulek process bita citizen bita God. Denkawi, ujai, masalan, gul manatik bita tabosa, in the bagar. Kwais? Denkawi demo kene shil bagar, masha gadi na fi tabosa. Masha ja, ushara bagar, asa inina shiluk da, inana bagar zay denka, unwer, utabosa. Ana meshari duarda. By the way, let me tell you this, Charles. And this is honestly speaking in this live video. And in a day, we cannot live without Bagar Ukanamaya. Can you believe that? We bet in a defagara. Culture bitan nina, fi shuluk. Shuluk da, awwal haja. When you grow up and a young man bitamalo, lazim tishari ganamaya. Ukun gaya dahaga ku yulit. Uteji bagara, why? You could mash, grow up.
عندكم هنا في استوائيه even لنا في تاجيل كمان زي exactly. So you cannot separate Shuluk, Udenka, Unwer من البقر. But what you should supposed to do في استوائيه, and this discussion is very important يا شارلز. ليه؟ مشكلة بتاعتنا ما مشكلة إنه Denka should not come to استوائيه, Denka should not come to على no. لكن لما الدنكا ويجي في يمشي من مناطق بتاع التايلي لو نازل عندهم زراعة مزارعين ما عنده بقر, مش بقر ما زول عنده زراعة أنا نزلنا قاعد نزرع. There is a lot of problem كان بيصل لو بقر ده ما بيخلوه ساكت. الآن المشكلة بتاع بقر ده دنكبور في استوائية بيسيبوه وبخش مزرعة بتاع مواطنين. Listen, and this is what we are condemning. بخش مزرعة بتاع مواطنين بياكل الزراعة. بياكل الزراعة مزرعة بتاعنا ده. When you talk they shot you. This is what we are condemning. It should not be mixed. We say Denka should go out from Equatoria. And what we want Equatoria as well as Shail Bagar. Lonas Denka border, Shalo Bagar Bitam, Umasho, Mundari land. Mundari the Mushi Mali the Fogum Bagar. Zol Bitabagar, my Bitabagar, they have the same mentality. Will go and fight among themselves. Bitabagar, لكن شنو في باكازا معلومه ما شنو في مورلي القريب تمام معلومه ما في لون نوير ليجي يجي في إكواتوريا. The state of Jonglei is the biggest state in the colonial South Sudan. لو ما بيجي في إكواتوريا. Listen عشان في ناس جونا في الروم انه give them chance. انا داير اقول لك شنو لو نوير ما في stability because you know the mentality بتاعت ناس لو نوير وناس بتاعت بتاعت مورلي كويس. بعدين يعني crossing le coming لاستوائية ده لناس منداري is close ناس مانجالا is close to Denkabor. But what we need to say what and then نقول شنو شارلز إنه البقر ده في مشكلة كان موجود هناك في جنوب. كان في حرب 2013 في war في مناطق بتاعت جنوب. That is the fact. We have to accept that. Yeah, Edward. Listen, Charlie, listen. Mainta, we need to focus. When we are addressing our issues, we need to focus. Listen. Can fi harb fi jungule. Wa harb de fi jungule, it destroy everything. That's the truth. Oh, who caused the war in Jungule? Listen, no. They kill people in Juba. Yes, Dakir. الناس القتل الناس في جوبا ده كان ناس في يونيفورم. انا كنت قاعد في جوبا ما كان دنكبور civilian يا شالو gun they went and killing Nuer door to door. No, those killed people in Juba, they were army official بتاعت Salva Kiir. If there is accountability ده الميليشيات بتاعت Kiir. Kiir is the one he should be accountable. كويس. لكن مين يعتقد ما that ما you forget ما في قبائل تانية كانوا موجودين. That is not important, Charles. That because you know when you take your mindset, you know, Gabila kida. Listen, but what we need to say. ما في شلوك كاتو Juba في زمان ده ما في شلوك ما في تغيير ركاتو نوير. Denka as a tribe cannot be accountable for killing the innocent Nuer in Juba and the other tribes. The person is the person recruited, the son, the militias who recruiting them. That's Salva Kiir. Was they taking order from Denka tribe? No. They was taking order from Salva Kiir as a commander. So the person, he will be accountable to killing Nuer fi Juba, the Salva Kiir. Today, even Anna Shankira, we need to focus. Even now, the cattle herders of Juba, Yashar, let us be honest, my brother. Anna there, I'm shifting beyond Bitarnas community in Internet, go and read the line number 10. They put it clear. Nas bitakum da. When you talk, these are the people. They are the fact. This is the point we should focus. Yeah, that waraga katibu befia. That waraga katibu befia. That waraga moktube bekuaf. Katibu bekuaf. Why they don't talk about the killing of people, the arrest of people not to move from Juba. Listen, Charles. Listen, my brother. Listen. Cool down. Shuf. Don't always be emotional, and don't always try to think you are right and the other people they are wrong.
شوف يا شارلز ما تفكر يعني كنا نقول شنو بتاعنا اهلي بيقولوا شنو ما تعمل propaganda يا أخوتاي. no you are the one who no this I will not leave you to go and look at today and I want to finish this with you because it's very important to correct you. You see شنو بتاعنا بقول شنو كنا نقول بشالله بعدها انا بترجم لك قال فدي كادي ادق دماغ يعني شنو قال ما انت براك الكل ده فيه حاجه حلو you cannot tell me انه الناس اللي كتبوا ورقه ده شيف ديل هم خوافين. اوكي انا اشيله مويه انا جا انا جي انا سؤال قاسم كده لا سوكا اي والله اي كيفين هاي كده مرحبا كده الزول ده خليه يجي خليه يدي فرصه. شكرا ادوارد ثانك يو سو ماتش. انا بشكرك وبشكر باقي المستمعين التحت والفوق وكل جميع المستمعين كل جنوب السودان ونورث السودان وامريكا و whatever. All of them, I greet them all. Let me tell you this, Edward. Right now, nas kulu hasa fi camp, fi Kajikaji, fi Nimule, fi Eastern Equatoria, kulu online. Ana kutu kulu online. All of them right now listen for you, and appreciate what he did for them. For into asela, gali we no modo kan al amolo kan isumto muno zanda this what his name what do you call it Angel Beda. Ana gutana mabara. Gali bes gule wale de gule sukuranto bes. Oh when kelima katuluo. Muto ma be katuluo. Oh vibare ne. Gali wale wotala as jere tanna. Oh nasikuku gali asma is a masalan. Okuma gikerin kalam de kulude. Le malama feti su ino zol le katuluke panzo de sultan katuluke. Yes. Mamori. Asa ita wale tanna besi haja tala kalam de gikore. Alhuo Edward ya gikore inu yaba tana katulu kalam de ruwa wen. Nase nimule kal sultan tana katulu wen. Umangala ke lo fiteriga inu ita bakti wonus momon yo minayam be mahan mo full yalan ba hak leta yalta bija fata kalam de fi mahalle. Ma Teresa. Ana gutu yake ana ma bakti almo lade lakini mo nas taba nena into teknolojia. Mo bakti berito kum kaendo kwa fiado kuzol. Gutu gal sultan tana katulu lakini fi naib to. O naib to de kaman kalima arfu sedit ubanim na tamadi. Badi fi naib ta Eastern Equatoria na ta lutuko mara de kulu. Ana gutu kalas. Itu kaligitu zaman itu kun ma fi mushkila. Yala monga msala swal gal okay. Nena jibuna mini kiam. Nena jina darabona. Hal hukuma ya jibuna kelima salu waziri alwara kelim gala kelina zirija waraja wala kelima salu malu. Okay. And then ana pause modode then I say egat wana tona ajere da European Union asa asa fi mabalaja so eno the subsidy not right. Lanu le ana pause na eno. Okay, if I poison cows, what's going to be happen? Zalanin. Okay. And I go to agriculture. If the animal come eat my rat agriculture, what's going to be happen upon this one? Asa mo fi mushkila hasa de musu umbare musu Muhammad to go post ajere ku mo fi mashakil. God, that's not right. Ma de kelima katolo haywan ubadin nasiziraga ma de kele kulu akil. Lanu le فوات انا اجي في ودي يكون في الديل طلع الشريف طلع بنزين ده هم زعلانين بكلام انه طلع الشريف طلع بنزين قال الناس بياكلوا وين ده يردوا هناك وان ده هو منتشر humanitarian في agriculture في كولومبيا قال never ever left the animal to eat the food for what we need. فانا قلت له لا اوكي حاجه دي يكون كيف قال بل انه كلامه له انه يعني كريت له قانون ضد الدوله ده اللي بيقولوا انه حيوان بياكل الاكل الانسان بياكل. فانا قوم فوز حاجات دي كلها حاجات اللي انا فوز هم كله اصلا هم كله زعلانين اصلا من يعني يوروبيان يونيون اصلا في مشكله وافريقيا في مشكله. فمحمد قال واني you're going to win the case. Thank you.
شكرا جزيلا انكل واني. let me appreciate الدور بتاعك والشجاعة بتاعك تتكلم نيابة عن المواطنين بتاعنا هناك في بلد. وشارلز انت استمعت you listen carefully to واني. أنا هنا قاعدين هنا ده دور بتاعنا شنو؟ دور بتاعنا we are talking on behalf of our people. لأنه الناس اللي قاعدين في جوبا they are not able to talk. وانا قبل شويه كنت قاعد اتكلم مع شارلز لما هو قال لي الناس اللي كتبوا الورقه ده كتبوه under fear. No. شارلز الناس الورقه ده leaders بتاع community بتاعنا في السوايه ده they need to be appreciated. Because لو هم كانوا جبنا even الناس قالوا لسلفاكير هنا ده قال القتل حادث ده because you are not taking action because they are from your community. Are you joking? زول جبان زول اسمع ادوار by the way امم قاسمه هناك by the way امم قاسمه هناك. اوكي كويس very good. كويس يا شارلز زول خواف ده ما بقول حاجه زي ده. والناس وقعوا اسامين بتاعهم معروفين في الجنوب هناك because الموضوع ده ما فيه جوك ما في ليه فوقه بقى فيه موت. كويس عشان كده الناس ديل الورقه ده they need to be appreciated. ليه؟ لانه حتى الناس ديل موضوع بتاع انا for me for the first time to know number 10 انه يا اخي this is the point يا شارلز. I want you to focus. Don't mess up your mind because you are not hearing out your prostration. No. أنا إدوارد من قاعد جينا ده I'm not hearing out my prostration. أنا نينا قاعد في West. أنا لما نجينا ده I have to make sure أنا قاعد أتكلم what everything I'm saying is representing someone in South Sudan is oppressed and is not able to speak. كويس؟ Number 10 ده this thing instead for you telling you والله نازل جباني no خوافي no you take what they are writing and talk about this because listen خليك من شارلز separation وشنو ده is your right but when it comes now we have issues in the issues بتاع المواطنين they need to be addressed. هسه زي الليله ده انا قاعد نتكلم في موضوع بتاع people they are under oppressed. مثلا زي point number 10 whether by design or not the current SSPDF commanders of the garrison from Mangala, Payam, Mugari to Numali and Lobonok are all Denkabor. It is no wonder how regular supplies of food items, medicines, weapons, and ammunitions are sometimes delivered on government security vehicle to Denkabor cattle herders in the areas they occupy in Equatoria. To that end, we call on you, they are calling on the president, yes, to replace those SSPDF commanders. You, Charles, Ana Edward, Joseph Al-Guide Foganada, Teresa, Dominic, and what we're supposed to do is not just come and talk circuit. Charles, it's not because you are hungry and you want to talk. No. Now, what we need to do, because you are talking on behalf of people that are down there. So now, Anina, we will take this. Yes. Now they have given us information. Even for you, for the first time to know now, you know, al-Jaysh Dukulut min Denkabor. Ashan kida, al-Ruabit Abagat, and I was asking earlier, Bilgu Sila min when? Bilgu min commanders there, bita Dawla. They use it. What we want, nina ka junubina tanin, ukula na be denka be munu fi junuba South Sudanese, derin min hakuma bita Salfakir. Innu al-commanders there, min Denkabor, they have to be taken out from that place. Khali yijib commander min Bar Ghazal, yijib min Cholo, yijib min Nuer, yijib min Istiwaiya, yijib min Wen, nas border because tilghaiyan bor anazal begivum ahad bitaw. Very simple. Ashan kida killing is not a stop. So anina dairi nqulu hina, when we come, we take the point and actually campaign al-kalam anazal dairi muwatanin, they don't want anything. What they want peace. Al-muwatanin bitana fi Istiwaiya. If you, Charles, you are the one who wants separation. They don't want separation. We should not mix it up.
So now it's a Montigi. Listen, Charles. It's a dead hal. The second thing, Alanina, we want is not no, we want to separate no. Nina derin le biktulu zol fi shib, biktulu sultan fi kajukeji, biktulu banahar katal hadas, ubalad da few police, few jesh, few national security, zol al katal zol ma bagbudu. How can they talk about the security? How badak betiji you cry about killing the cow? Walinti katal do da shunu? Muizol? Bagara da biga hamma min zol? Is a cow very important than human being? This is the question. Al bagara da biyakula kil bitazol. Our citizen is to wire. Al request bitaw very simple. Ite bet gi bagar akuma da magadi murattabat. The government of Kiri is not giving salaries للمواطنين بتاعنا بتاع بلد قاعدين في استوائية in their areas. الناس دول بياكلوا من وين؟ بياكلوا من مزرعة بتاعهم ده. الكلام بافرا وشنو ده كتير. So لما البقرة بتاعك ده تجيبه ويمشي ياكل على الناس وانت ماشي شبان. What are you doing here? ده كلام اننا رافضينه يا شارلز. عشان كده جبال عشان ده دي كومنت بسيط وانا امشي لجوزيف لانه في ناس جو فوق هنا ده. لما تيجي تقول انت ما داير denka في الاستوائية ده بيبقى something else. الريكوست بتاع المواطنين يعني وانا قاعد فوق is communication ما قالوا لنا ما دايرين denka لا لانه البقر ما بقر بتاع denka كله ده بقر بتاع denka بور. So اننا ما we should not say you know what we don't want all denka بور as a civilian في استوائية. No اننا دايرينه الكلام الناس كتبوا لنا ده very clear. land grabbing في جوبا مثلا let's take example بتاع جومبا ده مدلو عطا بتاع باري الدين كبورة قاعد في جومبا ده كله مساكر. أنا عيد ورقاد أتكلم معك ده أنا عندي قطع أرض اشتريته من واحد اسمه واني. I bought it. دوكمان ده عندي في جوانا ده. بيت بتاعي ده واقف في ميدان قاعد فوق أنا قاعد أتكلم معك ده واحد بتاع بورا عسكري. Because they refuse to get out from there. ده الحاجات we need to address them. الناس قاعد في محل بتاع الناس. أنت land grabbing تشيل البيت بتاع زول. انت لو انت جيت موظف بتاع الحكومه في الاجراءات they can go with official request يقعد الناس يقعدوا مع باري كوميونتي اننا دايرين لان والناس باري عملوه في جوبا. Let us sometime appreciate يا اخوانا and we should not mix باري ده ادو كوميونتي في جوبا ده lands قرى ايدينا من وزاو قرى ايدينا لكل جنوبين. Why we should not appreciate باري؟ ليه ما بشكرهم؟ we should appreciate them. أنا بتحدى أي زول هنا كل يجي فوق أنا كنت في جوبا بتحداكم كلكم كل يجي زول فوق يقول لي باريا ما أدى ناس لوطة باريا ده أنا جينا 2011 أنا شخصيا ما لقيت لكن باريا وزعوا توكن ووزعوا للناس المهم وكل قبائل ده ما كانوا بيقولوا قبيلة كده ولا قبيلة كده. الإشو بتاع لاند جرابينج ودينكابور قاعدين في ناس جومبا they should get out from that. ما داري يطلعوا برا ليه؟ لأنه في تواطؤ. حكومة ده ما داريهم يطلعوا. The point that we should focus on it. Lonely and there is stability. Yeah, Charles. So go on. Sokora, brother Edward. The hospitality of Equatorians has led Equatorians to be genocided. The hospitality of Equatorians led the land to be occupied. Yeah, Edward, last year, it did be show indicating all the positions being occupied by the Dinka. Whether it can be police, whether for national security, whether for internal affairs of the game, or if legal, they all occupy Mahalada. Ya Edward, Mafizol al-Istamiru, Bagderudu al-Mustamir, Yabdulu fil Ardu. That's why Khartoum today is not in South Sudan. That's why the Arabs today are not in South Sudan. And remember, Edward, when we fought the war, the 21 years of war, when we fought that war, Arab never crossed to our village. Our village, Arab are not able to cross to our villages. Today, Nazdel biga bidaka lena fi Jubal. Lokan begin be Arab can quiz.
لكن بيقتلك ودير شيلو اربيتك يا ادوارد ناس اسمهم مقتلوا ده منو بيشيلوا في قضيه ده منو حكموا سالفا كده ده منو بحكموا وقتلوا ناس كلهم شيلوا ارب تومون who will take them يالتبوا ما بيعرف مع الاوراق وين عرقوا how you gonna solve this so my brothers who wrote that letter Anamagal Bekwaf, but you know there's more Edward that will talk with this government, this colonial government that's down the Jnub Sudan. There's a lot to talk about it. Yes, that is the first step, bravery, to say this is what is happening. But where is the other detail? Like they were all killed because of this. Why Equatorians have been limited? Yan Kargija in Uganda, they will have to ask you. They don't want to allow you to come inside. So that means, do they want us to go like a Tutsi to go back when they went back to Rwanda? The woman have a peaceful resolution and peaceful advice. So yeah, Edward, the occupation of Equatoria, yeah, as this yes. Edward ya nuer tabanin fi Juba ina. Nobody is helping them. Nuer ya fi kem. Shula ya fi kem. Malma shula sakra sani to protect them. When Obutoko went to fi Cholo fi last year when he was appointed, Musu Durubu 240 people. Is there anybody being accountable? Fizol Silufi Mahakama? Lawyers, Katolo, legal advisor, fi state. Who take them to accountability? Are there people arrested? Fi Kajukeji, last year, fi May, Katolo Talata Aulat, Kai Tomo Tabor, Tadinka Inak. Fizol Silu? We cannot unite with such people. We need to live good neighbors. They must go back where they come from. It's a starting. We are at war. Let's agree this is Nasfi Shakla. You are not going to allow yourself to be oppressed. Your resources exploited for the interest of other people, for the interest of the people of Upper Nile, for the interest of the people of Barghazal, and yet not for the interest of the Equatorians. Al beautiful Al Barba Ketir Kulu Fijubada, they will not go on. But we promise you, we'll nationalize those houses. We'll nationalize them, Edward. All these hotels will nationalize for the government of Equatoria. Whether Kanana are alive, whether I'm dying, finance, the liberation of Equatoria will continue. Thank you. It is good that itagula nakulu ya Fatima's separation. Yom Arba Fishar last year, Sir Hamza, Jaman Hajimu Lokiliri. Equatorial Tana Rijer Figumbo. Fizo Tahakuma Jaina. Fizo Jasadu Nasdel Fina. Mafi. Muatni de Gali Sunu. Gal, because we are not part of South Sudan. That's why nobody come and help us. No government come to us. It is only our son Wani. I'll drop back Lina. Bishop Akio went there. Ajere Bishop Ajere. The current Bishop is Stephen Amio. He's the one who went there. Located recently. They Santo Yara Ahmad Salawatina. He's the one who won and won. Equatorians are only alone. So where is the unity of the country here? When you look in Equatorial Bamla Jatana Barao, Bidun Nasta Upper Nile, Bidun Nasta Barghazal, Ainal unity win. I'll wait that win. Ulimaza Zadina Bohiduma. Khalas, stop here. Before I respond to you, I will need to take 2 minutes only because I have many people up here. Let Wani have quick interjection. Wani for them. Yes, thank you. I thank you. You know, Charles, brother When Charles, Maufi Clubhouse. we are in Equatoria. You are not hearing him? We have brain. You use Agil. You're not going to use this in as a Behasa. No. That's not Equatoria. Equatoria, when it was happened, my uncle,
I think Idwe, you know who my uncle, Sabo, but the Sabo. And then, come on, Drumon Peda Roman, the tomorrow Lawan. And there's a man of the telephone, my father, I can know, so Boroa, Edward Silwaragade, Utile Wani Bitu Utile Charlie Bitu, they killed Malakan the same night. Okay. We are to separate. لكن حاسة ده انت كان انت عندك مشكله تبقرات انت عندك مشكله انه غزو انا I don't know it was can you explain that in English anyway انت عندك غزو الناس غزو اللين بتاعك وغزو يالتاك دير غيرو سيستم تا اللغه بتاعك دير امروا انه لازم بنيه دي بيجوزوا بيحملوه يلا بعد كل جربت انه حق في محل كاسو ده invasion. They want to invade your land. Yeah, nesu kalama na also majibana na say a god day umana say lawyer wa je ko mshagala for Ghana don't do that in one time. No. You cannot do that. It's about good that it are being case in one time. That's the good time that haja wahid. It is separate day, okay. Type Abgara guy nak maiwa makana zibat besula busa Abgara ayo big did the data center data spread. Lakini I will tell Abgar barra. Yara Abgar kantala barra and then get it for attack gulas ma yakwana yo. Chilu asma de barra. But chilu asma de barra gulas matali yakwana yo. We're going to be wala and then separate. I don't need barakazala yo. Ito maana munu ana. From there you can use that terms. Lakini dema zaman to. You are in the fire, Charles. Lanule naskulu dida naskulu mark it nobody going to be with you. All of you going to be again. Ayo, ita musu then separate. Okay, you can tell you what those separate going to be. Ita asa ahal da ke fi refugees. Da kulu bakara kulu kanne bodo tu. Ita musu you want to ita musu separate. Go ahead. Jongere separate. Jongere play the game. God yake nena we are united. And then from there, yala who leave labato. But ita kama mata uri asarata ki le aizo. Thank you. Yeah, أنا أقول لمامشي لو أستاذ جوزيف شارلز أنا داير أقول شنو يا شارلز my brother شارلز والأوديان الناس اللي قاعدين في فيسبوك وفي يوتيوب those watching from YouTube, Facebook, and those listening in Clubhouse. This is a very important discussion. المفروض أن هنا الجنوبيين نناقشوا بكل صراحة ما في حاجة تانية بدسوق. لأنه this is the main problem ده مشاكل بتاعنا هنا. It doesn't need politics. كلام بتاع ديمقراطية حرية وكده لا people are dying on the ground. So أنا داير أقول لشارلز شنو. Yes, I do agree with you. I will not disagree with you, especially in terms of domination in security organ في جنوب السودان. وانا ادوار ده عملت شو هنا ده في ناس كتير شتموني والله انا if I tell you يا شارلز I make sure the screen انتوا ما بتصدقوا وبالذات majority كلهم من دينكا but I consider them the ناس الفاكير بديهم قروش insult والله you cannot believe and will kill you will see oh لب انا قلت الجنوب بتاعكم ده انا ما جاي فوق unless بيجي في تغيير في الجنوب انا ما بقول انه ده كله دينكا لا ده افراد beneficiaries بتاع السيستم. Yes, right. الحاصل ده أنا كإدوارد I will not blame Denka as a tribe at all. And that is the difference between me and you. I will not blame Denka and tribe. I will blame any Denka son and daughter supporting what Kir doing. Let us be honest. Because what Kir doing now, Kir is using his tribe. And Dr. Jongarang, he talk about that. Dr. Jongarang, he talk about counter-insurgency. Even you yourself, you talk about the Charles. A tribe cannot be used by the government against the other tribes. The tribe of the president in Rwanda, Ibaramana, have been used against who? Who, Tumush? Tutsi. This is what happened in Rwanda. So Al-Hajj Salva Kiir now is in power. Tutsi and Hutu. Tutsi, yes. Now Kiir is using his tribe against the other tribes. And this is the reality. This is the facts.
before we go to Denka son, blame them as Charles. You know, at Junubin, sometimes we need to be honest with ourselves. And today, I'm here to be honest and open with anyone. Let's discuss, because they are mushkila bitana fi Junub. In 2019-18, you could remember why Minamna Nas Bitarayo. By then, Charles, you were still a member of the SPLM Ayo. Azol fi Bara Ghazal, and Nazel Gobodo, Alkan Deria Budu, who can Zol Bitar SPLM Ayo, who le UN. After he reached UN, Lano Kan Deria Tulu, he recorded a voice. Gal Shino. Ana Jit, Ana Mabizakirisimu, like Warabi State, yes. Al Kalam Al Galo, Lo Junubin, if we really listen. Gal Kalam Wada, Yal Bita Denkada, Mabi Shiluba Hu. And why we blame Denka as a tribe? Is a can Yal Denka for Warab, but Salfakira Brijala, Asakir, was all the can direct to look it alone the Gidnen Yalia Charles, Beshiru Minak Wahid, Loindak Arba Beshiru Minak Gidnen. Technique Bari, as well as we got a Karam de Junubi, Ukulanina Banarif. All of us, we know that. Le Lanu Salfakir, Al Abnadenk, Al Janota Matianganyor, they did not come by peace, come by force. Into Kulugum Gadina Lelada, Fijuba Sudan, Salfakir de Bumunasa, Fijuba now, in Juba. I bet with Adenka, they put national security member to observe what they're doing. This is not happening in other tribes. The oppression, Kir oppressing his brothers from his own tribe. Ashakid and the Maniji, we address the issues, yes. An issue with our domination, Kir did that to maintain in power. Shulu Gemda Baktulufi Malakal, Mafizol Gadit Kalam, Mafizol White Gobado. And I talk about Ajada, then the Nukta. Nasa Lele Baktulum Filistuaya. You know what is different now between the Suaya Shunu? Joseph, you know why I'm happy today about this Tuaya? Because in this Equatoria, Benejiga Wani, and I'm not deal Charles Benejiga but my Joseph Khali native for no more force. I tell the animal soon in Equatoria because Equatoria now they stood up. Mode. We should not allow that situation to continue. That is very important. One of the Ula Aizol, Atanas Faratit, Mujgabli Communum, they are opening room. Anybody for Junub, you are oppressed, you have to come and talk. Because nobody will defend you. But it's in the Matit Kalam, you should not generalize. Mishkele Bitana Saf is Tuaya, very clear. I'm in Tuaya, like Kenana Edwarda, I'm a South Sudanese. Tuaya is part of Junub Sudan. I'm a political activist. Quest? Muatanin, Mishkela Bitan, Muatanin Bitana Fistuaya, we need to address the Mishkela without just coming and talking circuit. Fizol Baktulu, Sultan Baktulu, Fi police, Fi Jesh, Fi Nine Security, the head of Nine Security from Denka, head of police from Denka, Alamal Kalam Munudekir. Let's put it clear. Mafia Ajibudusina. We put it on table open, Arian Zeda. And that's why the security organ for Equatoria, they don't take action against Nas big Tulunas. The mind will have separation. There's something you need to be addressed. Umafizol have mizol. Umafizol into hak, you good lezol into gabel into magabeli. Mafizol was the shihada bit at Watania. Mafizol for Junub was the bedizol certificate bit being a nationalist. Mafi, Kalam Farah. Junub the ima to be or not to be. عشان كده جبال الورقه بتاع المواطنين بتاعنا في استوائيه ده الورقه بتاع leaders ده I have to appreciate them. وكير now we need to take this letter. الكلام المكتوب في ورقه ده this is the problem. This is a problem. قضايا دي need to be addressed. الجيش SSPDF من دنكابور القاعدي من مانغالا to Numali they need to be taken out. ليه الكوماندرز كلهم من قبيله بتاع دنكا ليه. So let pass the line. Joseph, one benedict question. Joseph, give me just 1 second. I'll be going to later. Just 1 second. No, wait, my brother. Wait, sorry. We have people here. I will not be here longer more than 2 hours again. Because I in this Atamania.
So الناس الفوق ده الساعه 8 هسه، انا قاعد انوم الساعه 9، انا قاعد اقوم الساعه 4:30. معلش يعني sorry. واني but we have to discuss. لو amigo جا ولا في اي زول تاني we can the discussion can continue. لكن انا الساعه 9:30 10 انا have to sleep. واني انت جوزيف انت قاعد؟ انا قاعد. هاي تفضل my brother. We'll try to limit the minute. تفضل. شكرا Edward, and I will try to be very precise and then just concentrate on the points that I put down here. أول شيء عايز أسلم عليك وأشكرك for coming up to tell the people of South Sudan about the situation in the country. أول أنا عايز أعلق من كلامك أخوي إدوارد. الكل أنت قلته. شوف الكلام اللي أنت قاعد تقوله ده كلام بتاع زول وطني بيحب استقرار والأمن والتنمية والسلام للأبناء والدولة. لكن للأسف الكلام ده ما في الراس بتاع أبو تقية اللي هو سلفاكير، في راسه ما في. ده زول ما داير استقرار، ما داير أمن، ما داير التنمية، ما داير كل شيء للدولة جنوب السودان ولا أبناء جنوب السودان. ما في راسه ما في خالص. قرتقية ده ما في حاجة تانية في راسه. الشيء الثاني إدوارد، أنا شفتك في غرفة قبل بتاعت condemnation about the cattle, the cows killed. I came there briefly to see what they were talking about. Like after being there for a few minutes, and maybe many other people also came to that conclusion, I came to realize that الدولة اسم جنوب السودان ده إذا استمر بنفس أسلوب it's not going to survive. هيفرتك جتا. ليه؟ لأن يعني ما ممكن إنسان حياته أقل من حيوان. يس حيوان طبعا برضه بحترمه لأنه عنده حياة. لكن حتى الإنجيل ما قال الإنسان ده هو مصدر بتاعت كل شيء الموجود في العالم من ضمنهم يا حيوانات. لكن في ناس قاعدين يقتلوهم وما في زول بيجيب خبرهم. للأسف إنه في ناس قبل قاعدين يبكي يا جماعة ده جينوسايد لبقرة، يا جماعة دارين نكلم للانترناشونال كوميونيتي، يا جماعة دارين نكلم الهنود ذاته لو سمع كلام إنه قتلوا بقرة الهنود ذاته بحتجوا. يا جماعة أنا I was so shocked. لنازل بدل ما يجي يقول يا جماعة this issue of the cattle is creating problem هيشتت الدولة دي. Let us talk to these people. طالما هم نازل مننا نحن. Let's talk to them. Let's let them go back so that we maintain this دولة. لأن الدولة دي كل الناس كان يعني participated in the war for this country. لكن لا في بعض رؤوس الناس that is not the case. يعني البقرة ده بقى مهم. البقرة ده حتى هو بقى مشكلة ذاته في جنوب السودان. كل يوم كل ساعة كل أسبوع كل شهر كل سنة بقرة. In which بقرة ده can be put in a place and the human being guide في مكان بتاعه. الفارم has to be where it is designed or located. والبقرة يكون قاعد في مكان where they are put. And they can live together without destroying each other. لأن البقرة مهم لأسيادهم وللدولة، والمصر ذاته مهم للأونر للدولة. وده برجعني لكلام أنا قلت قبل شيء عن الزول اللي عنده
عنده فكرة بتاعت الدولة، لأنه في كل ده هم دايرين البقرة ده يدمر بس المزارع ويستمر يجيب الأكل حتى البامية من يوغندا. What kind of a human being are this؟ إذا خلى الناس يستمر في زراعة بتاعهم ما بيقلل the importation of food from other countries because these farmers will contribute also. لكن لا, very shameful. The list that of the people killed, as you read it, I think that list, of course, it is a list there. لكن في بعض المناطق قتل فيها ناس برضو, قتلوا فيها ناس by these cattle headers were not mentioned, which is not an issue at this stage, as long as there's a letter with a list of people killed sent. This letter is a step forward. This is not the first time a letter, an open letter, was sent to the president regarding the issue of the cattle and the cattle headers doing what they are doing. Many letters were sent to him with similar complaints, including even MPs talking in the national parliament regarding the issue of the cattle and cattle headers, and the state parliaments as well. Lakin all this has fallen into deaf ears. طبعا بكون أدانا بتاعه ده قفلوا بتغيير بتاعه ده ما سمع. And I don't think he's going to do anything in regard to that because this guy doesn't take decision of his own. يا لترى نهايته مشى في شريدة أو مشى في الدرج أو ذاته ما اداله. وحتى لو استلموا he will not be the person to decide because في ناس قاعدين يحاولوا who advise him what to do based on the agenda that they have for the country and for the people of South Sudan. But of course, it's a step, a good step. طيب الموضوع بتاع كده الهيدرز ده يا إدوارد عدة مرة في الغربة بتاعتك. Some of the proud thinkers said it clearly why these kettles are there. And in other rooms, and including even this years, it's being repeated. The same rhetoric has been repeated. Why these cattle and the headers are there, and why they are armed, even far heavier than the regular. I better withdraw the term regular than the soldiers, because they are not regular. They're just tribal. So for those who do not understand why they are there, it is clear that they are there for a reason. And unless the people of South Sudan or the people of Equatoria in particular take that brave decision, which of course will have some consequences, which I believe they very well calculated, that is not going to end. And if, for now, Salva Kiir and his close advisors still pay deaf ears, I believe some of those who participated and are still in the army will start to ask themselves the questions: هل كان مشينا في الغابة عشان حرية بتاع الحيوانات والحرية بتاع المواطن؟ لو بقى ده حرية بتاع الحيوان معناه أنا بعد كده هناخد تجاه. It is going to take that path. إذا هم ما فكروا بطريقة أو بعقل سليم. So this is something that most likely will happen. Now, when Callisto, as some of these people were saying that Mother Erin has think of Equatoria, when Callisto was saying, I think his statement was clear. It is not that people are not wanted in an area.
You are welcome to live in an area as long as you come by yourself and follow the legal procedure to acquire a piece of land or to rent a house. Not bring the whole community plus cows, chicken, dogs, frogs, and so forth. That's not, and guns. And on top of that, you come with a mentality of raping, killing, looting. That's not how it is. You come and stay according to how people are living. And that way peace will be maintained, harmony will be maintained between you and the indigenous. This is not the mentality of the people who are moving with their cattle from one area to another. And that's why there's chaos. The issue of the commanders in those areas, it's not something out of the blue. It is an organized and planned thing, because there was this agenda which was mentioned several times in the clubhouse of annexing Central Equatoria to Jonglei State. There is that agenda of annexing Central Equatoria to Jonglei State. So it's not out of the blue. There is an agenda behind that. Because you cannot say that there is no any other army commander that will be responsible in those areas. And as you said, Edward, it's not only in those areas. All the army commanders in all the states, security officers, the bigger ones, the police officers. I was told even in Fiwao, the fire brigade, make sure, brother, make sure. If you stop distracting me, I'll make it short. Even بتاعت المطافي. No, عفوا أنا ما احترمي عليك أنا قلت أكسر ما احترمي عليك. Yeah, I'm coming to that. I'm coming to that. It's almost finished. Just be patient. أخذ موية شوية. Even the بتاعت fire brigade comes from that same. So it is something that people need to think about it. But my solution is this. I think sometimes when you are pushed, as some said, we were pushed to the maximum, and there's no way for you to exit. As a human, you have to react, and people need to start defending themselves. And people should not say "mushkila bita filanda, the mushkila bitao, ma mushkila bitai." I don't care. No. Lojali jari manao bukra hayini. Lojali sadiqi bukra biyini. So people need to do that. Otherwise, with the president of Salva Kiir still there, it's not going to stop. Shukran, Yawani. Are you happy now? Yeah, shukran, Joseph. Ana there. Thank you. Yeah. It's a good to kill my one day come to me, one day coming to you. Shukran, Baba. Thank you. Edward, check. Yeah. My brother. Yeah, Can my you brother. Give me a chance? How are you, bro? I'm doing good, yeah. Yes. عشان وشان في الشغل خليني let me take a chance from مجرمين my sister boss John Moses Muhammad Musa خليني استاذن هو في الشغل وانا there I want to limit time يا جماعه ل 5 minutes. I think it could be good for all of us or 6 between 5 to 7 minutes عشان الناس دي كلها تقدر تتكلم وانا زاد امشي انوم. تفضلوا جان. let me welcome my brother. شكرا. أنا مبسوط إدوارد على سديتي يعني أنا ترجي إكواتوريا كل من جاين على ليتا. بيجا قولوا إدوارد أشيكي دبا باكويس. لأن من ديكو جونو جامو ريلي من كلام سكون especially باريا. على جرى إدوارد أشيك مليانين ناس مجرمين ناس منو. Every day Edward check there and suluk manafayin shuno. Now they are fully opening their mouths.
Let's go to the topic, my brother Chang. Yeah, forget about thank that. you. Yeah. Thank you. These people, I'm telling you, Baria Ajeresum Sunude, Dinka have the right to do whatever they want to do. These people, they don't have direction. Then as they are looking only how to convince somebody who can do for them a job. They can go to Dinka, they can go to this, somebody who can do a job of a mouse. I'm telling you, Equatoria will never be in peace until you change your behaviors of confusing people. I'm telling you. You know? Edward, I check. I'm telling you, you're Shulu. And I will tell you in your room. So there's nothing Galima weather. My weather later. So the weather, yeah, Jamana is a bit of my short with the weather. My weather later, son, you have a problem to me so that you want to silence me. But unfortunately, you don't have a green button. Don't fool me around. You're fooling people around. How many times you abuse this Edward Kalamat Parikos, you know? Now you find that John Ochang is hard with you. You come to Edward here. Ah, Baba of what? Take a gun, shoot Dinka. Equatoria of what? Itum ya muskila bita Equatoria. Dinka arka bras da Equatoria asam itum Central Equatoria. Itum Central Equatoria ajibu lena mushakil Equatoria. Amol nepsu gali mon faimin. Okay then. Are we in the topic, Edward? Asma Kereni, Asma. Ita tajirini. Asma Kereni. Under Norilekum. Mata jani gali takaba sunasini. Na bori algiga. Edward bigi to miten quest lekum. Al Nori algiga. Ana madero na dugu Edward bedahar. Ana bori be Edward. Bigisi mito be wusa bito. Shuvini, Edward. Oh, Sokra. Sorry for that. I have gone somewhere. Muskila bita Equatoria. Or Bor. Dema muskila gale Equatoria kulu. Bor and Wilaka ma Central Equatoria. Nasbari, the speakers. Since 1960s. Monendu mushakil bitomon. And relationship bitomon. And guatomon kulu wide. Loita jiba ase resol min borini ase de jaini. Resol min bor Jones onu swini garian inendu ilaka manasel min 1970s or 60s. Kulu jelli kulu bejere. Mab Sultan bogi gal mab mala no. Ana jub room tai borja borgal ya Jono Chang balai bilai. Denadel inendu ilaka mamon. Kulu jere mab zol jafok. Mabzol Jafo kalbigul gal ma vina mendo laka kida. No, nadel ma denkabor endu arakat nefso suluk majurmin kullu. Daru lakbatu nas. Ochang, you know, my brother, let me tell you this. Let me just 1 minute. Khalina gulle khaya. Before you continue. Ana shakhsiyan, I respect you. Can I mute your mic for 1 minute? Okay. Yes. I respect you and I respect what you're doing. Despite the disagreement, في opinion والاختلاف مع كل الناس شيء normal. لكن عشان أنا direct to conclude, you know, we need to focus. We cannot blame أننا ما ممكن نجي ونلوم الإكواتوريان إنه النازل ما أعرف يعني هم يا سبب وما سبب. And هنا we should focus and blame the government of South Sudan. Let us, by the way, Ochang, you guys, Equatorian, you need to be appreciated. First of all, being a peaceful communities, that is very important things. Wanena motajin the haja defi Jenob Sudan. Equatorian, they are not cowards. Anamagad ne tefik ma nasel bogolu no, because Zol if telling you, let live in peace
ده زول كويس. المستيق الحاصل لو بقى في بليم الان، انا في زول كتب لي في فيسبوك قاعد يقول لي Edward have taken the side of Equatorian. No, انا Edward I don't take side بتاع زول في الجنوب. Edward كويس؟ Yeah, for you to continue to conclude. Alana there go like the problem ya Ochang is not Equatorian. And even the issue between in Equatorian, Ishilu Sila, we just let shoot Denka, that also is a bad approach, my brother. Because Edward, okay, Edward. Ya Juana, Aizol bifta mai bitao ana benezilu tehed. Dema dudo lamuno. لا انا قلت انترجكشن يعني ما كلام بطال في كلامك. لا خلاص لا اصبر انا نرجع انا خليل لازم امشي لمجرمين فوق هنا اكيد. كده وشان فينيش معلش. Okay, anyway, Edward, that is why it is really lack of freedom of speech of whatever, whereby people can speak their mind, is the one that is making me to live in my room 24 hours. Whether I'm talking by myself, with my frustration, or would have whatever, that is why. But if we go to every room whereby we can speak our mind, will be very good to create really peace within ourselves. And I would like you, Edward. You are Shuluk. I am an Equatorian. I know the behaviors of my people in Equatoria. And you know the behaviors that are Shuluk. Let us not confuse ourselves, guys. Lakini Ochang, what the behavior of Equatorian, what have to do? The behaviors of Equatoria, yeah, Edward. Kalamata Kettle, they're very simple to be solved. Kalamata Kettle, very simple to be solved. How? Just can we give us an answer? We move the line. I give you 30 seconds. Kalamata Kettle is very easy to be solved. You know? The Kettle believe in violence. The Kettle, including you are part of the Kettle. You are defending the Kettle. Don't come here and talk that balabas or sinu. You want to score the point. No, you cannot score the point to some of us. I am very intelligent, Edward. The Kettle are people of violence, must be taught a lesson of violence. Kan niku nikumon, kan katolo katolomon. No, sorry, Chang. This language, sorry, my brother. Yeah, sorry. Okay, thank you. Yeah, thank you. Yeah, sorry. And let me say this, Juana. Anna, before, respect muhim jiddan. Uchang I respect you a lot. And also, Nasal folk, they let mind our language. Aizol is coming here to abuse anyone. Really, I will not allow that. Al-Haja Tanya, yes, Uchang, I don't want to boycott. نفس الأغلية بتاع البقر اللي أنت قاعد تقوله ده. I'm a nilotic. أنا ما بنكر. أنا قلت جبال. أنا ما بنكر. أنا قلت في بداية. Denka, Shuluk, Nuer, Mundari, Supporter, Tabosa, other tribe in Equatoria, we have the same mentality bitat Rai bitat Bagar. And Mabankuru. And even I don't feel shame about it. But there is something also you don't know. And هنا في مناطق بتاعنا كشلوك أن هنا عندنا بقر أن هنا ناس بتاع سمك في البحر عندنا زراعة منطقة بتاعنا أنا يدور ده قدامك ده أنا لما أنا كنت قاعد ملكال عندي جنينة في نقديار أبوي عنده جناين وعندنا بقر أنا قلت لك جبال we grow up together مع البقر وغنم في بيت في ملكال أبوي في بيت بتاعنا ملكال that's something I will not deny. لكن دوت ما بخليني انا كيدور عشان انا عندنا اغليه بتاعت بقر انا اشيل البقر بتاعي في اكواتوريا ولا في على النيل نخليه يخش مزرعه بتاع زول وياكل المزرعه بتاع زول ده. This is my point. I'm not actually trying to blindfold an Equatorian. I'm not able to do that. Who is it what even himself? Just Zol Sakir Zol is talking to address the issues. انا قاعد اجينا ما عشان داير اغش اكواتوريا ولا داير اغش اي زول. أغلية بتاعت البقر الموجود عند الشلوك ودينكا ونوير وموجود عند تابوسا ومنداري ما ده السيم قبائل في إكواتوريا عندهم بقر
we have the same mentality. كويس؟ لكن the same أنينا كشلو إننا زراعة إننا بنمشي نعمل سمك في البحر شو تملكال ده طماطم خضار شطة بتاعتنا إننا الشطة الصغير كده ده السخن ده نينا بنعمله في ناقديار. إننا أقعد ده إننا نانا القاعد في أمريكا هنا ده نينا بنصنعه في منطقة بتاعتنا هنا. What are we talking about? لكن do it have anything to do with انت no choice to cook. Exactly. Do anything to do with نمشي نشيل بقر بتاعنا في إكواتوريا ويمشي يخش ياكل الزراعة بتاع المواطنين في إكواتوريا. This is what we're condemning. المشكلة بتاعنا كلنا عشان نمشي قدام يا اخواننا ده ما عنده علاقة بإيت إكواتوريا إيت شلوك إيت دينكا إيت نوير. We have to go on the point. مشكلة بتاعنا يدور واضح كلير. مو ناس قبل بقولوا يدور سبيقة واقف مع إكواتوريا. لا أنا ما واقف مع إكواتوريا. أنا واقف مع الظلم. الزول المظلوم يوم ده أبيه ده أنا ما قاعد أجيب مع أبيه ده كانوا باريا ولا كانوا لاتوكا ما هم دينكا. Last year when I was addressing issue of oil pollution في باريان ومولوت ديل شنو ديل مش دينكا. Let us be honest يا اخوانا. issue بتاع الجنوب ده let address the issue بتاع جنوب السودان. Let us be very clear وخلينا نكون honest. مشكلة بتاعت بقر في إكواتوريا مش because Equatoria they are coward. I don't agree with that. And then we should not abuse ourselves and we should not abuse our communities في إكواتوريا. ما عندهم سلاح. القتل حدث بيشيلوا السلاح من الحكومة. Let's put it clear. وده ما عنده علاقة بدينكا كله. أنا كإدوارد ده I cannot come here and blame all دينكا كله. No. إنه دينكا ده زي ما هو كان بقول بشيء ما أعرف شنو ده سوي شنو. No. إنت دينكا ده ما تلقاه ماسك يدينه. What we are addressing في إكواتوريا ده ناس بقر الهم بيقتلوا في المواطنين شايلين سلاح حكومة قاعدة تديهم سلاح. This is my problem. كويس؟ ده بس القضية دي ممكن يخلق مشاكل will create instability في جنوب السودان. Actually ممكن يخلي الجنوب disintegrate. Because البتاع ده لو استمر people don't address it. We should not be quiet إنه أمنا بتاع السواية they come and address what they are facing. ليه؟ تريزا ما في مشكلة بيحصل في شلم ده. تريزا قاعد يتكلم يا سايمون قاعد فوق هنا يا محمد قاعد فوق هنا they address issues. So we should not كان مواطنين بتاع سنترال إكواتوريا they've been oppressed قال إلى ناس إكواتوريا ده كلام ما صح. Let wait. لا دي بلد كان فرتق لقدام خلاص كل زول بيري نفسه هو دولة. Nobody will talk about someone else. وأنا داير أقول لما my brother وچang cool down my brother. أنا يوم داقي وچang قلت لك بدري you have to be consistent. Be consistent on your message. أنا أيدور أي زول ممكن يشتمني. أنا ما عندي مشكلة. أي زول disagree with me عنده حق يشتم. لكن أنا بقول للجنوبين ده إنه when it comes to addressing the issue في الجنوب I will address the issue ده لعاد الجنوب ده فرتك. كان انتوا فرتكتوه وقال كله قبيل يمشي. انا بكون بمشي بتكلم قضيه بتاع شلو ما في انا زار ما يبي بخلي السياسه بقى يا بتاعي I want to be in peace enough. مين انا قمت صغير until today we are talking issue بتاع جنوب السودان. I want to go back to my area. نمشي نقعد زي اي زول. So let us take it. ما في زول here to blind anyone and we should not blame our people في Equatoria. ده المواطنين they should be protected by the government. عشان كده قبل قلت الحكومه ده بمارسه القبليه وده سلفاكير is the one doing that. انا قاعد اقول لكم كل مره let blame كير. why are we blaming باريا or we blaming لاتوكا? why are we blaming them؟ ده مواطنين ساكت يا غيبا ما قادر ياكلوا ما قادر يشربوا. we blame الناس الحكومه بديهم السلاح ده بديهم سلاح وماشيين يقتلوا في مواطنين. this should be our point. so let me go to أكيم مجرمين. انا مودي أكيم يا اتفضل my brother. شكرا ادوارد. بسلامكم كل هنا. انا جابوك طبعا انا ما اقدر بروم داكي often وبنوسه كتير مشاكل تبقارة ده ما اول مره. انا بس جاينا ده نقول لك شكرا. طبعا انت ما اول مره قاعد تتكلم مشكله الجنوب. ايوه النكت ودي لايكواتوريا ودي لنوير ودي للسلوك يعني. طبعا انت you are very focused. الموضوع هنا كان بودي النكت يا ناس بيشتموك جامد لكن انت زول قلبك صار شتموك قدر كيف عندك صبر. ما قال تقول موضوع إكواتوريا انا جاب روم بتاعك ده لكن انت قول the true stuff that is happening في جنوب السودان ده. زول ده وما مرتاح روم توري بقى ما بزول يمشي فيه and then
It's people's choice, you know. It's not happy. It's a people's choice. Like me, Hakim, I'm tired even addressing the issues of Equatoria. We, you know, somebody like me, we talk. مشكلة أبغارات دينا ونسمي ميتين كلام ده ونسمي بودري جماعة مديرين سلام even though كان ناس في سنترال إيكواتوريا قالنا كاوت ده يا أخي ما أقول شكرا يا أخي لقلك ناس طيبين ناس ما مشاكل ناس بيحبوا حياة كويس في منو ما دير زول ما مشاكل في منو في الدنيا ده ما دير ياكل مزول ما مشاكل كله يعني هنا كله الله يخلقنا كله بس ناس مشاكل even نقرأ كده مع الله ده الله ما برودو كلام ده الله ما بخلق الناس كله بس ناس مشاكل بس اللي بيشتمونا انا كاوات وناس ما ساكل عليها حل حصل لو لقينا السلاح ده ما الجنوب ده بفرتك في منو بيكون جبان ما السلاح يا راجل بيكون زول راجل لو ان سنترال الكوتيرا كل لقينا السلاح في زول بيقل في سنترال الكوتيرا ده اكيد ده ما امتى ده مشاكل نقتل نفوسنا كنا هي المشكله ده بقرات ده دينغابور ديل بس يشيل بقراتهم برا ومودي بتحل لو دارين يجي ما يجي رسمي you cross the state line you get taxes by your cows وشوف لك محل ما قاعدين برا يا ادوارد what is the reason of state line you cross the state line automatically you enter to somebody's state you'll be taxed this is part of development لكن زي تسمع في كلاب هاوس ده نحرركم عندنا قدام حاجاتنا هنا كده look at this language يا ادوارد ناس ده بيكلموا من كيف يعني زي هنا كان قاعدين في كالا علينا بس قاعدين نقول كسرة يعني قاعدين بس وراس يعني we all fought for this country ومهاتنا بركب 24 ساعة ده ما جزء من تحرير ومهاتنا بعد ندورة بدل النهار ده ما جزء من تحرير this language اللي منقول السودان جماعة ده ما مدبقر جماعة ده بس they try to chase people from their land and then ممكن ما يصير مساكل ده إدوارد والله لازم إدوارد we will use any kind of tool والله we will fight until to the end any kind of tool we can use here Edward and I believe what we don't want to get to the violence like if it's continue Edward سلادة بيجي طبعا الجنوب ده بفرتك جتا even central Equatorial بيقولوا مساكين دل كاوت ده tomorrow ده بسربرايز Edward قال جامعة اللي جوا من وين لكن ده ما يسوى أنا بس مرتاح منك أخوي continue with your job انت ما انجل بيستموك هذا كان تقول كلام تاع بكار الناس بقول توقف مع إيكواتوريا انت كان يودي النقل إيكواتوريا بيستموك ما كل إيكواتوريا كمان individuals it's part of nature this is part of nature انت يودي النقل سلوك بيستموك ذاته انت يودي النقل نوير بيستموك انت تقول نوير كويس ناس بقول إدوارد كويس this is part of nature I'm not coming here to say you're a good man you're a bad man but just keep doing your job ومشكلة بقارة والله يا إدوارد كان دينغابور ما داري ياخد intellectual تو ما داري ياخد براشيل أبغار حكم ده والله سنتري إيكواتوريا بولا نار والله إدوارد soon or later بولا نار وبقى كوانا تنا من دينغابور غزال ده ما you be a mediator قول لدينغابور يا أخي ما تمنانا وجراس يا ما بقار تكون ده تلاقي دينغابور كونس في ميديا يعني إدوارد ما دينغابور غزال يا صاروا دينغابور يا بكلم عن نيابة عن دينغابور instead there will be a peacemaker to tell this دينغابور يا أخي عليك الله شيل أبغار تكون ما كده ما عندنا حكومة لو حكومة في how many degrees يا إدوارد سالفاكر ودي لدينغابور ده how many degrees طلع ما حكومة ما في بلد ده بيقبلوه مقانون laws you have a guarantee every citizen have to be under the laws so أنا ما عندي كتير يا أخوة ما دام نتكلم كتير يا أخي ده بيجيب لجول بلاد بريسر you know مساكل ده مصلي 15 years ما قاعد يحل وأنا بقوله
قتلوا الناس ذاته ما حاجة الله خلقنا كاستوية. بالضبط من أنا مولود في بيتنا أبوهاتنا ما بقول لك تقتل زول بس تقتل زول بس تشيل سلاح وتدق ناس. لا، في احترام. ما قال زول كاوت. التربية. You respect others and then others have to respect you. قال ستمو ما زمان ما ديفيد لوكو جولياتا بس ما حجر سكاير مذكر في الكتاب المقدس بس ديفيد عمل كده جولياتا وقع هناك زول جايون. When the table turn around والله إننا بقاتل نفوسنا بطال. لكن أنا بس بقول يعني إيكواتوريا قال focus. This issue of Bagarat ده بقى within the central Equatoria. طبعا already coward people. We will focus and we will see how can we manage to deal with this. You know. So time ما كويس يعني bullying ما central Equatoria ما ده heaven. منو ما درجة هناك. محل peacefully. ما في زول بقول ما في زول قال جاني لكن تعال مع أدب. This is our problem here. تعال مع أدب أقعد في مجتمع we respect people. We need our son and daughter have to run the state affairs. كان في security, كان في police, كان في جيش عشان كيف هم manage to put law in order. زول تاني جاي من برا ليفوا بالليل كله بقتل الناس. Do you know how many Equatorians was killed every night? Numbers the Equatorians ما كبيرين لكن قتلوا لكن قوتوا بالليل كله. Even more than the one has been killed up and down Bargazal. لكن قتلوا نفوسهم قاعد هنا يا ولد. The Equatorians يشيلوا واي every night. كان جا إيدو في ناس ودوا راتلان يا إدوارد ناس ودوا ما بعرفهم ودوا وين. But thank you for your job, not because you are doing this for Equatoria. Yes, I know you went through a lot. Sometimes ستموك كتير. ستموك بطال ومتاك وناس كله ستموك. لكن هقول تاي أنت نقرب. ما قالش عن كيس Equatoria اللي بيجانا جاي فوق. No. Message tag is very strong. ناس تورا قاس ما. And then keep doing your job. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah, shukran. Thank you, my brother, Hakim. Ita gategi. I see you in the room always. About that, Zol Biji folk, we've got a topic. I don't have any problem with that. We'll keep, we should not, let's keep the hope. وتغيير بيجي في جنوب السودان. اللي أنا قاعد أقوله للجنوبيين, let us be consistent في message بتاعنا نحن. Change will come. Change is coming now. Everybody start talking في جنوب السودان. خليكم عارفين that change is coming. Because ناس بتاعنا بعدك, they are not anymore accepting the situation to continue like that. So that is a good sign for the change. النقطة الثانية عشان أقدر مرة الصورة لأنه بعدك بكون دي ساعة بس هنا ساعة 10 شو كان قاعد أقوم سوا بدري خالص. النقطة الثانية الكلمة بتاعت كود ده it should not be used and it should not be accepted. We should not allow someone to give us name and just for us to take that name, accept it and use it. And it will become one of the habits بتاع الناس وكده. That should not be accepted. ما في زول كود في جنوب. إكواتوريا أول ناس ضغطوا تلقى بتاعت حرب في جنوب. Equatoria, they have been in Equatoria as countries. Equatoria kind of dual قبل ما الجنوب ده يكون يبقى something one حاجة واحد. So we should not accept. If people of Equatoria, our tribes, they are quiet and they don't want to fight, it doesn't mean إنهم coward. كلمة ده it should not be used. And then we should not accept that. ما في زول coward في جنوب ولا في زول خايف من زول. في حرب بتاعت 83 all of us we went Equatoria ده كانوا في غاب. They fought. وكمان عملوا هجوم بتاع زين inside Juba. So that thing, it should not be allowed with someone actually try to confuse people, disrespecting people. لو في زول they're even in the room بتاع ناس قاعدين في room should be moved down and should not allowed to say something like that. Thank you, my brother Hakim. My sister board lady, further let me give you between 5 to 6 minutes. Further. Let me move down, okay? Thank you. I'm going to move down. Thank you. Thank you, my brother. Thank you, Hakim. Boss lady. Thank you, Edward. How are you, Edward? I'm doing good, sister. How are you? I'm fine. Thank you. Yeah, welcome. Thank you. Edward, I just want to say thank you for opening the room regarding the Equatorian issue. Thank you so much. And that is Nyamoga? This is a boss lady. Nyamoga is not here still. Okay, go ahead. Yeah, this is me, Edward. Yeah, Nyamoga, yes. I just want to say thank you, Edward,
for coming up and speaking out regarding the case of Equatorians. The reason why I'm up here, I just want to thank our Equatorian leaders. I am really proud of our leaders of Equatorians from East, Central, and West. The letter that came out today, it is a beautiful letter, and it's coming from people who are really intelligent, who actually know exactly what to do. They sit together and they are able to come up with this letter. And I am a proud daughter of Equatorians. I am proud of them. Thank you to our leaders. May God bless you and you continue doing the right thing. This is one. Secondly, I would like to give thanks to our community of Kuku for doing the right thing. Because we are not a violent people, but actually people learn from others. As people trying to claim that we Equatorians, especially Central, are coward. We are not coward. We are peaceful people. We are organized. We are people of peace. Always follow the law or actually try to fix the problem when there's a problem. So I would like to give thanks to Kuku community. I am proud of you. Continue doing the right thing. Continue doing the good job. What you guys did is exactly what needs to be done in Equatoria, because we Equatorians been patient for a very, very long time. Dingabur cattle keepers is really been disturbing us a lot, killing our people, raping and all that. And my message to all Dinka, we Equatorians, we don't have problem with Dinka. We only have problem with those Dinka who try to move to Equatoria and take our land from us. If you have a land in Juba that you buy and you have all the paperwork, we don't have problem with you. That's your right. You know, you work, you buy your land. That's your land. But we have a problem with those Dinka that trying to go to our villages and chase our people away and trying to occupy our land. Those one are the Dinka that we have problem with. And so far, we already identify our cancer, which is those Dingabur cattle keepers. Okay, not all Dingabur. And if this is the plan of Dingabur, that they're trying to occupy Equatorian land, you have to put in your mind, we are not giving up. We are not giving up our land for anybody or for any animal that's coming around. If you are a cattle keeper, you stay in your land. Stay where you belong, because you will find a way, you will find a place for your cattle. Because the peace, when we fought Arab, we didn't fight Arab so somebody else can come and take somebody's place. And what is the point of fighting? Why do we fight Arab? Because they are abusing us. And now the same people that fight Arab, now they are doing the same thing. But we Equatorians are not giving up. We are not giving up our land to anybody. And those other Dinka, they need to understand that when we are fighting the Dingabur cattle keepers, we are not fighting the entire Dinka. We are fighting the Dingabur because the Dingabur cattle keepers, they started us. They started killing us. They started destroying our land. They started chasing our people away. That's why we are fighting them. So they need to sit back. If those Dinka really claim to be our brothers, claim that we are one, they need to leave us alone with those criminal Dingabur cattle keepers. Let's face ourselves. Let them stay back. Unless if you entire Dinka, you have a plan that you really want to take Equatorial land. If you don't have any plan on this, stay away. Stay away from this issue, because this issue is between Dingabur cattle keepers and Equatorians, not entire Dinka. But if you want to insult yourself on this, if you want to interject yourself in this issue, you're more than welcome. And believe me, as Hakim says, yes, we don't have a gun. But believe me, Edward, we will find a gun even from Dingabur. When we shoot one Dingabur, we will get that gun and we'll continue with it. And God is with us. God is with us. Why? Because God is not wrong to create us as Equatorians. Equatorians is our great-grandfather land. God has a purpose of creating you as Edward, creating you as a son of Shulu.
where you belong in Malakal. And God has a purpose of creating me as Namoga to be an Equatorian, to live in Equatoria. You can't come from there and take my land by force. Everybody is welcome to live where they are, but you have to come there and follow the law and live with the people. You have to ask where you're supposed to live. You don't just come there and start burning people's houses down, raping women, killing men, doing all that. It's not acceptable. And we are not giving up our land for anybody until all of us are finished, including women, children. And we are teaching our children that Equatorial land belongs to them. If we are all finished, our children will take it from there. And any single woman here who is in this house, in this clubhouse or in Facebook, you need to teach your children that you have a land and somebody out there want to take their land. And they need to know that in case, if you die, your children will take over. We will not leave our land for anybody. If we didn't leave our land for Arab, we will not leave a land for somebody that look like us. Zol Aswet Zan will do istimar to me. Never. And our boys, our men of Equatorians, I'm proud for all of you guys. I'm proud of you. Whether you are in the ground or here for diaspora, you guys have been doing the right thing. So my message to you, if any single Equatorians that is coming out to abuse your women, calling their name, calling you son of Equatorian coward, please boycott their room. Somebody like John Uchang. And I'm glad I've seen you guys boycotting his room, because that is not the way. Bullying is not acceptable in our community. If Edward also come out and start abusing our women, whether Barata Shilu or Barata Dinga or anybody, you need to boycott his room, because bullying is not acceptable in our community. Bullying is not acceptable. And the show of John Uchang need to be boycotted with any tribe, whether you are Dinga, Nuer, Equatorian, 64 tribe, because it's not okay. For a man supposed to be our protector. You men, whether you are Dinga or Nuer, you're supposed to be our protector. We women and children. Because if there's a fire, you take children and take women, and a man will be the last one to come out from the room. And you men supposed to protect us. And John Wuchang been calling women name up and down, including our men, calling them coward, calling them any different name. And Edward, I'm proud of you of putting John Wuchang in a place when he start insulting Central Equatoria. And that's not okay. And especially you, men of Equatoria, I don't want you to go there and supporting someone who's a bully. I'll listen to John Wuchang. Stay away from his room. If you cannot silence him, let him be there. Anybody that go up there, I zone a rough short at John Wuchang. Ma walidita mamara. Can walidita mamara? If your mother, you know that your mother carry you for 9 months, you should not be up there. You should not be up there. Because when John Wuchang was abusing us women, your mother is a part of us. Your mother is like us. We breastfeed you. And this message for all the men, take this. I'm a mother, I'm a wife, I'm a sister to all of you guys. We can discuss, we are brothers, we can disagree to agree, but what we cannot do, we cannot bully others. We cannot come here and start calling others' names. And thank you, Edward, for giving me this opportunity. Thank you for coming up and speaking on this case. And message to all Equatorians, thank you, our leaders. Continue doing the right thing. Teach our brothers and sisters, the young ones who are coming after you, teach them. This is a way forward. I like the letter. That letter really made me happy today. I am so proud. Today, if I die, I will die a proud daughter of Equatoria. And thank you, Edward. Thank you. Thank you, sister. The message is clear, and I have nothing to add to what you have said. My brother John, sorry, actually, let me apologize for you guys up here, John, Moses, Muhammad, Musa, Anay, Simon, and Honorable for being here up here. John, take between 5 to 6 minutes, brother. Thank you very much, brother Edward. Thank you for this show, and thank you all
my compatriot friends here on the podium. I just want to take on some of these points here that so many of you have mentioned. I think right now in South Sudan, there's a big problem. All of us know that. And what is missing is how to find a solution to address this issue. Some of these issues are political. Some of them are tribal. Some of them are social. But I think if we, as Brother Edward is doing here, bringing us together to share our views of how we think this problem can be addressed, that's a very good step. And I think if all of us have this kind of understanding of how we can talk together, try to know each other's perspective, their views, and then from those perspectives, we can be able to come up with a very concrete, solid, and positive way forward. Now, going back to the issue of the problem. What is the problem? Because if we identify the problem, then we can be able to ask some of the questions. How it harms us, why it happened, and what has been done to address the issue. By the government, by the people, by the tribes, to come to the concrete solution. I think this is some of the things that we need to consider when taking on this problem in South Sudan, because we have been talking about these issues for a very long time, but nothing is happening. There is no change taking course. That means we are not yet there. But this doesn't mean that we should stop talking about it. We have to continue talking about it. Government is like an elephant. If you don't really scream hard, they tend to be deaf, maybe deliberately or on purpose, I don't know. But we have to keep on talking. The way Edward is talking, the way other friends are talking in the media, that's very good. And I do appreciate and encourage you guys to continue tackling this issue. Coming to the 64 tribes of South Sudan, this, Denka as a tribe, Denka as a tribe is not the problem. The entire 64 tribes of South Sudan as a tribe, they are not the problem. Because within Denka, there are some good people, very, very good people, as equal as in Equatoria, in Shilluk land, in Inheiar, in Murule, all these tribes, they are always there. There are good people and there are bad people. So I just want to correct something here from my other friends who have spoken before me, that Nas Denga there. I think we need to change that language by saying that Denga there, you are really not doing for yourself, a justice, or you're not being fair here, or you're not being fair to other Denkas who are really don't have any stake in this troubling going on in South Sudan, particularly in Equatoria. Even in Denka Bor, not all of Denka Bor, and I thank my sister boss here who spoke before me. I thank her by distinguishing Denka from those who are causing trouble in Equatoria. Because if you targeted those who are the problem causers among Denka Bor, you will still have a case to present, because you are not against the community or tribe, but you are against injustice being practiced by certain sections of the community among Denka Bor. That means you did a fair case towards them. So let us stop generalizing Denka Bor. This saying Denka Bor are the problem in Equatoria. It is not true that all Denka Bor are the problem. So let us try to be very fair here. Putting the hammer on the right nail. Those cattle keepers. But even those cattle keepers, they are being controlled by the generals. So the number one enemy of
atrocities being committed in all across South Sudan are being carried out by the generals, those who hold guns, those who has the power in their hand. They have the militias, they have the armies. They're using those public resources or power to oppress or to find their way or to gain wealth in terms of even the land. You know, they use guns to confiscate lands, to extend their properties wherever they wanted, at any will, anywhere, anytime. But this is not those innocent Denka in Bor, innocent Denka in Bahar al-Ghazal, innocent Denka in Awela and some other places. So let us try to be practical and tell the facts to the Denkas that our fighting is not against Denka as a tribe, but our struggle is against those who are committing injustice towards our South Sudanese people, so that we can also have some of these good Denkas among Denka to tell their own people that, please, we are all South Sudanese. Let us not cause chaos among other ethnic groups, particularly in Equatoria. If you want to go there, there's 3 types of land in Equatoria, and I think the whole of South Sudan. There's a public land, there's a private land, and there's ancestral land. Those 2 types of lands are there. So if you want to go with your cows, like Brother Edward say, some of them are really attached to the cows, and this is, they always consider cow as a part of their life, and that's good. I was waiting to hear him also saying that in Equatoria, the farms and all that other crops that the Equatorian people are keeping are a part of their culture. I was waiting to him for him to hear that, but he didn't mention it. But anyway, I said that. I said that, my brother. Go ahead. Okay. I keep repeating if you say that, I keep repeating it. Okay. If you say that, I give you the credit, because highlighting all those importance, we should analyze them 50-50. You know, when we highlight the issue of cow 50%, we have to highlight the issue of agriculture in Equatoria and other parts of South Sudan 50% too. That is fair case, and we can be able to unite behind one another. Now, calling other tribes with names is very unfortunate, my dear friend John Chang. I do respect him. I always go to his room. I debate there, and I also put my views there. But I think every day has its own problems. Today, you know, maybe it's not a good day for him. But hopefully, in future, he will still continue to enlighten our people in good spirit, in good way, so that we can also come together and unite to bring lasting peace in our country. Central Equatoria. This is the focal point of my coming up here. Central Equatoria should be given a credit, because, and I think this is the nature of being, you know, loving, caring people in Central Equatoria. Today, you find all the 64 tribes of South Sudan in Juba. Isn't that something that we need to be appreciative of? Denka, not Denka, the indigenous body community have given all these privileges to all of the 64 tribes to live in Juba in peace, acquiring the land. If you have resources, can acquire land. Now, this is good. Let's give credit to Bari Ajaman. Let us congratulate them. Just like, you know, Shuluk, the son of my older sister, lived in Shuluk his entire life. When he came back to our land, he brought children and his wife, you know, from Shuluk and all that. Even we started speaking Shuluk, and they told us a good story about Shuluk. Even I was, you know, thinking like, when I go back to South Sudan, I want to visit Malakal. Why? It's because of the good story my own people told me about Malakal.
This is a kind of the spirit that we need to encourage. And that's why Edward is here. Though he's not an Equatorian, but he is patriotic, he's an activist. He's somebody who felt that South Sudan belongs to all of us. And if there is a problem, we need to sit as a people, talk, find the solutions, and then try to come back as a community to live side by side in peace and prosperity. The thing you need to know today is that those generals in the army, they are not helpful. I wish that they will actually, try to use the power that they have right now to consolidate the peace in the country. But alas, we are yet to see that happening. Instead, killings continues to be inflicted on the people of South Sudan, not only Equatoria, everywhere. And even in our well, people are dying every day in Warab, every single day, everywhere in South Sudan, So thank you. My time is over, Edward, and I really want to thank you so much for coming up with this issue. And let us not actually take one another as a negative. Let us continue to stick to each other, because sticking to each other is a power. Not repelling Denka. Denka is South Sudanese. Let us hang on together. Those Denkas who are causing trouble in Equatoria, they can be helped by their other Denka friends who are our friends, that we consider them our friends. We will consider them a part of this solution. Because if you bring Denka in as a part of this solution, then you will have a very big case and a strong case to present. And then the solution is going to be possible. And I think you will reach to a good decision. And this is what my prayer, and this is my hope. And let us continue in good spirit. Let us not encourage some of these things like what I see, some of these sections in Idenka, what they're trying to do in Equatoria is trying to intrude into ancestral land. Ancestral land is like in Malakal, في أرض بتاع في أراضي تابع ابن شنو والأراضي دي the ancestral land جدود ناس مك قاعدين فوقه. أنت ما بقدر claim. أنت ما بقدر بيجيبوا قبيلة تانية يجي يستوطن فوقه بدون تعليمات بدون شروط بدون توقيع. اوكي لا بد انه زول ده لو ده يجي يسكن في المنطقه ده لازم يقبل لازم يقبل حكومه، لازم يقبل. وانا متاكد يعني ancestral land بتاع شلوك ده ما بقدر بيسموه قال ده خلاص بقى مال بتاع بارك is belongs to Barek or belong to Denka or belong to Murle, whatever. This is not going to happen. The same thing in Equatoria. So في section بتاع Denka بس تين بيكون دارين شنو؟ دارين يستلم ancestral land بتاع بارك. دي بقى مشكلة الكبير. بعد ما بقدر بسراندا ancestral land اللي دفنوا Adam bita Jidud bita Mfogo is the holy sites and all these places. You cannot just bring a cow from there to live in those areas without contacting Bari people or the government of Central Equatoria. If you are doing that, that's going to be a big problem, and that is what is happening today in Kajukeji, in Yei, in Mangala, in Magiri, in all these Bungufu, all these places. So to solve this problem, the issue of intruding into ancestral land without the proper procedure, then this is a big problem, and I hope our government should really look into this. Lano ana mutaki na sectional basit من الدنكا بورنا من يجي من ما بعرف محلات المهم بتاع بعرف بس بيجي لك ولا بدأ كيما وكذا. This is a big problem. I hope they will not continue doing this, and I hope this must stop. Thank you so much, David. Edward, may God bless you and all of you up here. May God bless all of us, and may the real peace that will bring us all together. I oppose separation of South Sudan, Equatoria from South Sudan. I'm opposed to it. I don't like it. It is not something that is going to benefit, because if we continue planting this seed of separation, والله بقص من نفوسنا كده لحد نحن بنمسك قبيله نبي نقعد قبائل. So John, I think please. Okay, so thank you. So sorry. Thank you. I'm done. Yeah, shukran John.
طبعا انا شايف في ناس بيكتبوا تعليقات انه سايمون will not remove anyone يا جماعه. and that why انا اديته مودريت عشان يكون معي فوق ويتوك اخر زول معي فوق هنا. الزمن ماشي واكشولي I'm running out of time. اللي انا داير اقوله لكلام اللي قاله جون، انا قبل في كلام انا داير نوضحه تاني لكلنا لنا كل الجنوبيين. لما تعرف الثقافه بالتعريف المختصر والمفيد بزاد التعريف الحديث، انه الثقافه هو الانسان في كل زمان وفي كل مكان. التعريفات القديمه كثيره، في كميه من التعريفات يقول لك الانسان الثقافه هو عباره عن السلوك، هو عباره عن العادات وتقاليد وانماط سلوك المجتمعات البشريه. معناه شنو؟ أنا هنا في جنوب السودان we are diverse cultural، هنا مختلفين ثقافيا، وانسان ياو ثقافه ذاته. سايمون ابوي داسا انا ما بعرف قبيلته شنو، انا ما اسال يوم سالته ذاته، شوف يونسي ما سالت يوم قبيلته شنو، لكن هو ثقافه وما من قبيله تاني وانا ادود من قبيله تاني. that means هنا culturally we are different. عشان كده بقول لك جنوب السودان culturally is a diverse country. ما في قبيله ممكن يجي تو impose الكالتشر بتاعه للزول الثاني. ده بيسمونه في انجليزي assimilation، بالعربي بيسموه اعاده انتاج. انك انت بديت انتاج بتاع الزول عشان زول يبقى زيك. to assimilate someone سايمون ده لازم يتكلم لغه بتاع شلوك، eat the way شلوك are eating, the way شلوك are addressing، كله كلام كثير. This policy it should not be appreciated في جنوب السودان period. لانه جنوب ده ما يكون بلد كويس في استقرار. And what we actually supposed to appreciate and talk about it respecting ourselves. كل زول اننا we are diverse, we have to know that. وما في زول في الجنوب ممكن يسمي نفسه جلابه جديد في الجنوب. That will not happen. ما بيصل الى on our grave نينا مودنا خلاص. عشان كده now today الحاصل في الجنوب انا ادوار ده الحاصل الان في اكواتوريا، الحاصل في جنغوليه، في upper Nile I blame the government of Salva Kiir. وكلام بتاعي ده واضح. So brother Simon لو عندك بعدين ترجع شويه بسيط but let me move line or you will come and قبل ما نقفل you can take much time لأن أنت مدير معي فوق. Moses take between 5 to 7 minutes brother. Unless Simon you want to make a ترجع. تفضل Moses. Thank you. Yes, I'm just going to say a few points commenting on the issues of some people. But the topic said security failure and increase in killings lead to the disintegration of the country. Me, I am an Equatorial nationalist. We are calling for the separation of Equatoria. We are not against anybody. This is because we have 20 years of redundancy, 20 years of corruption, 20 years of killings. And now these killings are supported by the system. The system is supporting the killing. When we were fighting with the Jalaba, we did not say the Jalin are the one killing us. We did not exempt the people of Gandao. We did not exempt the people of Darfur. We just said the Jalaba were killing us. So in the same manner, I think it is just only right to say that the Dinka are the problem of Equatoria, and we are going to build our case around that. And I wish Brother Jonathan would have been here, because he is one of those people not sending consistent message. This morning or yesterday I was in his room. He is the one not sending consistent message and he's dividing people. And I told him, he came late and he just intruded and he ran away. I wish he could have remained up here. Regarding the separation of Equatoria, people are saying, no, it's not good. Yes, Yugoslavia was one country, they separated into countries. In Equatoria, we have over 52 tribes, by the way. We have over 52 tribes. Then we are about 76,000 square miles. Then it's a very big chunk of land, and almost 83% of the land of Uganda, and then about 40-something% of the size of Kenya. So we are big enough to be a country. We're big enough to be a country without the Dinka or without the other two regions.
So let us consider that, because we fought for 20 years, and we have been now for 20 years without peace. So what is the best way forward? If the solution of first peace is not working, why don't we consider the solution of separation? We should consider the solution of separation. Because Upper Nile, yes, you are only a small, beautiful country with about 6 or 7 tribes. Why don't we try to unite that one there first and then come to Equatoria? About the land of Equatoria, it's true. It does not say, okay, I can apply for land or get this kind of land. No. The land is being grabbed under the power of gun. It's just like when Kenyatta was the president, not the Kenyatta Uhuru, but Jomo Kenyatta was the president of Kenya when he introduced corruption. Whenever he's giving a speech, he will speak in English and then he will conclude his speech in Kikuyu. Basically meaning, you the Kikuyu, I have now hold the horn of the bull. You want also me to milk for you the bull? So he said, I am in charge. You want also me to let you steal? It is time. It is our turn to eat. You loot. So in the same way, this is what's happening in the system in South Sudan. Here, has hold the horns of the bull, and the Dinka, regardless of whether they're from Bor or from Bargazal, are looting and yamming with impunity. And then, about the letter that you read from the Equatorian representatives, I tend to agree with Charles Itahile. Those letters were written by Equatorians, representatives who were and are in the system. Of course, take example of Agri Sabuni, who represented the Kajukeji. Agri Sabuni was an ally of Kir. He was a first secretary for finance, a minister of finance, and then an advisor for economy. So this letter, yes, it was not strong enough because in the resolution that the Dinka commanders who are commanding the garrisons in Equatoria should be replaced with other tribes. No, that is weak. The letter should have just emphasized that we need Equatorian commanders to command these garrisons in Equatoria, period, so that we know whether the problem is from Dinka Bor or the problem is from other people. When you say other tribes, they can bring another Dinka from Bargaza. They can bring anywhere. They can bring a Cholo, which will prove their point that Equatorians are not fighters. But we have soldiers in Equatoria who could have been in the commanding of our garrisons, like it used to be in those days. Even if we have a captain, let the captain command the garrison, because this is what we have in Equatoria. When the European peacekeeping force was sent to Israel, and then there were senior officers, colonel and the lieutenant colonel, and then you go to the brigadiers and you go to general from the other countries. Who did the Israelis send? Represent them in that meeting? Second lieutenant. First lieutenant or first lieutenant. Mulazim Awal. Israeli sent a Mulazim Awal to sit to represent itself in a security meeting that were people send their senior officers. If we don't have a senior officer in Equatoria, why don't we put a captain to command our garrison? So that letter is weak. That letter is written mostly by representatives of Equatorians who are in the system or who are part of the system. It did not include the people who are in the diaspora. That's why in the end there some people are even added by hand, and some tribes are repeated. And it is full of representatives from Central and Eastern Equatoria. There are very, very few. Only I think 1 or 2 people from Western Equatoria. There's only one representative from Western Equatoria, which is very pathetic. So it is not a representation of Equatoria, and many Equatorians are
many Equatorians, if you ask them honestly, their honest opinion, they want to be a country because we are 52 tribes sitting on a piece of land that is 76,000 square miles. And Edward, I'm concluding. Edward, thank you for the topic. And next time, please, people like Jonathan who come and run, let them just sit and wait and speak. Because I told him he's like a hippopotamus. They're green tea. And green tea because go with you almoya like really is really weak, running away. So Jonathan is like that. He is my brother from Equatoria, but he is confusing people because he's not consistent. Equatoria will one day go free, and thank you for the topic. Equatorians have started rising up because we've been telling you Equatoria will rise up, and they've started rising up. Then people are crying. This is just the beginning. More rebellions are going to happen, and the Dingabor will go whether they like it or not. That's like the Jalaba left South Sudan, Dinka will leave Equatoria. Thank you. Yeah, thank you, Muhammad. Actually, I don't have anything to say about what you said. Maybe Simon want to interject, but let me actually tell you really. I respect your opinion as a separatist, but we have to respect and appreciate the role of our people back home. They are the one on the fire, and really, to be honest with you, the letter is very strong. If you sit down with yourself and read the letter was very comprehensive. They put everything happened in the Equatorial region. I don't know really what else do you want them to add in that letter. Anyhow, let me give Simon interjection and then we'll continue with line. Thank you. Simon? Yeah, I'm just going to be very brief in the interjection here. It's of your brother Moses. We're talking about the unity of Equatoria. And now you are even talking about the representation in that letter. There was only one or two from Western Equatoria. So that means you are not even uniting the Equatorian. Ajal Mohim is not the letter. What is is not the people representation from the state. But what is important, the message that in the letter is what matters. If what is in the letter is implemented, I think it's more important than we have people from all those states. And they can write something that cannot make sense, So now, even if we ask about the movements that you guys are having of the separatists, I don't think we have people from all the Equatorian that are there. Even for Western Equatoria, they to Mukamuna. Maybe it is wide now, to meet. So did somebody say that? It is your own opinion. It is your decision. So please let us not try this. The language for me, I don't like that. Division of Equatorian should not be allowed. Even Luwaizol, Lumin Central Executive job on behalf of Equatorian, we should be thankful for it. Ludezol in Eastern Equatoria Executive job there, something that will make sense, that can, if it is implemented, can make a good move for Equatoria, I'm all for it. So the best interjection under Ramul Igor. Shukran. Yeah, shukran, Simon. Muhammad, welcome, my brother. Sorry for waiting here for a long time. It's okay, Edward. Thank you, Brother Edward, for really hosting this. So the words cannot express. I just want to say in the bottom of my heart that this topic is very important, and the letter itself. I come up here really to give a support to our brothers, our elders, our intellectual, the Equatorians, regardless as Brother Simon said it. They have spoken it loud and clear. And that voice is a voice that representing the great Equatoria. However, if any person that has a concern, of course, it doesn't mean that all of us will be agreeing on anything that one person does, but it's good to give a credit, as you said, my brother. The issue of the kettles in Great Equatoria is not about really, the Dingabur are used by the current regime as just as a counterintelligence. And indeed, as the letter mentioned, even that in that letter, the Vice President Nyandeng was mentioned, the issue of delivering medication and food and ammunition to the headquarters. That implies that the hands of the government is within those headquarters, which is terrorizing. I call them terrorists.
terrorize the greater Equatoria. As I speak to you today, 3 days ago, there was an influx of cattle in Lanya County going toward Yei in large number, in thousands. They can see miles away. According to the video that was shot and sent it to us in diaspora to see. Our Equatorian we have been consistent. They say, Jama, we want to live in peace with everybody. Just keep your cattle where you are. But unfortunately, what happened in Kejikeji, I salute the men in Kejikeji to do just that, because as they say, they have spoken, they have adjusted every avenue that to bring peace with the cattle keepers. But the cattle keepers, really, the herders, are not cattle herders, are really terrorizing the issue. As you can see, the killing of that chief administrator of Kejikeji, which shouldn't be happening, but it's killing the cattle herders. And the government didn't say anything about it. And for this reason, I say to my fellow Equatorians, I think everything that we say for all these years, there's no need for any discussion. Even though our elders have written a letter, those cattle are not going to go away from Equatoria. Only the Equatorians have to take, whether it's west, whether it's central, whether it's east, they have to take the medicine in their own hands, because there's no law, there's no government. That is true. On the hands of other people, that we don't hate Dingabur or Dingabur. Let us be realistic to each other, as my colleague has spoken. You know, most of Dingas are innocent. But those who have been used by the government, these cattle, indeed, if it is individual cattle, do you think that this individual cattle cannot be finished? Do you think that somebody that has a small farm in Bo can just leave his own home village and come to Equatoria? There's something hidden within these cattle that is greater than what we see. And for my brothers and sisters from the Dingas, who are from any ethnic group, I listened today in the General Talk room. It is unfortunate that some of them are calling to the fighting in Equatoria, that they want to go to classroom, they want to do whatever, that they are not going to be able to live. If that is the case, some of them cry. One person is stated that the cows are connected to their blood, and therefore they're going to defend the cows to the fullness of their knowledge and any other resources they can put in. In Ejama, I think the country of South Sudan, based on the language that people are talking in the social media here, it's not going to be, indeed, if the language implemented on the ground, this Juba and even this South Sudan will be in flame, and everybody will go its own ways. And I will say this, let us stop talking in parliamentary language that is dividing us further. Let us focus on the criminals. Because if we're indeed Equatorian were to go to Bor and do such that, I will even condemn them, because they are my brothers. Doesn't mean that I condone behaviors that really created issues among us. That shouldn't be happening. And those who are still cuddling to their tribe and identify themselves with their tribe, not the country, are those who are promoting such atrocity in greater Equatorial region, and even in Upper Nile, or even Barghazal. It's happening daily basis, and that shouldn't be tolerated. I would rather to see my brothers and sisters from Dingabur community who are in diaspora should really look at this matter so seriously. If they have been used by the government, let them drop that government down, and then let them say, you know what, enough is enough. And for those even say we've been living peacefully with the Central Equatorians, yes, you can live peacefully with the Central Equatorians if you just come by yourself. Yes, we can live peacefully with them if we all respect each other. Yes, we can live peacefully with them if we cannot kidnap, kill, rape, and displace people that in the region.
there's still a light at the end of the tunnel. We still have that hope that South Sudan can be established. We still have a hope that even those who are still committing atrocity in Greater Equatoria, in any part of the world, especially the cattle cutters, whom are really tempted to be terrorists, terrorizing the entire region for South Sudan for the purpose of either displacing every single person so that they can be able to occupy the land as a grazing land, and for such that even though if it is a policy for government, I think we, the sons and the daughters of South Sudan, who are in diaspora, should really be intellectual enough to look at the issue and analyze it so keenly that this is by design, by the way. I really believe that this is by design. These kettles are not coming out just from anywhere. It is a design. And we're searching for that design, how we can be able to resolve it. Thank you, Brother Edward. You have given me a time, and I appreciate it. I'm going to move myself down, my brother. Thank you for giving me that. No, thank you so much, my brother Muhammad. You said it all and nothing to add into what you have said. And actually, you have been fair to everyone. Thank you so much. Musa, تفضل, my brother. You have 6 minutes. Musa, it's a guide? Comrade Musa. Yes. Yeah. Yes, Edward. Yeah, go ahead, brother. Yeah, شكرا باشمهندس إدوارد، وشكرا لكل البانلز والمستمعين. أنا هتكلم كلام بسيط جدا في الموضوع اللي أنت قلته. أول حاجة أتفق معك بأنه إحنا لما نطرح قصة عن أي مواطن تعبان في الجنوب نتكلم عنهم كجنوبيين، ما الإكواتوريانز ولا الدنكا ولا النوير. ده واحد. الحاجة الثانية، إكواتوريا، الكلام اللي الناس بتعمم بأنه يا أخي إكواتوريا جبنا مرفوض خالص. وأنت كإكواتوريا عشان تقبل هذا نفسك أنت بتثبت للناس ديل بأنه كلامهم هم بيقولوا صح. أوكي. منورفين ما أعرف إنه حتى دمرت الجنوب بدأ من إكواتوريا ما جزوا لا غيره. أوكي. فبالتالي إحنا النضال كلنا مرسوم علينا كجنوبيين. الحاجة الثانية، إحنا مثلا في 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 في, في جنوب السودان ده بالذات، أي منطقة في جنوب السودان أنت مرحب تعيش فيه أصلاً قادر مثلا تحترم الناس اللي بيكونوا عايشين في المنطقة. يعني في على النيل النوير والشلوك والدينكا متداخلين من قرون، لكن باحترام داخل المنطقة. فبالتالي الناس مثلا مرقوا مثلا هاجروا من بور لمناطق بتاع إكواتوريا عشان مثلا النزاعات الحاصلة بين مورليو ودينكا، ولا النزاعات الحاصلة بموضوع مثلا الفيضانات الحاصلة في بور. يس، من حقهم يمشي يقعدوا، لكن يحترموا سكان المنطقة، يحترموا سكان المنطقة، يقعدوا لحد ما وضعهم يستقر، بعد شنو يرجعوا. وانا عجبني كثير الكلام بتاع مدام بوس بانه يا اخي انت لو قاعد في إكواتوريا مشتري بيت ارضيه بقروشك انت، هذا حق ده ملكك انت امتلكتها، المفروض تسالك منه. لكن عشان تمشي تنحب وتقتل ده مرفوض، وكلنا لازم نقيف ضد الكلام ده. وانا بحنيك استاذ إدوارد، وبصراحه يعني انت طبعا اتعودت على النقد وتعودت على الشتايم، يعني حتى اللي بيجي يشتم ذاته يعني ما اظن قال يضيف حاجه ثانيه غير الشتائم اللي قالوا قبل كده، مجرد تكرار في الكلام. لكن احنا كجنوبيين نرفض اي استباده واي هيوميليشن لاي مواطن في جنوب السودان. وفي الوضع الحاصل برضه بالنسبه لاكواتوريا، الناس ما تلوم الدنكا كلهم، ما حتى اولاد اكواتوريا قاعدين في الحكومه عندهم يد في القصه، وهني عنده يد في القصه، اللي الامر عنده يد في القصه. انت ليه بتسمح مثلا عشان اهلك يستفيدوا وانت قاعد في الحكومه؟ يا اخي ما انتفض يا اخي. فبالتالي ما كل الدنكا مستفيدين من الحكومه في جوبا.
فكل إكواتوريا لازم يعرفوا إنه القضية الحاصلة في سنتر إكواتوريا ده قضية جنوب السودان، ما بتاعهم هم براهم. احنا هسه بنتكلم هنا جزء من السياسيين، جزء من مواطنين عاديين. اي زول بخرج قلبه بيتكلم من جواه. فبالتالي احنا كجنوبيين يا جماعه، احنا ما ضد المواطن الدنكاوي، ما ضد المواطن الاكواتوري. نعيش بسلام باحترام لحقوق المواطن اللي عايشين في مناطقهم. الحاجه الاخيره وانا داير اضيفه بانه الاكواتوريا يعني، وانا بشكر ويل ادوارد نزلت اخونا جون شان لما انفلت من الموضوع. اوكي، احنا يا جماعه اختلافنا مع الاكواتوريا في النضال السياسي كالاتي. الاكواتوريا بنربي انفصال بتاع اكواتوريا كدوله مستقله، فده اللي بيخليهم بينعزلوا من الناس الثانيين. لكن ده موضوع لنا. حس الناس جو في المنبر قبل جزء منهم انفصالين بتاع اكواتوريا، لكن عشان الموضوع بيخصنا كلنا، اي زول شنو جساهم، واي زول بيجي يشكر يدو الليله، يدو اللي امبارح كان بيشتموا بيجي يشكروه. فبالتالي انا بضم صوتي لكم وبدين اي انتهاكات ضد المواطن الاكواتوري واي مواطن جنوبي نهبوا امواله نهبوا منطقته. انا بدين الكلام ده، وبتمنى اخواننا القاعدين في الحكومه في من اولاد الاكواتوري قاعدين في الحكومه اللي عارفين مثلا اهلهم قاعدين يستعبدوهم، خليه يتكلموا. ما احنا ما نجود عنهم. انت حقك ما بضيل وما بتتكلم عنه. ما يقدر يجي يتكلم عن حقوق الاكواتوريا. الاكواتوريين نفسهم محتاجين يتكلموا. فشكرا استاذ ادوارد. شكرا موسى. شكرا كمان. ثانك يو. أني دكتور مدود مرحبا بك. ويلكم وعندك 6 minutes. مدود انت موجود؟ أني are you there? Okay, بكون هو نام. I will move you down because I'm running out of time. Honorable Madud, مرحبا بك. Welcome. Madud, Honorable, are you there? انت سامعني يا سايمون؟ انا سمعت انت صوتك كويس، بس انا ما اعرف بيكونوا نايمين لكن مدود ما هو في استراليا ده بينار لهم. يا مدود انت قاعد؟ اوكي خلاص. وفتح ماي بتاعه؟ انا اقول بيكونوا بعيد من تليفون. otherwise قبل ما ندي سايمون وتتكلم بعدها، انا ما عندي كلام كتير بقوله. خلي شارلز تايلي is here. خلينا نديو دقيقتين. Charles, already we are closing the show. I'll give you let me give you thank you, brother Edward. Yeah, less than 5 minutes, and then I will remain with Simon. Thank you. Go ahead. Yeah, shukran for the opportunity again. Tagasmana? Ana Gasmaita. Taban, yeah, Edward, on this room, you know, as you put it, South Sudan chaos and high rate murder, you know, leads to what? To the collapse of the state. We are not here as Equatorians talking about the collapse of South Sudan. Yeah, brother Edwards and all Equatorians. The history is too long for the Equatorians to take the pain. From Anyanya 1 to the SPLM. From the SPLM to the independence of the colonial South Sudan. There is a lot of pain going with our people. The pain that we did not have during the Arab regime, when the Arab were ruling the colonial Southern Sudan. By then, we did not have this experience as Equatorians. Back to the current situation, there are some people here who want to use the ideology of Gereng. And the ideology of Gereng does not work today. Do you know the reason why the Nuba people are suffering?
because the ideology is Garang. Do you know why the people of those of Malikagara are suffering in the Blue Nile? Because of Garang ideology. Do you know why other Darfur people are suffering? The Eastern Sudan are suffering because of ideology of Garang. That did not unite the people, but make other people to be oppressed. Equatorians will not buy this ideology that will again, we escorted our fellow neighbors from South Sudan during the SPLM-IO. Is there any change? No. We escorted them during the SPLM 1983. Is there any change for Equatoria? No. We did it in Anyanya 1 for everybody. Did we benefit? No. So Equatorians must stand now for independence of Equatoria. The letter that I was saying, Katifu Bekwaf, Edward, in the Naspi Blue House, they should even mention those people to come out to be released from Blue House because Kutumuninak Begalat. Our journalists that were targeted from SPC, it was an elimination method for the people of Equatorians who are working with the system in the media to be removed. What I'm saying in my conclusion, independence of Equatoria is our choice, is our freedom, is the future of our generation to survive in our land. Yes, we can be assassinated, we can be killed, but our voices will not be killed. The Dinkas, the Dinka Bulls, whoever who is ruling Equatoria now, I always advise you in a clubhouse to write down peacefully. But itum arrogant, itum rasta on gowi, galta on der gen best Equatoria be teriga. Itum, even a rebel like Paul Molong, biga bugulu, yakindi na udam fi numule fi Equatoria. Keleji kele kumu udam tomonda. Edward, dezolta bilimu mo, hal dezol al der gen meta say, o lezol de kalasian, oder inta minta fta kulu kulu, waita mendu mahalta bigeni fogo. Sihil nas zada, nas bugul fi nas tana fi Juba, fi nas tana fi Hakuma. Fu umo gamul shunu umo bendu soto mo sunu. Mendum sot. Del gimut ma takian tomon. Lakin yomina ayam, hayatla, yomina ayam, belgo fursa, wa haikun haidumulena. Kai Koturin, freedom fighters for independence of Equatoria. Thank you. Thank you, Charles. My appeal, just 1 minute, I'm concluding, brother. Thank you for your time. You already concluded because you know, Charles. Listen, my brother. You should focus on the need of our people down there. Okay. And don't our people. Thank you. You know. Yes. Shukran. Rabbana barakita jaran na alquest. Okay, khala shukran. Huh? Shukran. Right. So, by the way, what I'm saying. Listen, forget about what you're saying. You are now becoming another propaganda machine of this external power. Those who want to destroy South Sudan. Charles Dahili. No problem. No problem. Listen. We should focus on how to solve what our people are facing over there. We should not confuse. That's what I'm coming with. I'm coming with the solution. Let me give you 30 seconds only because I want to give Simon, Honorable Madudi came up. But okay. Yeah. Ana bukul later on a conference. Shukran takon. Lakini kanta jibu Honorable mabobi ja kareni wana gifutu. Maana ndele kama njua bo. Kalas is okay. Okay? So learn bukul Equatorians. A minute. Oh, Madud. Madud. Yeah, let me give you 6 minutes, my brother. I was calling you, but you did not actually. Oh, yeah. I can't collect telephone, and then I went to sitting room, Kira, and then you called me. I tried to rush back. Okay. Okay, go ahead, brother. Excuse me, Indigo Yomenda. I've heard the call of Equatorians. Woman wants Wajatomon, and that's good. So, my fellow Equatorian, Junubin, and Federal Democratic Republic of Congo, headed by Charles Ifawi Taile. How are you guys doing all? One thing I would like to say is here. Killing is not good regardless. Whether you are killing animals or killing human beings, that's not a good thing to do.
في ناس بيقولوا إني كده ضربوا أبو غار تا دينغابور كده. I'm telling you, Abu Ghar are not the problem in that Equatoria. The problem is the presence of the Dinka. Self is what is causing the problem. And most Equatorians, especially the Bari speakers, what they do think is something called kokora. Anybody leading Junub Sudan, Bifekir and kokora. Okay? Nazel Maderin Ilimu Mabaginas. And I'm afraid in the near future, even if Equatoria gains the independence and they have independent state, there will be mashakil. Because there will be domination by Bari and Zande. Bagi Gabail for Equatoria there, I think the one benengnengo mashakil basil. Lotuko will flex in as well, and Tafosa will flex in. But Tafosa, they don't care about Sultan. But Lotuko will move in as well. You can hear John Ochang there in his room saying that Sudan, Equatoria, they double it and Lotuko. Cousin in Eastern Equatoria, better than Lotuko, Ajare Didinga, Lotuke, doesn't share a border with Lotuko. But Ochang claimed that Lotuke double it. I don't know how that happened, but it is what it is. So, Equatorians themselves, I don't think they will rule themselves. And Mashakil for Equatoria right now, the IMPs, the commissioners, the local government, whatever it is, the state government, all that, they are Equatorians. It's not Dinka who is ruling them. It is Equatorians who are ruling themselves. Whatever is happening wrong within the system is Equatorians who are doing it wrong. Okay? But Nasdinka Algi issue in actually Equatoria is the problem. Equatorians don't want them there. But when Dinka talk, Nasdinka, they lost so many people for Equatoria, then the Equatorian tribes combine. So, Junub Sudan or Equatoria bigger Hilwasa, Badma Araro, Unaz Buguluman Madarin Jenge, Uman Kan Madarin Mutu. How many Mudun, SPLA Sakadom fi Zaman Harb? Unaz Equatoria Barja Wara, you know, the Equatorian Defense Force. Yeah. Honorable 2002. Honorable Madut, actually, my brother, yeah, you are out of the topic. Lo integrate the topic, gibeli to lokuta gaitena. Let's talk about the Abu Ghar. Yeah, lano, yeah, I say to bagal hajada tane da ana kalam da fogu, ujina kalam na modo bita bagar. Now you are taking us, try to actually picture sinu Equatoria, they did not fight for South Sudan, and that is not true, Honorable Madut. I want you to be sometime. I know, yeah, you are honest. I really appreciate you. Listen. I'm going to allow you to speak. Yes, if there is some wrongdoing, always sometime you come out and you talk about them. But let us be honest when actually we are addressing the issue of the country. We should not picture the Equatorial is not fight, and the Equatorial Denka also they were into Sudan. You cannot tell us Denka they would even what happened in 1991. The Denka also came with Riek Machar, and Denka also they were part of this regime in Sudan. But we should not talk about Ajat Zerea Madu. Now we are talking here addressing issue. Equatoria they contributed in the first war, in the second war, in the independence of South Sudan. Nobody can deny that. But what we are trying to solve in this talk, the issue of cattle herders in the those are killing innocent people. So go ahead, my brother, because already you have 6 minutes. I'm going to sleep. Thank you, my brother. All right, shukran. You know, Modu Bita Abu Garda is going to increase problem. And I'm sorry to tell this. Nazikotora Gadiata Kwasa. Atagbes, you can laugh now, but I know in less than 1 week, Atepku. You know why? These cattle headers, their life depends on the cattle. Ulunas biga Gadiatru fi Abu Garda Bitam, Ayamul Uradafel da. Umma badru Abu Gar will irresul Abu Gar Bitam, Isugu Abu Gar Bitam fi Jajara, fi Masharia will Mazarita Naza Equatoria. What they will do,
ayamshu fi hilla and ayaktulu nas. Okay? Right now, what I know, soon and very soon, narbu wala fi Kajukeji. Take example with what happened in Mogali. Take example with what happened in Pinikwar, Agora. Pinikwar and Agora were all burned down. Motinin bitacholi umjajaro le Magui town. Udashunu jab mododa de kalabita durbu abugan. Okay? Shooting of cattle is what brought that. It caused sufferings of the locals. Okay? Now, there was supposed to be something called diplomatic mean. Okay? People should have dialogue, give them some time, and try what is best. But this means of choosing violence or shooting cattle is a tactic that is being used by Equatorial nowadays, and that will result into bloodshed. Okay? In the end, these cattle keepers will not be defeated. If they retaliate, there will be outcry. And that's what we should be worried about. Rather than saying, yeah, shukran le nazal durubu abugar, whatever. Lakin nazal durubu abugar de, bida katulu hal tomon. Is that going to sink in well? Jamana nanu junubin der, nifek request. Okay? We need to reason properly. Rather than resorting to things that can result into irreversible consequences. Very disastrous ending is what is coming on the way. Okay? The suffering of Acholi people in Pinikwar and Agora area, that was bad. The suffering of Bari people around Mangalak and all that, that's bad. And it's all caused by shooting the cattle. Okay? Talk to your state government, local government, to raise it up at the parliament and campaign. Amul muzarat fi Juba, fi Mudun Takum, or all your towns. And stop using violent means. That's it. That's all you need to do. Do you know the reason why the cow was shot? Basically, Nazagum Duru Bugar wala fiaja. Galo Katalo Sultan. Baden Kaman fi Melat Katir, Durubu Fogo Abugar, Umafi Salatin Katulu Moninak. So I don't know. If you buy that, I don't buy it. It got nothing to do with Katulu Sultan, Ulma Katulu Sultan. They were prepared for it. They had it planned for a long time, including you, Simon Abui. You talk about shooting cattle a long time. Okay? So, it can't be Sultan Katalo Zamande? No. Lakin de, the Barnamej Alfi, Yadrubo Abu Garbes, kan Katalo Sultan, Ulma Katalo Sultan, Abu Garde, Lisa Bedrubo. Shukran. Madud, أول حاجة شكرا لك my brother. بعدين مرات sometimes we need to be honest when we are addressing the issues. And incitement is not helping, because even what you just said, you was also inciting the situation. الحاجة الثانية مثلا you talk about المظاهرات. أنا وقفتك because في زول كتب قال لي أنت وقفت مدود. أنا وقفت مدود لأنه قبل لما حتى الناس الزول الكتب إنه في حتى الناس my brother الناس الجوينوا كلهم كان من central or eastern equatoria من الإكواتوريان ما في زول فوقهم جا قال دينك ما they did not fight the war or لب كلهم يا ناس محمد ناس منو جو فوقنا they were saying يا أخوانا we should not generalize كلام ده تسميته هنا. So مدود جاي يتكلم إكواتوريا they did not fight the war وكلام ده كله كلام بتاع الحبوبات بيقولوا في رومات ده ما صح. That is not the correct history بتاع South Sudan. Everybody fought in South Sudan. Denka themselves they were in Jalaba. I will answer you regarding that. So yeah, no. Go ahead. Go. Yeah. في ناس كانوا قاعدين في السودان فوادوا تزين when قاعدين enjoying like the other South Sudanese. فأني هنا let us focus ونخط الرسالة الصحيح في محله. الحاجة الثانية موضوع بتاع المظاهرات. I think Madud, I don't know if you are serious or you just kidding us, because ما في مظاهرات قام في الجنوب وزول ما دخلوا السجن. ما let us be honest. قبل كنا قاعد نتكلم يا مدود مشكلة بتاع بقرة ما يهلوا. انت مدود ده مش من بحر غزال
بقر ده مثلا ديل الناس اللي قاعدين في استواء ناس مزارعين agriculturalists. So انت عندك شغل تاع باستراليست زي رومبيك وعرب ما you take the بقر over there اذا كان عندك مشكله في بور. We are talking هنا يا جماعه عندك زول هنا مزارع ما عنده علاقه ببقر وبقر ده بخش في المزارع بتاع ناس وبياكل الزراعه بتاع ناس يا مدن. فانا هنا الايديا بتاعت انه كلام اللي انت قلته قبل شويه انه مثلا في ناس they will be killed ما في زول بيهددوا بكيلينج في جنوب you know وانت هسه انت قلت براك الكيلينج ده التهديد ده بانه والله ده نو ما في زول ممكن يهددوا بكيلينج كان على السلاح لا يزول في الجنوب قادر يشيل سلاح and we should not go in that direction. I do agree with you. We should not encourage the killing. Lakin, President, who are you going to condemn? You, Madud, you're supposed to condemn the government. Because Kir himself, Gali Junubin, into Shakalu, Nomanotroduk, Teji Togod, Jambina Fijuba Zaimara. Yani today, Masala Cattle had result. Yotro the Muatene from Quatorium in the region Bitam. We got Fijuba Fikir Zay Nuswan. That is not right. So ده النقطة ده ما صحيح. الحاجة الثانية the last point because actually I'm not here in argument with you. You put your point and I don't think I want answer from you because I'm running out of time. Simon is here. He did not speak at all. So what I need to say موضوع بتاع دقيقة مدو أنا بديك I will give you my brother. I will give you. أنا داير أقول لك موضوع بتاع كوكرة ده إنه باريا دايرين كوكرة ده كلام ما صح. ده كلام ما صح my brother. أنا ده كنا قاعدين في جوبا. I don't know لو أنت مشيت جوبا. جوبا ده حتى من corruption الناس الخربوا حتى الوطن وزاوده ده حكومة ده. والجنرال بتاعهم القاعدين ديل. مرة ده جماعة خلونا نقول الحقائق. And we South Sudanese we should appreciate Barrier community for hosting us. الناس اللي قسموا الوطن للناس في جوبا ده. قسموا الوطن في الناس كانت مشيت الليله قري مشيت المحلات اللي قسموا فوق بيوت يا كومراد مدود الوطن ده قسموا للناس ده باريا ده قبيله بتاعت باريا. So هنا let us be appreciative. Let us give thanks. This behavior بتاع انه people don't appreciate people for what they did that is not good. باريا ده جابهم وجابونا حتى خليك من كده. Can you believe في منطقه بتاع ناس قومه ده في محلات بيوت بتاعت باريا ناس بور قاعدين فوق انا ادور قاعدين في بيت بتاعي هناك. Why are you doing that؟ ليه؟ لانه ما في حكومه اللي بقدر يقول يا ادوارد انت قاعد في المحل بتاع الزول get out from it. مدود انت قاعد في بيت شارلز انت ما قاعد يا شارلز انت قاعد في بيت مدود. انا conclusion بتاعي ما اننا we don't have government في جنوب السودان. We don't have government. We should not lie to ourselves. وانا ما عندي وقت زاد I don't have time to waste. زول اللي يجيني فوق يقول لي في government. زول زي I will remove him down. I don't want to come here waste my time. ما في government في جنوب. Government وين؟ لو في government القتل هيدس ماشيين في استوائية بيقتلوا مواطنين بيشردوا في ناس في government في جنجولة شوفوا القاعد يحصل في جنجولة في على النيل يوم داك شلو لان الوايد عامي ماشيين جنب الجيش زي ده مشوا قاعد ياكل ان شاء الله. So يا اخوانا let us be honest. عشان كده قاعدين نضغط. أنا I do the show to push جنوبين. Either all of us put pressure on Kir, he should do the right thing, or South Sudanese should remove him. But more options like this. The only solution to all of us is this Kir system to be removed. Yiji Zoltani will create, implement the rule of law, and will create synergy among the South Sudanese. Somebody tell me give 1 minute, then Charles give you 2 minutes or 1 minute. Then Anna Bagazaman Anna Bedule Simon. He need to talk. I will not stop him because هو ما كلم من قبل. Yeah, مدود. تفضل. شكرا. Honorable. Okay. المهم دور الجاي نقابله يلا you know we will talk about a lot of things because time is against you now. لكن what I have to tell you is here. أنا وإنت وسايمون وباقي الناس القاعدين هنا you know أنا بتفق معكم حكومة فشل. حكومة بتاع جنوب السودان فشل. ولكن المشكلة مدودانيار بقدر يوقف معهم is because ناس بمردوا يلا بقولوا ماسورة بتاع سلادة لدينكا ما عنده زم
Makuma wala baarif Kir Mayar de monozatu. Baktulu fi sharia bisum Kir Mayar. Baktulu fi sharia عشان akuma fashal urais Denkawi. That one itself is the reason that I'm against all these rebellions or rebels. But if it is a rebel who have chosen to negotiate like you yourself or Pagana Mom, I don't have a problem with that. Okay. Now, let me tell you this. Bagnas Garuguru, Akuma Fashal Kira, no development, whatever. Ajamana Kir Mayar Dalo Nazalasa, 17 good years, and there's no single symbol Fikwajuk that we will point at. Kir Mayar Jablena da, Uzol Bita Warab, Maulud Fi Warab, Jidu Min Warab, or Jidu Min Awil, or Min wherever. There's no symbol that we will point at in Warab. There's nothing called charity begins at home at all. Okay? So what I'm saying is here, the relationship between Bor and Bari or Mundari dates back to a long time. Even some clans within Bor originates from Bari, of which I myself, my mother is 4th generation in Bor from Bari, my biological mother. Okay? But then come on, and there has been misunderstanding and things that got resolved. What is happening right now between Bari or Bari speakers and Bor is not because they hate each other, but it's politics that is pitting them against each other. Okay? Look at Luri, Nazel Khan Gadisuga Bugad Bitaminak, long time ago. Over 2 or 3 minutes. Okay, so Nazel Ashin Sawa for a very long time. Lakin Siasa, ita bagda talga white bagum min Torit, Zechon Chang Bugul, Nasbor Karum Gumubara min Tijajuba. You'll see Simon Abui Yaude Inak all the way in Western Equatorial fi Maridi, Bugum in Inak, Bugul Gal fi Muskla, bin Nasbor Barini Tare Kushfiu, Shanu Equatorial. Unasbor Mabari, Imdagum Udud, machine Inak for hundreds of years. Talga Yid were a check, Bugum in Malakal, Dareji Kelim, Chiluk, mind Hudut Mabari. You see, things like this complicate me. Shukran. The time is over. I don't think even in that could do ma Dingapore. It allowed if it not. You're too far away from them. But still you're talking about it. No, Kalas. I am board. I'm not a board. So if Charles is somewhere there, he can. Charles. Madud, before you go, my brother, I would like to talk to you one day. But this kind of concept, Madud Anyar, and that while you guys creating chaos always among the Denka themselves. The concept, Madud, Edward, Shulukinak, Mam Furdijit Kalam fi Gadia Bita, the Suwaya itself. I don't know which kind of politics is that, my brother. Is it the tribal politics, sectionism politics? What is that? I'm really wonder. Because we are here, we are not talking our tribes. Let me put this clear to you, my brother Madud. And I actually, in coming days, I will host. Let me talk, because the good thing, you talk. You talk. Sometimes you can run out, but you talk, really. You can make gentle argument with someone. But let the concept itself, in Numa Fizol Bijiteb, Kirasa or Rais ta Denk or Rais ta Junubin. My Rais ta Junub Sudan. Edward, I'm a South Sudanese, I'm activist, I'm a South Sudanese. Inter-state guide for Australia. You don't talk about what's going on in Australia. And this is about what politics. In it, a guy bus Gabila Bitak. We should then. I'm really wonder. An intellectual like you should not think like that. Different. What is the difference between you who's all a guy to Belatina? Even never seen the school. Because I need a column issue with our politics, with our bellet. My garnet column issue with our tribe. International to guard it column and custom with our Gabila with our Denka. Yes, Edward, I'm shallow. I cannot talk, but if already I learn the Denka language, and Denka are talking like what the way we was living in Malakal.
قبائل بتاعنا we speak Cholo نوير وكده we understand ourselves ما كان لنا المشكله زي ده. So لو بقى في affairs يعني انا لو وريتك يا مدود you cannot believe في ملكال إننا يوم اللونجارة بتاعت دينكا وبتاعت نوير أننا قاعد نمشي نرقص. We go and dance with Denka كلنا في ملكال. We go and dance with Nuer. We dance with Shuluk. We don't say oh you don't dance Cholo dance or Nuer. And this kind of politics, this is actually what government doing for Junub divide and rule. Bringing people up in, oh, yeah, Charles, you should not talk about what happening in Barghazal. Zolzai Simon Abui is a politician, is an activist. So my brother Medud, I would like to talk to you, but really, my brother, this concept is not good. Equatoria is not a region in Kenya. So you can tell me, Edward, don't go and talk about what's going on in Kisumu, in Kenya, or Muslim in Nefasha. No. I'm not talking about the affair of Sudan. I'm going to tell them affairs with the Republic of South Sudan. And that's why now it's a good to share in regard yourself in the politics that Hakuma Derina, the government of Salva Kiir, and you are the product of that system. In the Kuliyam, it's a guide for Jing Namtok, well, a guide for Jing Wen, fighting among yourself. Oh, then the Amal Kida, the Amal Kida. This is what Kiir won. Taking you out of context. You look into yourself like only you are Denka. You are not South Sudanese. And I don't look into myself, I'm a Cholo. I'm a South Sudanese. Before I become Cholo. Simon Abui, he don't look himself into Muslim who are Tuka wal Barrier. He's a South Sudanese. Ashankida, ana gada gulu junubin kulu marra. Na maniji gibel Edward Kelaman gadia bita aristuwaya le because government dividing us to the extent we don't accept anyone coming and talk about the issues of the country. Just we supposing wallahi Mufru Teresa da, she's the one supposed to come and talk about what's going on for Equatoria. No. Teresa, when she come and talk, she don't represent Latuka or Baria or whatever. She representing herself as a South Sudanese activist. So anyhow, thank you. But I would like to talk to you, my brother. I will inbox you. I would like to apologize to you first for not understanding my statement well. I'm sorry. In case you didn't understand, that I stated Simon Abu Gam in Maridi, Winter Gam in Malakalina, or for sure. The same. This is the same meaning. The reason I stated that is not because of you. No. This is what you said. No, let me. No, the room is recorded. Madud, what you said. You know, he came from Cholo Hinak, and he's talking about the Equatorial affairs. Anyhow, yeah, thank you, my brother. Okay, okay. The reason I stated I think Senegal very good result of Equatoria. Senegal. Yeah, thank you. Yeah, thank you, my brother. Charis. Okay. Charis, Charis, my brother, we are running out. Thank you. 1 minute, Charis. Yeah. Thank you, Agent. Taban, this is what I said. Taban, Madut is rewriting history. They can yara gigen for refugee camp. Raba for refugee camp. Wa Taban basa no bigger barrier of English in ESL. Personal, Charis. We don't want my brother to go to personal. We are here. Junubin are washing the country. Even Kir is washing. So I'm telling you, that's the wrong history. No. The wrong history. We don't want to. Go ahead. Look here, Edward. I'm the South Sudan Dinka Television, SSBC. Musu bijibo anyanya te Equatoria de yala bukutu wa guneta Dinka. Before you hijack history Tazoltani. And this is now the history that of Madut are creating. So that when you watch at that TV, you see the Equatorians, but the Dinka song. And then they say, we liberate you. Hagiga? They are muscular. Nazeda. Even Kawaja Zata Mamuzere. They come into Fadia bigger. Lakini Nasana Dema Beanlimo. So those of Dr. Madut, the dictator tode, aligo BSL de, Lisa, Bagara lisa into Verasto, Bagara lisa into Verasto. Like Ladogo say, Fikira color as Bagara. So, the Equatorians, there's a repercussion. Free revenge jai, as Matan quest.
But my appeal to the Equatorians, sada tunakuta hon fi Kajukeji, fi Lanya, fi mahalat kulu, fi Equatoria, fi Eastern Equatoria, kelena sa arfa dana fok. Fi alarm, al-gikore zede kukokde, is a message lena. So, all in all, we know, we liberate it, we keep Equatoria keep the SPLA. Nas madude kan fi refugee camp for IDPs. Algal woman liberated kan ya bitabiu gurusu fi maram. Bitabiu nas fi slavery fi Arab. Ya bugul galin du modam fi Equatoria. Fi mahali ato. It's making noise. Salam alaikum. Thank you. You have a good night. Oh, no, ma fi transfer ana gofulu. Ana gofulu very much. 30 seconds, Charles. 30 seconds. Okay. 30 seconds. So, thank you, brother. So, brother Edward, imagine they burn Kurumuk. They burn down Okatronas. Nobody talk. It is It is citizen barata Sudan. Ola hakuma ma unusu pe kalamda. The same thing kabore ya rob baninak. Manuel. The same thing Alkan ban Nuer door to door. Bigger friends. They destroy Kurumuk ta kulkuluma Pribor. Is it not painful? Are these Morelia citizens of South Sudan? The same for Equatoria. Nas bikore asa fe bagara, wena gikore fe insan. Omo gikore fe leben, guest dura tana akolo. Yalta na gimutu. Mendi aja alumu ba akolo. Mendi na abugar. Edward, can you imagine this? You want to feed your cows in my farm that I survive on. Na ana turuju abgarta de para min farm tai, you say lebta turuju para min farm tai. This is what I love. So we love Dora, we love Asirif, we love Gudra, Nyete. Now the Abgar Apul Kulu, Yaltana Bakul win. That's push the people of Kajukeji to zero limit. And push some of us. The Munubag came Nana Gali, he fought more than if South Sudan more than Nana. We all fought this. In the 28 years of a bullet, meaning. I lost families. On top is still there, they want to colonize me. I want to accept myself to be a slave. So Equatorians must stand up for independence of Equatoria, for the liberation of Equatoria, that Equatoria that belong to Equatorians. Non-Equatorians, go where you come from. Kalam al-Gali, it has all kweze, or it gets him in land, it begins with Baditama, it begins Kala, it made the Malta begin Fogo. Central Equatoria big again Abujam. Central Equatoria again Abujam. Almost gone. Making Eastern Equatoria might be still in the moment. We'll go back to Upper Nile, Charles. Don't worry, my brother. Upper Nile, Dinka Shilu. It among the Tiru Zato Malakala Zadi. Yato Upper Nile, come on. We'll fight, don't worry. It is the other day, it is the and they are Shilu. We'll fight, don't worry. Nobody. Right? Believe me, my brother. No, don't worry, my brother Charles. And then yes. will not. So what I'm saying is that what happened in Upper Nile, it will not make me Edward to talk about suppression. No. It's up to you. But we don't want to be oppressive. We don't want to oppress anybody. We want to rule ourselves. Everybody needs to respect other person. We don't want to feel. We respect human beings. We value human beings. You people of Upper Nile, you don't value human beings. You people in Barazal, you don't value human beings. We value our human beings. Thank you, Shukran. God bless. That's why we need to rule ourselves and stay ourselves. Shukran. A human being, we value cows and elements. Yes, my tongue is a cows. Go down. Good night. Good night, Charlotte. Simon, we take it over, brother. God, and then we don't value human beings. Charlotte, Simon. Charles, the later areas come up with what is about getting Charles? We want to slide Saba. Yeah, let me say first, thank you, Edward.
for the room, and shukran lekulu nasa le guiding us mini bidaya up to now. I really appreciate all of you guys. I'm not really going to talk a lot because the time has gone, but I'm going to be brief and some point that I'm going to focus on. First, let me say, rest in peace to the chief of KGKG. As you see in my profile, that's actually the picture of the chief that was killed in KGKG. As in Kida Jama, sometimes when people talk, you need to think and also reason, because the life of somebody has been cut short. You know, for Yani Zolde, why he was killed. There's nothing that he has done wrong, but he was killed. As a result, Yani Motonin, Talazalanin, they are upset because their chief was killed. And then what they did, because Monarfu, Nasta Bogar de Amulomon Kalamde. So they pay back with the cows, Umon Bada Duru Bogar. And they say very clear, video Tomonde, they say very clear that they don't belong to any rebel, they don't belong to any government, but they themselves, they are civilian, and they are tired and sick of what is happening, so they are defending themselves, clearly. But now you see, I heard this morning, Jen Numtok was crying with my name, Teresa, and all that we are the one behind the killing of the cows. Anazatu mind is all beside the KGKG Alan go on small. I don't really know. I just heard about this event. I was not in the clubhouse. I saw the video, and then I begin to ask what's happening, and the people told me this what happened. You know, happened also in the Zoom talk open room. I was not even there. I wake up and people sending me a message. I'm like, you know what? Let them cry. It's not my problem. You know, I did not order the killing of cows, and I said this very clear last time. And I will repeat it again for those who are always accusing me of killing the cows. This is what I say. I say if the cows are more important than the human being, and if the cows are the cause for the human being to lose their life, for us to kill ourselves, for us to lose life like for no reason, then we don't need the animal called cows in South Sudan. Those animals life, they should be clear out of South Sudan. So if without cows, if that can bring peace for us in South Sudan. And that's what I say. Because sabab sunu moton bi mutu saki bi kalamta bagar. Lokanma bogarde kan zol de mutu. If it's not because of those cows, this man could have not died. But because of those cows, now this man died for no reason. And you know, people were killed there. Recently, when people were killed there, 7 people or 8 people were killed. So what have they done? Just because the cattle keepers. And I've been saying this in the very beginning, that these cows, the so-called cattle keepers, they're just using the name Dingabur cattle keepers. Actually, it is not Dingabur cattle keepers. This is the cows that belong to the generals. And they are using the Dingabur, innocent Dingabur, that are just few of them following them, and they are dying for something that they don't deserve to die. Belong to the generals, and if they are the one who cause the problem, let those cows die. Because why are we killing ourselves? The government, the same government, are the one giving the guns to those cattle keepers, and they say, oh, those are cattle keepers. Those are not cattle keepers. And I've said this many times here, Edward. Yani, there's about 5 or 6 generals that the report came out. Those are the most notorious generals that have thousands of cows in Equatoria. And those cows are supplied by those generals. One of them is called Bolakot. Bolakot is from Bargazal. This guy have thousands of cows in Equatoria. And he's one of the generals. The other person is called Jokriak. Jokriak is from Bur. He was also a general in the SSPDF. He also have thousands of cows
and he supply the people that are guiding his cattle with the guns, and even the bullets are coming from the government to guide their cows. The other person is called Majpol. General Majpol also have thousands of cows in Equatoria. Okay, these are the people that actually causing the civilian to die, causing the crop of people to be eaten by their cows. And the other person is called Ayomdor. Ayomador is a professor in Juba University now, teaching economics in the Juba University. And this guy is the person also, he was a general in the SPLA. He has thousands of cows as well. And the other person, all of you guys know, Dr. Majangagot. Dr. Majangagot also was one of the general. He was even deputy defense minister. And then he also worked in the national security. He provide, according to the report that is smuggled, the new gun that was brought from Israel to the national security, smuggled it to the people. And those are the gun that you sometimes, in the video, you see them, yan motonin gaidoru maasil al-judade, al-jibum in Israel, they majanga gota smuggled le nasdel. So Senkida Jama, they are using the name Dingabur for the Dingabur just for people to hate Dingabur, lakin is not ordinary Dingabur. They Nas al-Kubarde, they are the cause of the problem in South Sudan. Rebecca Nyandeng, Nopsa Endu Bugar. She's the one supplying the Dingabur Maasila Biro Finimule, Bodiasila ina. Bro, when Bodiasila. The time when there was a problem, they tried to smuggle gun to take them to side of Bor so they can go and fight the people in Mangala. And the national security find out they shoot the boat. Al Markab Alend Asila Fogo. Na national security do Markab Dak. Tani, national security do Bugar Bitomon. Because they know they had a plan that they were going there. So who is the problem here? Is it the ordinary Dingapur? Or those who are working in the government, those generals are the cause of the problem. Esenkire, I agree with that letter. These people, they put all their generals around in Equatoria, and most of those military intelligence, actually, they're all from Dingapur. Let's be sincere. Nasal Kutar mean military intelligence, Jamadem in Dingapur. So they are the one actually destroying the Okuma Takir, Yala Kulu blame Giro Alekir. Sometimes Kir is even innocent. Fajatanin al-Gasel fi Junub inde. But because it all happened because Nas Michael Makwenloet, Nas Kol Manyang, plus all the rest of those generals, they are the one actually causing all these issues for Equatoria. Because they are at the power anger. Umon der Sulta, Gulu Sulta de, bigger Rofi Yeta Barkazal, Kelerija bigger Defrusa Tomon. It is their time for power to come back to them. But I tell you, you guys are not going to get this power. According to what I'm seeing and what I'm observing, Lo Sulta Debra Fifieta Bur, they are Jatan Tumbijaino. You have a long way to go. You will never get that power again. So Senkida Jama, sometimes when we talk about the things that we know. We talk about the evidences. Al-Naendu. For national security desatu aulata dinga al-gadinina, itum fake rumon ma bekter ya numon ma arfa jat al-gasil. They know everything al-gasil. We even ourselves, we cannot communicate with our own brothers al-Mini Equatoria for national security because they are afraid. If they communicate with us, they are afraid that they may be killed. Communicating with us, but Yal Bitumon Allah, they can give us all the information. So sometimes for me, I've been this critical. I'm not blaming Dingapur. I always blame those generals from Dingapur. They are the cause of the problem. They are the one that causing all the issues for Equatoria. Because people like Kolmanya, they want to make sure that Equatoria are displaced. As an object, they take the land slowly by slowly, like what he did in Bilinyang by occupying land bita Callisto, and they don't want people to talk about it. People will talk about it. If you guys want to kill people, you can kill, but you will not kill all of them. As long as we are alive and we know what is happening, we will not shut our mouths. We will speak about it. And for those who are saying that Simon Itam in Western Equatoria,
You cannot talk about the issues for Central, while you cannot talk about the issues for Eastern Equatoria. You are lying to yourself. We are past that level of tribalism. Ana ma murbut fi gebila. I can talk about any issue in any part of South Sudan. I'm free. Mabzol bigulei, mahali etwana bonus fogu, mahali etwana ma bonus fogu. I can talk about, when I talk about the issues, Alasel, Fitony, did somebody get mad at me? When Kulaguru was arrested, I go live on video talking about it. Did somebody say, why, Simon, you're talking about Kulaguru and you're not from Barkas? Stop me? Why, when I talk about my own, then you guys are getting mad? When I first came to Clubhouse here, was I not fighting with my only Equatorians? I was fighting with them. Because I say the generalization is not good. We should not say Dinka. We should say, you fight with the government. I was fighting with the separatists. I'm not a tribal person like you, some of you. And if you want to limit yourself in your own tribal cocoon, it's up to you. But for me, I'm out of that box. The so-called tribalism doesn't work in my blood. Because some of us, we've been in different places, we've been with the different tribes, and we don't have anything called tribe. So sen zaman masi ana mader yani juru zaman ketir ana bes deru yani akhir kalam tay ajama. For some of you who are talking that this letter was not job dema quest, then there is problem. I will argue what we need to find for Equatoria. We need a temporary solution. After temporary solution, then we look for long-term solution. We cannot look for a long-term solution at the same time and then hoping that we will get it quickly. No, we need a short-term solution. I'll beg the work of killing in our land. At least women beg their kun free. Then every day Naga in Motonegi Katulu, this is happening. So the people that wrote this letter, they are looking at a short-term solution. Because if those generals from Dingabur are putting in all those areas, they have interest, Ajama. This is what they call conflict of interest. So if they move out from there, and then somebody else come there, if like a Cholo, you put Cholo, somebody from Cholo or from Nuer or all that you put there, I don't think they will have a conflict of interest there. Lakin, because na Dingabur, they want conflict of interest. That's why Jamade Deraino, all those people are moved out from there. So it's a short-term solution. And then after the short-term solution, you look for the long-term solution. Ali Lokuma, bigger Sabit North, and then we need the national army. Al-Magi represent Gebila. Al-Bikun min Gabail Kul Mutelif. Some of us, we are in the army. When you go to the army, you cannot request that you want to go to your area. And I mean, Rafi Espele, after today, I never reached Western Equatoria. How many years did I never stepped my foot in Western Equatoria? I was deployed in different locations, so you don't have to go to your area. But you have to do the right thing. Fashion Kida Jama, job there, we need to support this letter. And we need to activate, we need to talk about this letter so that this letter need to be implemented. Lazim Kir, Keli implement this letter so that the solution can come. And then after that, and then finance command, yani when somebody is speaking Ajama, you need to respect somebody's opinion. I see it earlier here, finance guardian city munastanin. When somebody is speaking, you guys are insulting somebody. That's not good. If you know yourself, you are men enough that you have the power to get those people out, go on the ground and kick them out. Mafi daheta be city mzoltani, walai lokani kidana bamul. Why don't you go on the ground? Luita mader kalamta zolde, ita deru silu nazebara, kalas pack gold on the ground. Rashak lumon. We cannot just talk by mouth behind the keyboard. This is not a good thing, Ajama. Isol and I talk is my own opinion. You don't agree with my opinion, leave me alone, and the iron opinion betak album for map. But you cannot insult me
because I say my opinion. That's not how the intellectuals discuss. But we need to get into Luna Gul education, then we really need to get use of the education that we get. Otherwise, if the education that we get is just to insult ourselves and talk all kalamfari, then mafi dais and zol bigulu ana kan fi school, wala ana zol agar kida ana kide, mafi faida to. Lenasali akwana type is separatist, nobody is against your separation. Work on your case. Focus on your case. Don't be all over the place. Focus on your case so that you can win your case. But when you are not focused, that's when you lose. So please, you focus on your case, and whoever have different opinion with you, and the case of Barat, let them focus on their cases. And then we see. So shukran, brother Edward, Anna Bogifini, and God bless you guys all. And let's hope that something will come out. And then let's make sure, this letter, people really need to support those people who wrote the letter. For me, I don't care. Lukan kulu nasal ketib job de min Central Equatoria, ma fog miskila. Lukulu min Eastern Equatoria, ma fog miskila. It's not about where the people wrote the letter they come from, but it's about the content of the letter. What is important in that letter is what we want. And shukran, brother Edward. Shukran jaziran. Thank you. Shukran, my brother Simon. Actually, you clarify a lot of things to the people of South Sudan. Thank you also for being up with me. خلوني أنا أشكر الناس اللي كانوا في منصة في كلاب هاوس كلكم من دون without mentioning name. ابتداء من my brother وأنا قبل أنا نزلتك خليني قبل عندك حاجة داير تقوله أنا لازم أجيبك فوق. I respect you a lot. لو عندك حاجة داير تقوله أنكل وأنا تعال فوق أنا رسلت لك قبل ما أنا أختم. لو عندك حاجة داير تقوله قلت له نمت خلاص معلش أنا نزلت اجتهد قبل. خليني أشكركم الناس اللي كانوا في المنصة فوق، وخليني أشكر الناس المستمعين اللي قاعدين في الروم تحت. أنا بشكركم كلكم. خليني أنا أشكر الناس المشاهدين في Voice of the People Forum on Facebook، والناس المشاهدين برضو أيضا في يوتيوب. أنا بشكركم لأنه you maintain the numbers of the people watching the show on the Facebook. It's not easy to maintain level like more than 200 watching for 6 hours. 6 hours and 35 minutes. So you people of South Sudan really need to be appreciated. Thank you so much. Ana bashkur my brother Charles. I give you thanks for being with me. By the way, Charles, he been up here with me like almost for 3 hours. That's all about Charles into patient. The good thing in my brother Charles, he has pension and he can stay with you. Thank you, Chief Charles. Itahili, thank you so much actually for your contribution. We are here to agree and disagree, and we are South Sudanese. What is very important is for us to respect ourselves and to respect our opinion. النقطة ده مهم. نحترم نفسنا ونحترم الآراء بتاعتنا مهما اختلفنا. So ده نقطة مهم لنا كلنا كجنوبين. Without any insult لأي زول فينا. That is very important. The last point اللي أنا داير أقوله بيان بتاعت الكوميونتي، بيان بتاعت leaders community في إكواتوريا ده بيان مهم. It's a very important statement. I'm looking forward Simon مولانا تريزا جبال كانت هنا لأنه الزمن بتاعي قاعد يشتغل يوم الأحد. بالبيان ده داير wish تريزا بتجي وتقرأ البيان ده كله، يقرأوا البيان ده للناس و let people work on it. في حاجات هناك أنا هنا زي ما شارلز خطاق سايمون خطاق قبل شوية. We need a temporary solution. القضية بتاعت instability now في Equatorial region. So focusing is very important. Being focusing and being consistent. We don't want to be emotional. الحاجة الثانية generalization. ده ما كله دينكا عشان كل زول بس وتزعلان من أي دينكاوي. No. ده ما كله دينكا. الحاصل في جنوب ده مربوط بحكومة بتاعت كير والجنرالات اللي قاعدين مع كير في السيستم. وسايمون أبوي
شرعوا قبل شويه and I don't want to go into that. It's very clear. نخطو كده بالواضح نخط الحاجات في محله. The last point قبل قالوا my brother honorable مدود إنهيار هو قال كلام and I need to correct it. كلام ده it's not true. قال إنه ما عنده مشكلة مع كلام أننا قاعدين نقوله ده كله. أنا كتبته. قال حكومة بتاع كير failures. But قال disagreement بتاعه معنا نينا مع سايمون وإدوارد و anyone else الاختلاف بتاعه في قتل بتاع دينكا في شارع جوبا. يا جماعة القاعد يقتل دينكا في شارع جوبا ده ما مواطنين بتاع إكواتوريا. ده ما مواطنين بتاع باري، ده ما مواطنين بتاع لاتوكا، ده ما مواطنين بتاع منداري، ده ما مواطنين بتاع مادي. Let us be honest. Let us be honest to جنوبين. كذب ده كذب ما كويس. أنا إدوارد I don't like الكذب. دايري نبني we are building a nation. So building a nation it doesn't need any liars. ما داير الكذب. بعد هذا بيت زي ما بقول على شنو. ما داير كذب داير حقائق. نقول لنفذنا حقائق. آخر فيديو انترفيو بتاع جنرال مالون وجنرال مالون كان شيف اوف ستاف. كلامنا ظلنا أنا يوم ده جبت فيديو هنا. ناس الحكومة يو كان بيقتلوا بنزلوا من في أبناء استوائية في باص. بنزلوا في أبناء استوائية وبيقتلوهم في شارع النمل ده. وأنا جبت لكم فيديو وقاعد فيه صوت الشعب ده. وجنرال مالون قال الكلام اليوم ده. قال الناس اللي بيقتلوا ناس في شارع النمل ده الناس بتاع ناشونال سيكيورتي. ولازم الحكومة بتاعت كير يقول ده استوائية عشان يخلق فتنة بين دينكا يقتلوا دينكا عشان بعدك يقولوا ده ناس استوائية واستوائية ده بيقولوا ريبل مع توماس شيرلو. بعدك سلفاكير حكومة بتاعت كير through national security هم بيكتسبوا الويت emotion بتاعت دينكا. إنه دينكا will say no we are targeted by a rebel and Kir is our protector. ده كلام سلفاكير شغال فوقه. So دينكا themselves والناس اللي بيجوتوا ديل في كلاب هاوس whatever they should understand this. ده ما عنده علاقة بمادي ولا باري ولا لاتوكا. ده شغل بتاع manufacture by national security of الكلكور. ما في تنظيم واحد بتاع الناس بتاع توماس شيرلو. أنا ما زول بتاع الناس لكن أنا opposition. أنا in contact مع قيادة بتاع national salvation. ما في عسكري واحد بتاع جنرال توماس along the Numili road. Numili road is under control بتاع SSPDF متيانغانيور دود كوبين وتايجر وتويك whatever. Those are the people controlling the Numili road. So even if single South Sudanese has been killed in Numili road, that responsibility will go to those security organ بتاعت كير. نكون واضحين. شغل بتاعت propaganda وشغل بتاعت دعاية ده ما كويس. That is not good. Let us be honest. على العموم أنا خليني أشكركم. أنا ده أرسل الرسالة بتاعي للمواطنين بتاعنا في الاستوائية. أنا مبسوط منه شديد. رغم القاعد يصل out of what happening. أنا قبل فترة أنا كنت بسمع قبل شهور تريزا في ناس لما قتلوه ما أعرف one of the areas ولا كجي ولا وين. تريزا جاب زول هناك في زول كده تريزا he hosted him. الكلام اللي قال يقولوا زول ده كلام بتاع true South Sudanese and that is the true feeling بتاع so أنا بشكركم لتعاملكم للمعنى والاتحاد اللي قاعد يصل. تغيير بيجي. أنا داير أطمنكم. Change will come. Change will come. Either change بيجي negative or positive, change will come في جنوب السودان. Believe me or not, change is coming. لما كل زول هسه قاعد يتكلم ده start any community. If people start speaking, that means that is the end of oppression. تغيير جاي في جنوب السودان. لو تغيير ده كان we be a one nation or we separate. Change have to come. Period. Change يجي نكون كلنا one country or كل قبيلة يفرتك مهم change is coming. But for me, I'm very optimistic. إنه جنوب ده will be a better country tomorrow. ما في زول ييأس. Let's keep the hope and let's keep the good job
and let's keep the fight. Finally, unity بتاعت oppress. هنا قاعدين نتكلم عن وحدة بتاعت المظلومين، وحدة بتاعت المحمشين. في السودان زمان كنا قاعدين نتكلم عن وحدة بتاعت المحمشين، الناس المحمشين. في جنوب السودان we are talking about the unity of the oppressed. الناس المتحدين في جنوب. أي زول في جنوب ده. We have 64 plus tribe in South Sudan. Anyone, if you are oppressed, let's come and join our hand together like this. تعالوا نتوحد كده one and fight one fight together. Killing civilian in Ye is meaning killing civilians in Jungule, in Malakal, in Bor, in Awil, in Raja, in Rumbek. This is the message we want to send to the people of South Sudan. Because the feeling بتاعت الoppressed is the same. الإحساس بتاع الناس المضطهدين قاعد يكون واحد. الإحساس ده ما بيتجزأ. Oppression is oppression. قتل في الاستوائية يعني نفس القتل في بحر غزال، في على النيل، في أبيي. ريب بتاع women و girls و children في إكواتوريا is the same في بحر غزال، في Upper Nile and the rest. So that we are now working to create that common feeling among ourselves. Because نحن لما نصل في جنوب لما نصل together and we share the common feeling بتاع إنه كلنا نحن مظلومين، ده ياو بداية بتاع تغيير في جنوب السودان. Believe me, the change is coming في جنوب. But when we keep talking Denka, Baria, Shuluk, Latuka, Unwer, تغيير ما بيجي. لكن when we start sharing the common feeling بتاع الناس المتحدين، نحن كلنا متحدين. في دنكا في جنوب متحدين. في دنك هسه في الشوارع بتاع جوبا ما لاقين ياكلوا، جعانين. في ولا ما في شلوك، في باريا، في لاتوكا، في نوير كده. نحن دايرين وحده بتاع ناس المظلومين ديل. دايرين الوحده بتاع ناس المظلومين ده نتوحد. لانه لو كل زول وانا ماشي اختم، في ناس في ناس هيتفقوا معي وفي ناس هيختلفوا معي. That is your right and that is your opinion. But believe me or not, let me smile. Believe me or not, if we don't come together, وكل زول قاعد يكور براو في بيت بتاعه, you will not do anything. You will not, believe me, until the Jesus come back. Sorry, let me take example with that cows, as Ambassador Emmanuel used it. Until the cow come home by themselves. لو كل زول في الجنوب ده بكورك براو ما في تغيير بيجي. And that is scientific theory I'm talking about. نظرية علمية. This is a physics theory. ما بيجي. ما ده كذب على نفسكم. كوراكا بتعملوا كلام هاوس فيسبوك ده كل قبيلة بكل براو ما في تغيير بيجي. الحرامية هيكونوا قاعدين في السلطة في الجنوب. ويستمروا يحكموا في الجنوب ويستمروا يتحدوكم وهتكوركوا. شلكاوا يكورك، دينكاوا يكورك، باراوي يكورك، لاتوكاوا يكورك، ويستمر الكوراك. زي الشغل بتاع الكنايس. بعدها فهموها كده دون تفسير. لو انت قاعد if you understand that يا سايمون، شغل بتاع الكنايس ده بكورك وده بكورك، ما بتعرف يا فيهم يا شغال. anyhow شكرا لكم يا اخوانا، تصبحوا على خير. My brother Simon Abui, shukran. Thank you so much for being up here, my brother. The struggle continue. I'll call you tomorrow, Edward. Thank you, my brother. So shukran. شكرا يا اخوانا. let's come together. Unity. كل زول بكور برادة ما في تغيير بيجي. But Simon و Edward, they have to unite because they are oppressed and keep the fighting. ده تجاه نينا ماشيين عليه وتغيير بيجي. Let's hope for the best.
جود نايت. انا بعتذر لو في اي زول انا جرحته من بدينا الشو هنا ده، وانت انا قلت كلام ما كويس انا بعتذر. لو في كلام ما كويس اتقال اي زول تاني انا بعتذر. شكرا لكم مواطنين بتاعنا في على النيل في استوائيه، شكرا لكم وربنا يبارككم وربنا يحفظكم. مواطنين بتاعنا في استوائيه ما في زول يسيب العطاء بتاعه، ما في زول يسيب العطاء بتاعه. نفس الكلام انا قاعد اقول لاي زول في الجنوب، اهلي شلوك اي زول، ما في زول تسيب العطاء بتاع الجد بتاعك، ما في نقعد، ما في زول يمشي ريفوجيز كام. اي زول يقعد اقعد في محل بتاعك and change will come وربنا فيه، الله ده موجود. شكرا لكم وربنا يحفظكم and we love you all. ناس بتاعنا back home we love you all. You will be protected and we will not forget you. نحن ما بننساكم، هنستمر بنتكلم نيابة عنكم. Be proud and also we are proud of you and change will come one day. Thank you and you have a good night, you have a good morning. أنا ده نختم بقصيدة هنا. زينبات وفاطمات وعائشات بلادي. let me نختم والله نينا ما الطيور ما بتعرف ليها، والله نحنا مع الطيور ما بتعرف ليها طرفا.